Mislim da. Сите. Знам дека е тешко после свечената вечера да се продолжи со работниот дел, но сепак еве ќе продолжиме. Good morning to everyone. I would like first to invite the keynote speaker, Gerard O'Reilly, to present his invited paper, European Research Synergies Towards Loss and Risk-Driven Mitigation Approaches. Let me tell you some words to introduce the Assistant Professor Gerard O'Reilly. Gerard O'Reilly is an Assistant Professor of Structural Engineering at IUSS Pavia, completing his bachelor and master degree in civil engineering in Ireland in 2010 and 2013, with a period as a visiting researcher at the University of California, Berkeley in 2012. He obtained his PhD in earthquake engineering and engineering seismology from IUSS Pavia in 2016. Primary research interests include the seismic design and assessment of structures to incorporate innovative aspects of performance-based earthquake engineering, the seismic vulnerability of existing structures, and ways that different retrofitting measures, both structural and non-structural, may improve their seismic performance. These include the incorporation of economic losses and collapse risk directly in the design process as a general effort towards the next generation of design codes, as well as the Sisma-bonus classification guidelines recently introduced in Italy. Much of this research also relates to different projects in collaboration with the EU Center Foundation and the Lewis Consortium on the assessment of existing school buildings and ways in which limited resources allocation may be prioritized. So, Professor Gerard, please. Okay, so good morning, everyone. So I know it's very early in the morning. It was a big effort to get here, so I appreciate that you could all make it out today to listen to a few words that I'm going to say. So as the chairman was saying, my name is Gerard O'Reilly. I'm a researcher in Italy. You may guess that I'm not actually Italian, but I've been living there for a couple of years. So what I'm going to talk to you about this morning is a little bit of change of a gear with respect to what we've seen already with some of the presentations yesterday. When we're talking about specific solutions or specific problems and how we may address them through testing or through some kind of analysis. So what we're talking about is some of the European efforts that are going into, let's say, addressing some of these and how some of the synergies and collaborations can help us out with some of these problems. So the title is the one you can see on the screen, so the European Research Synergies Towards this Loss and Risk Mitigation Strategies. So the main thing I'm going to talk to you about is this project called ERIES, and I can see some of the collaborators are sitting here in the front row in front of me, in particular Vladka right here. So just to give you a few words about this, and then I'll give you a few examples of what the possibilities are within this project, how maybe you could be involved in this as well, and some of the work that we have ongoing in Pavia. So the objective of this is to provide transnational access to research infrastructures, to these external user groups. And the idea is that we can do this fundamental research. So this basic research and this address fundamental questions, as opposed to have some marketable or, let's say, sellable product immediately after the testing. So we're taking a step back and looking at some of the bigger questions. It's a project that's funded by the European Commission, so the EU funding. We have 12 partners, and it's almost 12 million euros of financial support. And the project is it has a duration of 4 years, so we're just into the second year right now. So
let's say we've kicked off and we're well underway, but there's still a lot of things to go. So maybe the next time I give a presentation on this project, we'll have some results and some more detailed things to talk about. Some details about the website and how you can get involved are shown on the right-hand side, but I'll talk a little bit more about that in a second. So what exactly is the structure, and what do I mean when I say transnational access and maybe people can get involved? So to kind of give an idea of who the different players are and the different research groups are, I wanted to put this slide on the screen for a moment just to explain this. So if you think about us as the project coordinators in Italy at IUSS, we're interacting mainly with the European Union or the European Commission. And we have this consortium of different laboratories or different research infrastructures which are shown on the map on the bottom right-hand side. And the idea of this is we can give access to these external user groups that we're calling them to do research on certain kinds of themes that are in our interest. And these are what are shown on the right-hand side of the slide there. Who gets access and who's going where and doing what? Well, this is determined by what we call a selection and evaluation panel. So you as an external user group can be involved with this research consortium free of charge. This is the kicker here, to be involved in these different research infrastructures around Europe and also in Canada. So the idea is that user groups who have a nice idea, a good idea, that maybe don't have the research infrastructures or the experimental laboratories to do some of their research, can take advantage of this financial support from the European Union to carry it out in a different laboratory somewhere else in Europe, in one of these places that I'm showing right now. So who are these people that I'm talking about? Well, I already showed a map, but to give a more detailed view, there are the 12 partners you can see right here. So we have 12 partners ranging from Portugal to Italy, right here in Macedonia, I think just right down the road in Isis, Greece, the Netherlands, France, the UK, and also in Canada. Even though the slide says London, it's actually a place called London in Canada as well. So we have a couple of people located all around Europe and also in the Americas. So I mentioned these projects, and we have this panel to decide who can get access and who can come and collaborate with us in these different laboratories. So how do we determine that? There's a panel, but how are they evaluating these projects? What is it we're trying to do? So if we take a step back for a moment and kind of just consider the nature of this project with the European Communion, our relationship with the European Union, and what exactly it is the way this works, let's say. So when we put together this project, what we did was we said, okay, we want to address these research goals, these bigger picture issues in research and in engineering in general, and we want to have many smaller different projects, so with the user groups, that can address these goals. So the first one of these would be these loss-driven mitigation approaches, so things that can help us reduce economic losses because of earthquakes. We've seen some examples yesterday and also recently in some of the earthquakes that economic losses is still quite a big factor, because at the end of the day, money is quite a big driver in a lot of things. The second one is the risk quantification and prioritization. So we also saw yesterday in the keynote, the case study example for the case of Istanbul. Prioritization and understanding where we should be investing our resources is quite a big issue that we need to focus on as well. And the last one is the green and sustainable development, which is an important thing for obvious reasons that I don't think I need to justify with any great effort. So the idea is we want to address these three different research goals, which are very vague but very big picture kind of things. And then the idea is that many people can tap into these and have their own different research user group projects that can address some of these, not necessarily all of them, but some of these in particular. With respect to the hazards that we're addressing, these are mainly, so I'm working mainly in earthquake engineering, and the hazards that we're addressing as part of this project is not just earthquake engineering, we also have collaborators from wind engineering and also geotechnical engineering. So the kind of facilities we're offering, let's say, would have shaking tables, but also we have things with soil pits or laminar boxes like we have here in Skopje. So the idea of doing different kinds of tests on different kinds of hazards is something we're focused on as well. So it's not just one kind of hazard, but a more multi-hazard approach. And also we have the collaborators from the wind engineering field, so a lot of wind tunnels or other kinds of facilities that can generate storms and tornadoes and hurricanes and all sorts of very entertaining things to see when you see the testing taking place. So this is the goals and the hazards we're trying to address, but then the next one would be the research areas. Where do we want these to have an impact on society, let's say? So we try to divide these as well down into different categories, different research areas. And these would be the research areas of the built environment, so the place where we live every day. So this would be like hotels, apartment buildings, schools, things like that.
but also critical infrastructures like roadway networks. And the third one would be industrial facilities like power plants and any kind of industrial facility like that. And the last one would be advanced technologies and let's say development of specific kinds of devices or new kinds of technologies as well. So where we can have an impact on different kinds of areas of research with these research goals. So to say all of what I've just said again in a more graphical sense, this is maybe to give you a better idea of what it is I was saying just a moment ago. So if I take those 3 research goals and I plot them as a vertical bars, let's say, the idea of what we're trying to do here is we have these three different research goals, so the loss, risk, and green and sustainable development, but also we have these different research areas. So the idea is we're trying to create this structure for the project that's, let's say, general in its composition, but can be very specific as well, depending on how you look at it. So we have these different goals, these different areas, and these different hazards. So the idea then is all of these different external research groups can come together and say, I want to conduct a specific project on one kind of hazard in some kind of research area that's addressing one or more of the research goals. This is the idea of how these external user groups can construct and build up their project and really key into what our bigger effort as part of the ERIS project would be, and addressing what we had initially promised to the European Union. So an example of that would a user project could be looking at the effects of earthquakes on residential buildings, so we can already see the kinds of hazards, the kinds of research areas, and looking at the investigation of a novel retrofitting technique and how that can contribute to loss-based design and mitigation approaches. So you can see how this is being constructed already based on this, let's say, structure of the project we have initially set out. So this is all just diagrams I'm showing you here. There's a lot more text if you really want to read some more about this stuff on the project website. I'm not going to read any of it now for the sake of time and the sake of everybody's interest. I know a lot of people maybe are tired, but just to say that all of the information about this, more detail about what exactly we mean by research goals and research areas is available on the website. So if you want to get involved or collaborate with this kind of project, there's much more information available online. So coming back to this map again of, what is it we're doing, who's involved, and how is all that stuff going. So this is just a map again of the research infrastructures, or this is terminology used by the EU, but really we mean experimental laboratories here. So these are the people who are involved currently right now. And if we have a look at the distribution of the people who are, let's say, the user groups who are already active within this project. So we had already two calls for applications, and we have 2 groups who are already taking, well, it's actually 3 now, but I only have 2 on the slide. So we have a number of groups who are already active and already collaborating and getting going with their research. And we can see the location of all these different research groups and how they're interacting with each other then across Europe and also outside of Europe. So we have collaborators from the Americas, from Oceania, the Middle East, and further afield in the world. So, and the idea is, from us as a research community, it's good because we're interacting with people in different countries. So it's not just Portuguese people working with other Portuguese in a laboratory in Portugal, for example. It's Germans working with Spaniards in Italy, for example. So this kind of international collaboration is quite good, and this mixing of ideas and mixing of cultures and different approaches to doing things is one of the big motivators for the European Union to support this kind of effort. So this transnational access, so not just access to a laboratory, but transnational, meaning that you have to go somewhere else. You can't just sit in your own house and do something in your own laboratory. Some quick statistics on how this is going so far. So we have a lot of interest in earthquake engineering for historical reasons, and also a good spread over the different research areas that I mentioned. So the built environment is quite popular, but also we have a good deal of interest in the other research areas as well. So this is something that we're quite happy to see. The next one then would just be, say, some statistics of how it's going, of who's actually getting involved with this. So looking at the right-hand side, we can see there's a good distribution between full professors, younger professors, and younger researchers. So we can see that it's a good mix of people from different generations. It's not just, let's say, the well-established people who are involved in this, but also more of the younger generation are leading some of these groups as well. And the same thing with the countries, not to dwell too much on this, but we can see that there's quite a lot of involvement for different countries around Europe as well, with Italy tends to dominate these kinds of projects, and also with the UK, but this is something that we're seeing from the first 2 calls.
So enough about the project in general. So I'm going to show something about the about the facilities that we have in Pavia in particular, so where I'm working right now in Italy. So this would be the, this is something that, that we're making available as part of this project. So if you are a user group who wants to come and do some research testing with us at the U Center, we have this thing called, we call the 9D Lab. It's nine dimensions, it's 9 degrees of freedom. So the idea is that we have this shaking table that has 6 degrees of freedom at the base, but also we've added another shaking table about 3.5 meters above that with an additional 3 degrees of freedom. And it's quite a unique shaking table in the sense that I think it's the only one in the world that behaves like this. And the focus of this is to give something different, so we have more flexibility, more options. And the focus here is more oriented towards non-structural elements and non-building components in general. So as opposed to classic shaking table where you can build a structure and you can shake and you can investigate the damage patterns, this one is more focused on the kinds of things you can install, because the shaking tables are essentially mimicking two kinds of floor slabs that are interacting with each other independently. So essentially, if we input two different motions, we're simulating what would happen at the base floor of a building, but also at the upper floor. So we can install so many different non-structural elements at a relatively low cost and do a lot of testing on these, simulating what the actual deformations or the actual forces they would experience during an earthquake would be. And this is instead of building an entire building on a shaking table, installing non-structural components and then testing the entire thing together. So maybe it's a bit more of a focused approach. So the next slide here is just a small demonstration of how, there's some nice music as well to go with this, but this was a project that was conducted recently in Pavia as part of a different funding mechanism by the Italian government. But the idea of this was we were looking at these different internal partitions and glass walls and seeing how these things could interact with each other. And there's a couple of people here to witness the test as well, so you can see this earthquake in action. So you can see the idea of the upper table and the lower table moving independent of each other and damaging the non-structural component as you would expect during an earthquake. So we're not shaking a building, let's say, we're shaking two floor slabs and we're accelerating those. This was quite a strong earthquake. We had scaled it up quite a lot so we could see the failure of everything towards the end of the test. So by the end of it, we could quickly dismantle, install new components, maybe install new kinds of configuration and see what impacts they may have. So coming back to the project that I mentioned just a moment ago, so what exactly is, what are some of the projects that we can do in Pavia using this shaking table? So what I've just shown you is one of these many options. I mean, this is one of, I think, 20 different experimental facilities we have available within the project. And it's the one I'm going to talk about because it's where I work in Pavia. It's just downstairs in my building. So coming back to the project in general, I'm just giving you an idea of the kind of collaboration we have ongoing at the moment. So I just picked one of these case study projects. It's called NFRAG. This is something that was approved recently enough in one of the, I think it was the second call for applications earlier this year. So the idea behind this is to use this facility to address some kind of topic that maybe the research group was thinking was interesting and could be of use to the research community or industry in general. So it's led by a group from the University College London in the UK, but also with some collaboration from Sapienza University in Rome in Italy as well. So we can already see the international collaboration between the different research groups and how they're coming to use our research infrastructure, essentially free of charge in Pavia in Italy, to look at something that they think is worthwhile. So to give an idea of what the motivations, what it is, and I'll get back to the experimental testing in a moment. So what exactly are they trying to do here? So it seems they're testing infant walls, but the bigger picture of what it is they're trying to tackle is looking at the impact of energy dissipation in the fragility function estimation of buildings. So to give a quick example, if we have a structure A and a structure B, and we subject both of them to the same earthquake, exact same earthquake, but one of them is scaled slightly higher. So we have 0.2 G and 0.5 G as an example. If we do an analysis or we do some kind of shaking table on these identical buildings with two different earthquakes, you would say naturally that structure B is the more damaged one. This is not any revelation I'm making here. It's common sense from what we know already that structure B is going to be more damaged because it suffered a stronger earthquake. But let's say now we take those two damaged structures and we repeat another earthquake, the same earthquake on both of them. So we have a stronger earthquake, let's say an aftershock, and we have subject the two buildings to those as well. What happens then? Which one is going to be more damaged?
Well, in theory, if we follow a lot of the models or a lot of the risk models that we have, that we use still today, they would say that they have the exact same damage. But we know that's not the case. We know that structure B has suffered many more cycles of deformation. It's accumulated much more damage and it's dissipated more energy with respect to structure A. So in an aftershock, we would have structure A would be in worse condition already. But according to many of the models that we have, we wouldn't be able to see this kind of difference. So like I was saying, many of the models, many of the of fragility models, numerical models that we have don't take this kind of stuff into account. And mainly one of the big reasons for this is a lack of data. So the idea of this kind of project addressing fundamental research was a very good opportunity to say, we want to look at one of these specific problems without any expectation of having a new product, a new kind of methodology, a new kind of retrofitting technique at the end, but hopefully we can provide some insight into one of the problems we know exists when we consider a simple example like the one I'm showing on the slide right here. And this is what we're calling state-dependent or state-independent fragility functions. So we have these things we call fragility functions. We had seen some examples of them yesterday. So if we consider the first case where I said we completely ignore the fact that we had previous damage, these is what we would call state-independent fragility functions, whereas the idea here is we can give some idea of how we can start building up some state dependence. So it depends on the state of the structure before it was damaged. And the idea of this is to look into the energy dissipation of the structure. So what it is this is just a silly example of some numerical model, but because we don't have any testing results yet to actually show. But the idea here is, can we look at the relationship between the energy dissipated and the amount of demand we accumulate in the structure? So the more demand we have, the more we shake it, the more it should dissipate energy. That makes sense. And the more cycles we have, the more this curve on the left-hand side will increase. But then if we look at the case of an aftershock, the details of the plot is not really important. The main thing to take away here is we have the same kind of situation, but if we subject the same structure to more and more earthquakes, we can start to see that this relationship between demand and energy dissipation is changing. The amount of energy dissipation is maybe changing because of the amount of damage accumulated already in a structure. So essentially what we have is something like what's shown on the left-hand side here. It's like this interaction. It's like this 3D surface that maybe we're ignoring. We're just looking at it in a 2D way in most kinds of models already. So we're looking at this. It's telling me the time is up, I think, but I have a few more minutes. We're looking at this interaction between energy and the intensity and the demand and the fragility of a structure. So we're trying to take a step back, get some data, and see if we can make sense of this kind of idea that we think works, but don't have any experimental testing to back it up just yet. And the idea then is a lot of this is theory, and it looks very nice for now, but with some experimental testing and hard evidence, we can start to put some plots, we can put some points on that curve as well. So this is the main objective here. So the idea then would be, instead of having one set of fragility functions for a structure, we could have many different options depending on the amount of damage it has suffered before. So with a pristine, brand new structure, we would have one set of fragility functions like what's shown on the right-hand side. But if we know it's already suffered the main shock and we're evaluating the aftershock performance, we can adjust those and say, okay, it suffered this already. We know from experimental testing that we should adjust them, or we can somehow account for that, and we would have a new set of fragility functions that would be shown something like the dashed lines on the right-hand side as well. So looking at the experimental test program, so what it is, I mentioned we're trying to put some dots on some curves, and we're trying to do some very basic research to address a bigger problem which can maybe have a bigger impact in the future. So what is the experimental test program? Well, it's actually very simple. We're testing infill walls in plane, and we're looking at the hysteretic response for different loading protocols. We're trying to induce different energy inputs, so the amount of cycles. We could have very many cycles or very few cycles for the same amount of drift. So the amount of energy input is changing essentially. So yeah, that's what I was saying on the last point there. So for the same amount of drift, if we get to 1%, 2% of drift, depending on how many cycles we took to get there, the amount of energy we've put in is going to be changing. So the testing protocol, okay, the table on the right-hand side is essentially what I've just mentioned already. We can have the same amount of drift cycles, but different amounts of cycles to get there. And the objective is to have, let's say we're fixing one, changing the other, and we're trying to do different comparisons with these different tests. And the idea of these tests is we can do these in-plane testing using, say,
a modified version of the 9D lab, so we have 9 degrees of freedom available. We're actually only using about 7 degrees of freedom in the end, but it's the flexibility of this lab is the nice thing about this this test setup. We can take down certain parts and do different kinds of tests because we want to do a lot of in-plane testing, and then once we have that damage, we can shake it out of plane as well. So we can also almost have a pushover and then some shaking table without having to do much rearrangement of the test setup or moving of anything. So we're able to, let's say, do a unique kind of test setup in that sense. So to kind of give an idea of some of this experimental test that we, or this test data that we have already, so the plots are shown on the bottom left. The plot is in Italian, so I apologize for that. But I think we all know what we're looking at here. It's force displacement response of one of these infill walls. So the idea here is we can have some backbone response, which is what we typically look at when we're doing some pushover analysis. But the idea is that if we have identical specimens and we do many different cycles and many different kinds of loading protocols, the backbone may be the same, but the amount of cycles within there will be different, which will tell us more things about the energy that was dissipated. And then going back to the conversation about aftershock analysis as well. So the example here I'm showing us is the loading protocol shown on the top right-hand side. And we tested that in plane, and then we did some out-of-plane incremental analysis as well. So we shook that out of plane, and it eventually collapsed out of plane. So what are the potential impacts of this? So I was mentioning some of these already. So it's very simple testing that's been done within this project series, but the overall impacts can be much more than simple experimental results. So the first thing we can understand is it can maybe help us out in comparing different kinds of experimental tests. So let's say we do some tests on, let's say, reinforced concrete columns here in Europe, and then someone does some similar testing in the US, but they use a different kind of loading protocol. But you would say it's very difficult to compare these kinds of things because we use 2 different kinds of loading protocols. So it's not so fair to make some comparisons between the performance of these columns. Well, if we have some idea of the energy dissipation, this kind of key, this mapping between these 2 loading protocols, it can maybe help us out with that. The idea that we had many more cycles in one protocol, so much more energy dissipation, that tends to impact the fragility by this much, so it can help us out there. And the second one is in the numerical modeling calibration. So I'm using something called OpenSeas on the right-hand side here, but this is just one of the many programs you have available. So you have things like SAP 2000, Seismostruct, ETABS, and so on and so forth. But the idea here is that if we have many different testing and these different cycles, we can look at the actual hysteretic behavior. So instead of focusing on the backbone behavior, we can look at the actual cycles and maybe calibrate those a bit better of how that stuff can be worked out. And we're using some kind of statistical tools as well that I won't get into right now because it's quite early in the morning. So to wrap this up, so it's the presentation was just to give an overview of the research possibilities within this ERIES research project. So we're showing how frontier research is being targeted. So it's not some specific idea or some kind of methodology. We're looking at very fundamental problems, and we're using experimental testing facilities around Europe and also in Canada. I'll give a case study example of the one I've just shown now, looking at the impact of energy dissipation. And the hope is that we can have many different kinds of projects like this, looking at very fundamental issues, and these can have a lasting impact on the earthquake engineering community, and also give us lots of data as well to play with as the years go on, because all of this experimental data as well will be freely available on the internet afterwards. So just to, I've said all this already, but just to at least show it on the slide as well. So everything about the research goals is all of what I mentioned in the first few slides, but maybe the thing of most interest is the information on this slide. So there's still some opportunities left to be involved. The deadlines are shown on the right-hand side, so we have a call coming up in November, and the information, everything is available online. So yeah, thanks for your attention. Thank you, Professor O'Reilly, for the presentation. So it's time for questions. Is there any questions from the audience? May I go on? Thank you for this very interesting presentation, and I wish you success in implementation of this project. And there have been a lot about design, seismic hazard, etc. Engineering, engineering stuff. But you mentioned that one of 3 main goals actually have been green and sustainable development. Yes.
And although it is very common and very popular goal in all research projects, can you tell us something more? How does it comply with other goals, and how you're going to reach this goal through your research areas? Yeah, so it's a trendy thing to say in projects right now. I'm certainly aware of that, and it's let's say part of the bigger goal that I think everybody is trying to address, how they can show that their project, that their research is green. So it's not one of the core things that we want to make everything green and we want to make everything sustainable. But it would be silly to not take that into account, to not be aware of that kind of stuff. So the idea is that, and we ask people when they fill out the application forms, how are you going to address this one? So they at least need to keep that in mind, and they can say that this new kind of cement kind of material, or the new kind of retrofitting technique, they can show that as less embodied carbon or something like that. So at least this kind of discussion is taking place, because if you go to many different kinds of conferences and they say, okay, we're trying to do some embodied energy study or something like that, there could be missing data, nobody's talking about it, and it's hard to find that kind of data. So if you almost force people to think about it, you can start to get some numbers start coming up, and some considerations like this are being considered. So it's indirect, but it's in the right direction, I think. Okay, thank you very much. Okay. Okay, once again, welcome to the most difficult session at this conference, the morning session after the gala dinner. And our hosts were so kind to prepare us on a short CV about our keynote speakers. And in case of Associate Professor Josip Patalic, it is on more than half of page, and I'm not going to read this. But I had a chance to speak with his compatriots from Croatia, with people who have been living with the consequences of the earthquake. And they said, just say that he saved Croatia after the earthquake, and period. Let's wish a warm welcome to Professor Josip Patalic. Thank you. It is a privilege to be here, and so many interesting lectures, so many great keynotes, and that's why yesterday after the party we have to go to make some input to my CV, and it lasted 3 a.m. in the morning. And later on I have to prepare my presentation, and I will show some Croatian story after 2020 earthquake. I a little bit adjusted I will tackle a few conclusions from previous speakers, and I think in general it will be a very nice story for all region. This slide was usually my last slide, my presentations, and some of them were in region, and I'm sorry for everybody who already listened to this presentation. I made it a few times in a region. But at the end of my presentations, I always made this conclusion. Do we have to wait an earthquake to change things in Croatia? One of it is made up here in Kraljevo a few years ago. But unfortunately, in Croatia, we waited. In 2020, we had 2 earthquakes, and both of them proved our resilience, preparedness, and readiness, or without everything left. But we have so many lessons learned in Croatia, and we want to share it to all of you, to our neighbors. And another question was mentioned yesterday: how many earthquakes do we need to wait to really solve all stuff what we have problems in Croatia and all other region? We had 2 earthquakes. First, Zagreb earthquake was in March, and
to the end of this year, it's a little bit came to forget. Everybody's going to forget, especially in politics and some decision makers. But Petrinja earthquake, we always want to say it was a game changer in Croatia, and after that earthquake, nobody can ignore earthquakes in Croatia anymore. But idea is in a region we have so many earthquakes. We have to somehow use our neighbors' earthquakes and to push our governments, to push decision makers to make that change. In Croatia, like all this region is very earthquake-prone region. We have numerous earthquakes during the history. I don't want to talk about it, but what we are here after 60 years after Skopje earthquake and foundation of ISIS later on. But ISIS was a problem for us because ISIS was taking care of our region during when we were in Yugoslavia together, and we became independent. In Croatia, everybody forget about earthquake. We simply use this formation politics period. In our institutions, we really forget it. We have several ministries, you can see here, and on the paper, when you read the papers, our strategy plan and everything, you can say this, you can find these words, but in real life, nobody was taking care about this. And in our documents, this is the sentence was clearly was written, and somebody should take care of this, and we proposed establishment of some kind of center several times before earthquakes, but we didn't succeed. We succeed eventually later on. This sentence that earthquake is unacceptable risk in Croatia clearly proved several national risk assessment, and it's interesting, it was made for city of Zagreb. We clearly know that what part of the city was seriously endangered, but nobody listened at that time. And one specific was few times we mentioned these few days, because in this region we have serious issues with collecting data, plans about the structures. I think this is a regional problem, depending on calculated seismic risk and everything else later on. Just a few notes about Zagreb exposure of building stock. Over the 1/3 of the buildings were made before Skopje earthquake. We used to call it no code. Additional 51% is in this Yugoslavia period. Only 5 to 10% is made by Eurocode, what is implemented in Croatia 15 years ago. And in general, we have serious issues with maintenance, and especially, I'm not sure about all region, but in Croatia we have serious problem with illegal construction, especially undocumented one. Seismic awareness in general is a key problem. I will show it later on. And I think when we are talking about resilient structure, we have numerous similarities with all region. In all that situation, Zagreb earthquake struck us. This is some general data. Most of you familiar with that data. I will skip this slide just to mention some few notes. It was not very strong earthquake, 5.5 Richter scale, but the financial losses, like you see here, far exceeding expectation. We did make assessment for a government, for a World Bank, and everybody was seriously surprised. And that, talking by itself about vulnerability of our buildings. We have in Zagreb mostly Austrian kind of structures in a very large part of the city, and this is very, very vulnerable. Approximately 5 stories unreinforced, unreinforced masonry building. We already know what the problem are. Damages, characteristics related to the roofs, chimneys, and the gable walls. These are a few pictures of that, but I want to point out our critical infrastructure like hospitals. All hospitals in Zagreb is placed in northern part of the city, and most endangered one, they are most of them over 100-year old. And this is some famous pictures where everybody were always on the news. These pregnant women who were expelled from the hospital after the Zagreb earthquake.
And our university is now in a reconstruction process, and we got some serious funds from European Union, and we're, I think, successfully reconstructing public buildings. But in general, related to critical infrastructure, we have serious issues. Over 50 or over 100-year-old, most of critical infrastructure made in former Yugoslavia is really, really endangered, and if you continue about that, nobody's taking care seriously about it. In that process, Zagreb earthquake proved all these problems for Croatia, and we in Zagreb has approximately 150 buildings, 1,000 buildings, and you can see here over 25,000 reported some kind of damage, and engineers on the field made damage assessments, and you can see some results, tags, what were made after earthquake. And these tags was foundation for that Solidarity Fund application and for all strategic decisions on government or municipality level in Croatia. And main question is, we didn't have any system. Who did that? Who made all these assessments and who make all this foundation for all this was the enters even more in a reconstruction process. This was a volunteering team. Our faculty from Zagreb, because earthquakes were in Zagreb and near Zagreb, Petrinja, take the lead together with the chambers, and of course, with collaboration with city office and on government level, Civil Protection Directorate. And we gather over 500 engineers on the field in Zagreb, but you have to remember that that was the COVID time. It was really problematic to make all that assessment. Make a numerous expert group trying to gather all in Croatia, all knowledge, experience in Croatia together around the table, and especially consultations from the world. We all want to thank the friends for ISIS who take many advices we got from all around the world, and that was very, very helpful. Italy especially, Canada, and New Zealand, Japan, and so many people in that period tried to help. This volunteering gathering was foundation for formation our center, what we're going to speak later on. Another foundation we made, why we take a lead in all that process, because we had experience of EU project Matilda, but Agostino Goretti taught us, and we was on several exercises together how to make these assessments. This experience we implemented in some studies of earthquake risk reduction in Zagreb and making exercises with our civil protection, and some of the fruits of that collaboration was a mission in Albania and Turkey for structural engineers went there together with civil protection and firefighters just after earthquake, few days after the earthquakes. But yesterday with Svetlana we talked about some regional cooperation, because this year Project Matilda was Italians, Slovenians and Croatians trying to make some EU teams for the damage assessment, but we can do the same here in regional level because we suffered a lot. Serious problem was expertise for damage assessment because there are few real experts, what a colleague from Turkey spoke yesterday also, and damage assessment, the quality of damage assessment is a serious issue. And later on these assessments, all strategic decisions on state level is counting. This is some of our problem in Croatia. I gathered that, this is 4 slides, I gathered it on 1 slide because we are a little bit embarrassed about that. We have had a serious problem about equipment. Education, we made it, this was the first day of education on the stairs. It's telling the people what they have to do. Later on, we made several webinars and everything else. We didn't have any forms. You can see we use AEDAS Italian form, but because of COVID time, we made app in 2 nights. We made an app for
damage assessment, and that was the game changer in all process. What I'm really proud of, 2 manuals, books. When we gather all knowledge in Croatia, I try to make some some foundation for our structural engineers on the field. And this one book I'm especially proud of because we gather all scientists and all practitioners on the same table, and we were synchronized. Before earthquake, we didn't communicate well. Several projects also together we are dealing now, like a Cathedral National Theatre with university and practitioners together. Also, I have to mention one pilot project on the level of city level, where we gather over 12 faculties and 200 experts to make some issues. Education, after earthquake, we made it numerous. Again, we gather all practitioners, all universities in Zagreb and especially abroad. And one of the results of this education was our first conference and the second one who was in March. But the idea of that conference, when I have to make conferences, we are again trying to gather all stakeholders, from politicians to municipalities, practitioners, and science. This last one was in March, really successful. Once again, I want to thank all people. Many of you were there, and I think it was great, and we really should proceed in connecting like this in these regional conferences. And some of the lectures are same like on this conference here, keynotes. And okay, again, we have to make it, this conference technical visit was crucial, and we used that opportunity. Again, we did it with Japan, US, and that's what we are lacking of that. We are lacking of this knowledge from abroad. I have to hurry, obviously. Yeah. I will skip to conclusions. Please take your time. Especially, I want to point out importance of engineers who are involved in all decisions of government level. New law, reconstruction, amendment to technical call, and that's what we engineers together like this and try to implement in the codes. We are especially interested in seismic certificate, and we are thinking that this is a crucial thing for Croatia to make it all the seismic risk awareness as possibility what we make it. And this was defined resilient structure. After Dubrovnik earthquake or Montenegro earthquake, everybody's asking how safe our buildings are. In Zagreb also. And one of our colleagues tried to implement this experience for Zagreb to the Dubrovnik area. All that process, Petrinja earthquake struck us. Again, engineers on the field, really heroic procedures, damage assessments, but especially without education, they have communicated with the people. That was a serious problem in the field. Not just damage assessments, we did many other engineering activities. You can see here, in Petri area, we had geotechnical problems. I will skip these specific damages from Petrinja, but I think it's a classic one, what we have on masonry buildings or typical reinforced concrete buildings. Okay, this earthquake also additional damaged buildings in Zagreb. You can see some churches damaged in Zagreb. I want to point out one another thing, but we have problem in Croatia, energy efficiency process, funded by EU, and without any seismic intervention. And after earthquake, many buildings were damaged and the damages were hid below this energy efficiency intervention. This is a picture from one school from Petrinja. And we were lucky again. Why? Because Zagreb earthquake was in March during the COVID. Petrinja earthquake was made during this free time about New Year and without kids in school. And we were really lucky, and we don't want to test our luck anymore. You can see on these pictures that a large part of Croatia was affected by this earthquake. A large part of Croatia, and we gathered together. You can see 1,700 engineers were gathered from all faculties,
and this is foundation for our center. Interesting thing, before earthquake, nobody knows about us. I have to say, this is just the names, what they are called us on the field. There are so different names, I don't want to speak about it, because they don't know our role on that process. And this is our center. You can see on the right, scientist platform connecting all faculties, different faculties related to earthquakes, and on the other side, network of engineers. And we connected everybody in that center and trying to make some foundation. We are still on the beginning, but power of unity proved in Croatia. When we approached the government united, we can change things, and that's one great lesson. Today, we are in charge on a national level for many, many things, to risk assessment, databases, certificate, education, and I think a role of the engineers in Croatia really, it's important. Just few notes. After earthquake, we are making now some seismic risk assessment, but this was approved, I want to point out, Professor Anicic, maybe some of you know, but it's approved 2 days after earthquake. That's telling about risk awareness in these days. We are trying to make this database, what is crucial for us, with many attributes. I will skip that, but this is also correlated with the government. We are on a state level, state cloud. We are gathering data, and that's, I think, will be a game changer in Croatia for some analysis like critical infrastructure and so on. I will skip this to the conclusions. These days, engineers in Croatia, we have started serious strategic projects. We're trying to found this our center. We are sitting on many important tables to make decisions and changing laws, but we didn't, all these things we did it before. We tried to make our center. Maybe you will be invited one day. This will be our center. No, it won't. This is the joke. This is the Rimac campus. You know the Rimac maybe. But this is my conclusions. We have numerous scenes from the past, really numerous. In present time, like engineers, like region, we really like to improvise, and we are world champions in improvisation, and we did it really great job. But in future, especially in education, like critical infrastructure and seismic certificate and foundation our center, it's a key thing. When some media ask me about how long is reconstruction will last, I said it should last forever. This reconstruction damaged buildings, but also the other buildings, because our building stocks is really old. And the last slide, to conclude, I will skip about time, but for these youngsters in the room, engineering job is really tricky one. But this power, importance, and solving problem, applied science, what we have, it's really fruitful for all country. It can be, and this is proved by 2020 earthquake, and I wish you good future in all region. Thank you, I'm sorry. Thank you very much, Professor. Is there any question from the audience? Yes, please. Thank you. Thank you for your interesting presentation. We saw different damaged structures of churches, schools, buildings, residential buildings. So, do you have any data for damaged bridges in this region after the earthquake? And what type of damages there were? Thank you. Yeah, thank you for the question. It is interesting one, because immediately after earthquake, some of our firms made a damage assessment of the bridges, and they reported there is no damage. And later on, when experts came on the field and seriously looked all elements, they found some serious damages. And in Zagreb area, it's collected, especially bearings and base isolation, which implemented some serious damages.
Thank you. Any more? Please, Professor. Thank you for the very nice presentation. It's very interesting to see this, but of course a very sad story. You were showing a couple of slides about the damage that you, or the post-earthquake surveys that you had, and you had some images of the maps of Zagreb, for example, the damage that you observed and everything. Maybe it was just an illustration, but you had some maps of the actual 3D representation of the buildings. Is this something that you have databases of the entire city mapped in such a way, because this is quite valuable, let's say, exposure information, which is something that is generally lacking in more regional risk assessment module. It's one of the more difficult parts to collect. So if you have this kind of stuff, it's very, yeah, it can be very beneficial. Yes, they pushed me with the time that I skipped that. But in Zagreb area is recorded very well. And these days, inside that project, a pilot project of seismic risk of Zagreb, we made a record all of Croatia. And in 1 year, we will have 3D of all Croatia, maybe even more detailed. That was I showing, it was 6-7 years old. But I think like this, we are really expecting that result, especially about making exposure. But only few data from exposure can extract it for that real data about structure, about number of stories. We try to make a structure, but it's really, really difficult. But I hope this 3D will be without windows. It will be just 3D. No, if that's the case, it's wonderful, and that kind of information is really useful. The level of detail then you have for the buildings is of course a different story, and that's the next step, let's say. I was wondering if it's like there's a in Switzerland there is a similar initiative, but they have gone to the level of mapping the trees also, so maybe that's a bit excessive and not exactly the case here, but in any case it's very, very, very nice. Thanks. Yeah, this is one of the fruits of our earthquake, unfortunately. Thank you. Any more? Yeah, Professor Markowski. Yes, thank you for a very nice presentation. We are very familiar with this kind of problems, so I just want to ask you some short question. Do people in Croatia forget earthquake or still remember? Yeah, that's my second slide. How many earthquakes do we need? But they do. I discussed yesterday on lunch. They have a lot of people had trauma in Zagreb, especially kids, and there are serious work about that trauma in Croatia. And from time to time, we are engineers. I really don't like to be in media and talk about earthquakes, but we are using every opportunity, like Turkey earthquake, like every earthquake we have. All media knows us from these post-earthquake damage assessments, and they are always calling us after some earthquake in all over the world, and we are using that opportunity to refresh all memories in Croatia. We don't like it, but we realize that this is the crucial thing, to continuously all, I don't know, some important dates and everything else, and we are trying to push things like that, and it's good results. Nowadays it's good results because politicians realize that engineers have real power. What we helped on the field and what we are doing is renovation of all buildings in Croatia, and I think this kind of collaboration is good. But we have to repeat all the time. Okay, thank you very much, Professor Hatalic, and thank you for all questions. Let's continue with this session with presentation of the sponsor, and that is Dorian still, so please. Благодарам, почитувани професори, почитувани присутни.
ми представува особено задоволство што по краткотрајна пауза повторно се собрани заедно. Со повеќето од вас имавме одлична соработка и на претходните симпозиуми и на конференцијата која ја организиравме токму овде во овие простори, која беше посветена на квалитетот на бетонското железо и улогата на квалитетот на бетонското железо во квалитетот на градбите. Накратко, ќе ви ја представам компанијата до Steel, а на крајот на мојата презентација ќе видите како мојата презентација е поврзана со сите претходни презентации кои беа направени вчера и презентациите пред мене што беа презентирани. Steel е дел од групацијата Сиденор од април 2006 година. Групацијата Сиденор е еден од најголемите производители на челик во Европа и е светски реномирана групација, позната по квалитетот на своите производи. Steel се наоѓа во југоисточниот дел на Република Македонија и географската позиција ни овозможува целосно покривање на македонскиот пазар, како и постојан извоз во над 15 европски пазари. Како дел од Сиденор групацијата имаме исто така фабрики во Грција, тоа се Сиденор во Солун, Совел во Волос, Корин Пайпворкс и Стомана во Бугарија. А имаме и доста складови низ целиот регион во повеќе држави во југоисточна Европа. Нашата производна палета од моментот на влегувањето на Сиденор групацијата до денеска е во постојан и динамичен развој. Во 2006 фабриката произведуваше исклучително ограничена палета на производи и некаде 20 до 30.000 тона годишен производ. Денеска таа палета е значително проширена и се уште се проширува. Моментално произведуваме околу 200.000 тони годишно, а со новата инвестиција која е планирана за наредниот период, производниот капацитет ќе се зголеми на 600.000 тона годишно. Нашите производи се бетонско железо, L-профили или профили со еднакви краци, УПН, флатови, полно округло железо, полно квадратно железо, арматурна мрежа, галванизирана заварена мрежа за огради, жица за заварување и габиони. Посебно ќе свртам внимание кон производството на бетонското железо, бидејќи овој производ е најмногу поврзан со тематиката на овој симпозиум. Произведуваме бетонско железо со квалитет B500B и B500C. Произведуваме железо во шипки од Фи8 до Фи40 мм на стандардни должини од 12 и 14 метри. Произведуваме исто бетонско железо во котор од Фи8 до Фи20 мм. Овој производ добива се повеќе и повеќе на популарност и во нашата држава и во поширокиот регион, бидејќи се отвараат се повеќе погони кои што имаат машини за преработка на овој тип на железо и главната предност е тоа што има многу мала загуба, многу мал остаток при обработката. Исто така нудиме и бетонско железо во шипки и сечено на специјални должини по нарачка на клиентот. Посебно внимание сакам да обрнам на следниот слайд, бидејќи баш овој дел е тоа што се надоврзува на сите вчерашни и денешни научни трудови и презентации. Работиме на еден исклучително тежок пазар, во која што постои една исклучително лоша, тешка и нефер конкуренција. Ќе ви обрнам најнапред внимание на оваа табела. Оваа табела е презентирана е нудена од еден производител од нашето соседство. Како што можете да видите, тие нудат лесно железо. Лесно железо никаде во светот, ни во еден стандард не постои. Ако забележите во оваа табела, ќе видите дека железото што тие го произведуваат е со отстапување од минус 10% па и повеќе во должината на должен метар.
Сите знаете дека стандардот дозволува плюс минус 4%. Исто така, истиот производител нуди железо од било какво производство, значи увезува од Либија, од Малезија, од арапските држави, само ги мени етикетите и го продава како свој производ. На десната страна ќе видите на шипките што беа најдени на еден сериозен градежен објект. Ако ја видите етикетата е произведено во тој и тој производител. Меѓутоа, маркингот на самата шипка, доволно е само да го внесете во Google и ќе ви покаже дека се работи за железо произведено во Либија. Нашата држава има многу добри закони, има многу добар стандард, има многу добри насоки како тоа да се тестира, како инспекциите да работат, меѓутоа има нула реализација. Ниедна државна инспекција, поштувајќи од Министерството за економија па надолу, воопшто не е заинтересирана за ова, а нивната незаинтересираност најмногу можам да ја согледам од неприсуството на Државниот пазарен инспекторат, на градежната инспекција, на Министерството за економија, на овој симпозиум кој за мене е на врвот за оваа афела и за градежништвото воопшто. Ако има некој присутен овде, нека ме демантира. Нашата компанија е општествено одговорна компанија и обрнува значително внимание на отпечатокот што го оставаме врз животната средина. На овој слайд не сакав да ставам ни еден текст, сакав да ви покажам во какво окружување, во каква околина работиме и со каков поглед работиме секој ден. Како наш придонес во зачувување на животната средина се инвестициите кои ги направивме минатите неколку години. Најпрво преминавме целосно од користење на мазут во производниот процес на користење на природен газ. Втората сериозна инвестиција беше инсталирањето на фотоволтаиците. Моменталниот капацитет на нашите фотоволтаици е околу 5 мегавати. И последната инвестиција што ја направивме оваа година е во целиот производствен процес инсталиравме отпрашувачи, дидастери. Во текот на производниот процес се јавува метална прашина и испарување и врз сите машини има ставено специјални вакуумски пумпи кои што ги извлекуваат тој нус производ, го третираат и тоа соодветно се складира. Убедени во квалитетот на нашите производи, секогаш нагласуваме дека на сите шипки, кај што ќе го видите овој знак, можете да бидете 100% сигурни за квалитетот на железото. Не мора да гледате кога сте на некој градежен објект никакви етикети за да видите кој е производителот и од каде доаѓа железото. Железото си има свој знак, доволно е да го видите и ќе знаете за што се работи. Во вчерашното воведно обраќање на професорот Дарко и после тоа сите научни трудови и денешните научни трудови и обраќања, поготово на професорот што презентираше пред мене, цело време го поставуваме истото прашање, дали ни треба земјотрес за да се подсетиме каков треба да биде квалитетот на производите што ги вградуваме во градбите и какви треба да бидат градбите. Јас се надевам дека нема да имаме земјотрес за да се подсетиме, меѓутоа некако ќе смогнеме сили во заедничка синергија ние како производители и вие како научна фела да ги притиснеме институциите да се разбудат и да се работат работа за кој што се платиле. Ви благодарам на вниманието. Доколку имате некои прашања, повелете. Thank you for the presentation. We have time for 2 short questions. Гошев Георги, Градежен институт Македонија. Значи, со Илија се познаваме добро. Не знам колку од колегите го знаат тоа. Имаме ние закон за градежни производи, кој е под ресорт на Министерство за економија и согласно тој закон за градежни производи точно е дефинирано како таа арматура треба да се контролира, проверува и сертифицира.
Меѓутоа, за жал, Илија многу добро знае, значи, во Македонија и како македонско производство кое е во главном мрежаста арматура, сега веќе има погони за арматура и цела арматура што влегува и од Албанија и од Косово влегува како несертифицирана. Јас не знам колку тоа фелата го знае, меѓутоа ово таа арматура има одстапување сериозно од квалитетот. Ние со некои испитувања сме дошле до сознание дека има и повеќе од 10% од квалитетот, така да таа арматура влегува во објекти. Не знам кој е начинот, имаме разговарано и со Царина, имаме разговарано и со Министерство за економија, не знам кој е патот да се направи некоја дали правилник согласно Законот за граждани производи, дали цела фела треба да се сконцентрира на тоа, за да се прекине тој таквиот тип на влез на производи на пазарот, бидејќи сериозно е нарушен квалитетот. Не знаеме, во голем дел од стамбените објекти надзорот врши и надзор и ревизија, не знаеме што е уградено, како е уградено, дали ги има сите документи, дали таа арматура е испитана и на крај последиците се јасни. Значи, мислам, не ми е тоа прашање, повеќе ми е апелирање да целата фела се сконцентрира во таа област и да направиме се што може, можда други панели да се организираат на таа тема и да се прекине со таквото увезување и производство на неквалитетна арматура во престиж за поголем капитал и поголема заработка. По донесувањето на стандардот, вредно е да се спомене дека исклучиво само фабриките од групацијата Сиденор се сертифицираат тука локално. Сите други производители продаваат без сертификат. Okay, thank you, Professor Markos. Не знам дали да одземам време сега, ова е можеби поприкладно за тркалезната маса која се предвидува да се одржи денес во попладневните часови. Јас обично зборувам дека треба прво проблемите да ги решаваме кај себе да ги наоѓаме, да бидеме искрени. Ние по закон имаме точно пропишано дека на секој објект треба да постои надзор. Задачата на надзорот е да не допушти вградување на материјали кои не се сообразни на она што е пропишано со проектот и со сите други барања. Според тоа, проблемот, покрај ова што рековте, инспекција, министерство и така натаму, го знаеме капацитетот на сите тие инспекции, служби и така и ред други институции, меѓутоа надзорниот инженер е тој кој е одговорен за тоа дали во објектот ќе се вгради нешто што не е согласно стандарди или не. Така што, еве, сега нема да одземам многу време, да оставиме за попладне. Да, тоа треба да биде и за надзорите, треба да биде и Царинска управа во соработка со инспекциите, бидејќи голем дел влегува увозно. Okay, thank you. Thank you for presentation. Thank you for supporting MASE conference. Okay, let's continue. We have some changes in the schedule, so in this session there will be 3 more presentations. However, let's respect the host and the schedule, and please be within the time slots for your presentation. So the first presentation this session will be from Professor Mladen Uličević, Jovan Furtula, and Ana Petranović. It is Extrados Bridge over Morača River in Podgorica, design and construction. So please, Professor. Dobro jutro. Evo za ovaj naš skup ja sam pripremio zajedno sa mlađim kolegama da vam pokažem jedan most koji je prije par godina izgrađen u Podgorici. Dakle, ovo je premijerno predstavljanje ružnih događaja i situacija od prije par godina nisu dozvolili da to bude negdje ranije, ali mi je drago da je to baš ovdje.
Evo na ovom prvom slajdu, kratko da vas upoznam, u posljednjih 15 godina Podgorica doživljava snažnu ekspanziju saobraćajne infrastrukture i na ovoj slici ima li pokazivača samo? Jeli? Ovo? Nema. Dobro, ok, mišlje, ok, hvala. Evo, u redu. Imate na ovom snimku Podgorica je uradila prije par godina jednu, mi je zovemo, jugoistočnu obilaznicu. Aha, evo ga, to je taj dio. I također je preostalo da se uradi ovaj prsten, vidite dolje, to je ta takozvana jugozapadna obilaznica. Na taj način bi se ta mreža zatvorila i značajno bi se ovim produžetkom ovdje ka zapadu, to je Nikšić, Hrvatska i Bosna, dakle napravio bi se jedan kvalitetan prsten i na taj način bi se iz grada preusmjerio tranzitni saobraćaj. To je dakle bilo glavni plan. Dio te jugozapadne obilaznice jeste i most o kome ćemo danas da govorimo, čija je lokacija, evo vidite ovdje na ovoj slici. Sama lokacija, sami most je dakle ne samo, da kažemo, saobraćajni objekat, dakle ima zadatak ne samo da prevede i obezbijedi transport, dakle saobraćaja sa jedne na drugu stranu rijeke. Prepreka je rijeka Morača u Podgorici, koja je inače premošćena nekoliko puta. Već je dodatan zahtjev ovdje ispostavljen da se vrlo snažna infrastruktura, gradska, urbana infrastruktura također prevede. Naime, jedan od narednih, mogu da kažem, megaprojekata za grad jeste izgradnja fabrike i spalionice za fekalne vode i ovaj most također treba da prevede i dio tog kolektora. Također, vodosnabdijevanje i električna infrastruktura je bio zadatak da most ima kapacitet da to uradi. To su, naravno, sa druge strane bili i ograničavajući faktori za izbor samog rješenja. Kao što vidite, saobraćajnica se ukršta sa rijekom pod dosta oštrim uglom, ovo je 45 stepeni, tako da naravno da je i to uticalo na koncept i na samo rješenje mosta. Evo podužnog presjeka odabranog rješenja. Prije toga da kažem da negdje 2011. godine ja sam dobio poziv od jedne privatne kompanije da uradim idejna rješenja ovog mosta. Ta kompanija je prosto imala sopstvenu inicijativu da obezbijedi budžet fondove, ili tako, između narodnih donacija kredita, da se uradi ova jugozapadna obilaznica. Nakon tih godina, da kažem, ta tematika je potisnuta iz ne znam kojih razloga u stranu i, boga mi, nakon 9 godina ja sam poslije prosto dobio poziv. Neko je, moram da vam kažem, bez mog uticaja odabrao ovo rješenje od, iako se ne odričem od njega, da sad ne razumijemo, odabrao to rješenje za dalju razradu. Otvoren je tender i po principu design and build, na osnovu idejnog rješenja, tender je dobio konzorcijum Strabag-Bemax. Bemax je domaća firma, Strabag znate, i pozvali su mene da uradim glavni projekat za ovaj most. Sama prepreka je duga oko 160 metara, dakle pod uglom vidjeli ste, i ovo rješenje je, da kažem, odabrao sam iz dva razloga. Dakle, prvi je, vidite ovdje,
jutros ne funkcioniše. Sad, izvini. Darko, zašto kasno, Darko, zašto kasno organizuje one večere i terevenke do zore, pa ne možemo jutros ovako da to... Drugi slajd. Ok. Dakle, vidite kotu velike vode koja je dobijena analizom baš za konkretnu lokaciju na osnovu merenja sa hidroloških stanica s jedne strane i s druge strane imamo već projektovanu niveletu saobraćajnice. Dakle, limitirana sama visina rasponske konstrukcije, to je ono što je bilo moguće i u što treba da se uklopi, da kažem, superstruktura. S druge strane, vidjet ćete na narednom slajdu, ova moćna gradska infrastruktura tražila je prostor za instalaciju, ali i za održavanje. I sami znate koji su to potrebni gabariti da bi mogli da se održavaju cjevovodi, da čovjek uđe unutra sa opremom i da to popravi. To su bili, da kažem, limiti za izbor rasponske konstrukcije. Iz tih razloga ja sam odabrao da tu superstrukturu okačim, da ovim jednim sistemom ekstrados mosta, da on liči na cable stay, ali objektivno on to nije. Ovaj pilon je visine 30 metara. Sem toga, rasponska konstrukcija, njena visina je visina poprečnog presjeka je 2,4 metra. Sa aspekta naprezanja mogle bi da bude i niža, tanja. Znači, imamo malo kruću rasponsku konstrukciju koja je okačena preko ovog sistema kosih kablova. Dakle, 7 parova s lijeve i desne strane, simetrično, prihvata rasponsku konstrukciju na razmaku od nekih 9 metara. Ovo rešenje sa jednim stubom u sredini raspona, dakle imate 2 puta 75 metara, stub je fundiran duboko na šipovima, ja sam primarno bio predložio fundiranje na bunaru, međutim, opet i sami znate da izvođač, pogotovo u ovom sistemu ugovora dizajna and build ima, da kažem, posljednju riječ. Oni su se odlučili za fundiranje na šipovima, ali su mi kasnije rekli da bio si u pravu, bio bunar jeftiniji. Inače, sami teren je, samo tlo za fundiranje je dobro, ako izuzmemo prvih par metara. Ja sam tu lokaciju pratio par godina geodetski, vrlo interesantno da u toku godine sami nanos, dakle aluvion rečni, varira od 1,5 metra do 2,5 metra. Dakle, kad rijeka odnese, ona i vrati. To je vrlo interesantno, tako da podaci koji su bili geodetski podaci koji ste imali recimo prije godinu dana nisu više važili, pa smo opet uradili malo toga. Evo poprečnog presjeka, dakle jedan, ja bih rekao, rasterećen sanduk, širina mosta je 22 metra i 40 centimetara, ukupna sa pješačkim stazama. Most prevodi 2 puta 2 saobraćajne trake, dakle za oba smjera vožnje uz razdjelni pojas. Vidjet ćete kasnije, dakle širina tog razdjelnog pojasa je bila takva, odnosno bolje da kažem da sam dimenzije pilona odabrao tako da ne diramo tu širinu, da ne povećavamo, nego da se uklopi u to što je raspoloživo. Evo imate ovdje na slici prikazanu ovu infrastrukturu i potrebu da ta slobodna visina bude 2 metra. Eto, tu je ispalo 196 centimetara za održavanje, dakle, 2 cijevi FI 500 i 2 cijevi FI 200. Ima još tu električnih instalacija, naponski kablovi i slično. Dakle, ovaj jednoćelijski sanduk, ja bih rekao, iako imamo sa strana još ove 2 ćelije, ali ja sam olakšao taj, da kažem,
nosač, da umjesto kosih rebara postavim u stvari kose štapove, vidjet ćete kasnije na slici, dakle i da se smanji sopstvena težina u ukupnom opterećenju samog mosta, ali i iz estetskih razloga ostavit ću vašem sudu da vidimo da li je takav potez bio opravdan ili ne. Ostali elementi su klasični, dakle pješačke staze po 1,5 metar, razdjelni pojas sa New Jersey elementima za zaštitu od udara vozila. Podružno, dakle konstrukcija je prednapregnuta. Most je inače urađen u tehnologiji nagoravanja, opet izbor izvođača, jer su imali takvu opremu i znate i sami, ako izaberete incremental launching, znači sistem nagoravanja, da onda slijedi takozvano centrično prednaprezanje. Dakle, most, odnosno konstrukcija koja se potiskuje, zapravo prolazi kroz puno onih faza plus minus momenata, iz čega proizilazi da treba da ta konstrukcija bude centrično prednapregnuta. Ovdje u radu imate detaljnije kako je to izvedeno, ali evo, po 2 kabla, vidite i u donjoj i u gornjoj zoni rebra, na lijevi i desnoj strani, su i u ploči po 1 kabel gore, su dakle bili predviđeni za to centrično prednaprezanje koje je pokrivalo napone, obezbeđivalo naponsku sliku u toku nagoravanja. Kad je nagoravanje završeno i kada su instalirani kosi kablovi, onda su dodate po ova 3 kabla lijevo i desno u donjoj ploči da se obezbijedi konačna slika napona. Evo o pilonu par riječi. Dakle, već sam rekao da je taj presjek odabran tako da se ne zahtijeva proširenje razdjelnog pojasa na samom mostu. Izabrao sam ovu elipsu koju sam malo uštinuo po ovim bokovima, da ta igra malo svjetlosti i sjenki bude interesantna. Nekada se to radi i da bi se vjetar uhvatio, i sami znate da su hrapave površine povoljnije od onih glatkih, ali ovdje to nije slučaj, to nije velik objekt, tako da je bio više potez iz estetskih razloga. Naravno, ove niše na lijevom i desnom kraju presjeka, vidite, služe i za smještaj ankernih kotvi, odnosno, bolje reći, ovog sedla, to je ovo crvene boje. Dakle, kontinuitet kablova sa lijeve na desnu stranu je obezbijeđen sedlom. Oprema je inače Fresineova, kablovi su firme Fresine i oni tvrde, a ja im vjerujem, da nema proklizavanja kablova sa lijeve na desnu stranu, što je naravno uslov da imate odgovarajući transfer naprezanja. Ovo gore što vidite narančasto, reći ćemo nešto i o tome, to je rasvjeta mosta, po toj rasvjeti je malo dobio most i naziv. Na desnom dijelu slajda vidite, malo smo finije, da kažem, ispitali da li ima ovih napona cijepanja u samom u pilonu od uticaja sedla, je li tako, kao lokalni pritisak. Opet interesantno, znate, kad uzmete napone, pogledate ili napravite jedan solid model, dobijete napone, ali uvijek vratimo se onom običnom izrazu, je li tako, za lokalno naprezanje i da kažem iskreno, ja sam po tom izrazu stavio tu armaturu koliko je trebalo, ona je značajno veća nego što bi ovakva analiza to pokazala. Međutim, kao što uvijek radimo, na nekim detaljima od kojih vam zavisi egzistencija rješenja, a ne koštaju apsolutno mnogo, odnosno na investiciju ne treba štediti, treba to pokriti kvalitetno. Ovo govorim zbog ovih mlađih, ovih starih znam da znaju. Evo tehnologije nagoravanja, to je bilo interesantno. Dakle, napravljeno je vještačko ostrvo, izbušeni šipovi, betoniran je srednji stup, a onda su dodati ovi privremeni, konstrukcija rađena na lijevoj obali rijeke Morače, potiskivana u segmentima, mislim da je bilo 5 segmenata, prosječno oko 25-6 metara. Naravno,
radionica ili stanica je bila tu, kljun montiran i konstrukcija je potiskivana na suprotnu stranu. Ono što je interesantno da kažem, da vam pokažem, to je na koji način je riješena veza stuba i rasponske konstrukcije. Naime, znate da je kod ovakvih mostova moguće ili rješenje da to bude zglobna veza ili da bude to kruta veza. Zbog seizmičkih uticaja, znate da i ta lokacija sa dosta visokim maksimalnim zemljinim ubrzanjem, a ja sam se odlučio za krutu vezu, znači bila je potrebna za prijem sila zemljotresa i evo kako je ona ostvarena. Nakon završenog nagoravanja ostavljen je jedan prostor od par santimetara između rasponske konstrukcije i glave stuba, zatim je taj prostor popunjen materom visoke čvrstoće, mislim neki 70 megapaskala da je bilo, sikljeni proizvod, i zatim je uz pomoć ovih 8 kratkih kablova ta veza prednapregnuta. Na taj način dobili smo krutu vezu jer se ni u jednoj fazi rada eksploatacije mosta ne javlja nikakvo zatezanje. Dakle, postoji odgovarajuća rezerva i dakle, te dvije susjedne površine rotiraju zajedno. To je bilo jedno, čini mi se, dosta dobro rešenje. Eto, kad je taj posao, jel tako, nagoravanja završen, pristupilo se izradi završnih elemenata. Evo, to je ta donja fasada, dakle, jedna rasterećena konstrukcija s ovim rešetkastim sistemom ovih podupirača, da tako kažem. Konstrukcija je opet, iako, kažem, možda je mogla da bude tanja za koji santimetar, ali opet čini mi se dovoljno tanka da ne zatvara samo korito Morače, koje kad ima vode sjajno izgleda. Naravno, na kraju je izvršeno probno opterećenje, prije toga da kažem da je vrlo značajno na koji način se konstrukcija odiže. Naime, nakon završenog nagoravanja izgradnje pilona, montaže kablova, njihovim utezanjem podižemo konstrukciju sa onih privremenih podupirača. Kao što znate, kod cable stay mosta imamo dva sistema, ili da se radi konzolno pa da se dodaju zatege, ili da se, ako je konstrukcija nagorana, podignemo to zatezanjem. Ono što je bilo značajno i gdje je bila ostvarena izvanredna saradnja sa inženjerima Fresenea jeste ta povratna analiza. Dakle, od vas se traži da za zadato pomeranje nađete sile koje u dva ciklusa je bilo utezanje, dajete nalog, dakle, da se izvrši utezanje kosih zatega i to je zaista bilo sve, da kažem, u redu. To je radio mlađi kolega Jovan Furtula, jer je konstrukcija dosta kruta. Znate, za ovaj raspon 75 metara, iako to, ako kažete da je LC35 ili ne znam se koliko, ne izgleda baš tako, ona jeste kruta i ta su pomjeranja malo. I zaista u dva ta ciklusa, prvo je unijeto 80% sile, pa je onda urađeno dodatno prednaprezanje. Ako se sjećate, ona 3 kabla još u donjoj ploči, dakle da su one su finalni naponi i onda fino dotezanje da se dobije projektovana niveleta onih preostalih 20% sile. Evo fotografije sa probnog opterećenja. Dakle, most je opterećen onako kako više nikad u životu neće biti, da smo sigurni da je sve u redu. A ovdje na ovom dijagramu sa lijeve strane vidite rezultate mjerenja i računske rezultate. Dakle, poklapanja su stvarno jako dobra. Dakle, most radi idealno elastično, da kažem, tako da nije bilo ni teško dobiti takva poklapanja. Na kraju, evo zašto most ima luča. Znači, ja sam bio kum takođe, ali to je interesantno. Znate, most je otvoren 13. jula, to je, kao što znate, državni praznik u Crnoj Gori. I ja sam gradonačelniku
rekao, ja bih taj most nazvao Luča, znate, jer je gore taj aranžman svijetla bio tako. Ovo sa desne strane su riječi jednog književnog kritičara u analizi Njegoševe Luče mikrokozma. Dakle, on je objasnio što je ta svjetlost, što ona znači u našim životima. Političar, gradonačelnik je iskoristio to, ne pomenuvši projektante, što je normalno, ja mislim, svak je to doživio. Hvala projektantima, ali ovo je naš most, vi ste svoje završili, doviđenja. Ali, s druge strane, ovo sa desne strane što vidite, dakle, ovo vjerovanje kod južnih Slovena je da zapravo Luč, služi protiv đavola, vještica i liječi rane, znate. Nisam slučajno odabrao ni ovu arhitekturu, ni taj naziv, jer u posljednjih nekoliko godina imamo mnogo đavola, mnogo vještica i mnogo rana i ja bih želio da ih zaliječim. Hvala. Thank you, Professor. Thank you for this presentation. Very nice project, nice bridge. Thank you. Do we have any question? I believe that we don't have time for short discussion. Okay. Thank you. Thank you very much. Due to some changes in the schedule, the next presentation by Goran Milutinovic and Duško Bobera will be rescheduled will be last presentation. So now I'm calling Vladimir Gocevski to present his paper, Evaluation of Hydroelectric Powerhouses Founded on Alkali Aggregate Reaction Affected Concrete. Dobar dan, благодарам. Сега трябва да се снайдем овде како води. Како ги въртам с другите? На ова се върти. От овде ли оди напред? Ова напред, ето ова за нас. Окей. Темата на моята презентация е евалуация на хидроелектрични powerhouses. Ние не можем да чекаме да имаме земјотрес во Канада, нарочно за објекти кои што се од голема важност за сигурноста и работата за сигурноста на луѓето. Затоа и во законот канадски секоја конструкција која што е направена пред 1970 година мора да биде евалуирана, нарочно важните објекти од кои што зависи работата на целата провинција. Значи, повеќето од хидроелектраните во Канада се од типот на проточни централи. Они се составени од суперструктура која што се челични рамки, подпрени или фундирани на голема маса на бетон, која што исто служи за протокот на водата и подпирањето на турбините, и има анвелопа од неармирана зидарија, тоа се циглите, тоа се зидарија од тули, која што не е армирана. Прилично е голема и висока е 21 метар, а со оваа централа е долга 1,2 километра. Проблемот на многу централи кои што ги има во Квебек нарочито е дека бетонот е афектиран од алкална реакција. Што значи тоа? Алкалната реакција предвидува експанзија на бетонот и таа експанзија на бетонот се гледа во деформациите на самата конструкција. Деформациите се толку големи да не може да ги забележиме
има големи пукнатини кои што се јавуваат, има голема детериорација и сем тоа поради тоа што централата е потпрена врз таа бетонска маса, има големи деформации на суперструктурата. Тие деформации на суперструктурата предвидуваат да се јават исто пукнатини во на амбелопата од неармираната зидарија. Кога е проблемот на алкална реакција, тоа е една реакција меѓу алкалиите и реактивниот гранулат, е откриена негде во 1920 година. Пред тоа се сметало дека пукнатините кои што се забележуваат доаѓаат од слегањето на теренот. Меѓутоа, од кога е установено точно, нарочно во Канада и во провинцијата Квебек, која е дел од Канадската федерација, дека структуралните проблеми доаѓаат од алкална реакција, е направено обемно интензивно истражување во последните 80 години, а нарочно во последните 40 години се превземени големи студии за однесувањето на зградите афектирани од алкална реакција, потоа се правилен студии за карактеризација на материјалите, на материјалот на бетонот, нивната реактивност и така натака, и се направен голем напор да се направи адекватно моделирање, адекватни компјутерски модели, така да што повеќе се убедиме, без да чекаме да има земјотрес, дека конструкцијата сепак ќе се однесува како што треба во случај на земјотрес. Поради тоа што сите тие нумерички методи или математиката нумеричка е многу комплексна, сите три елементи кои што се фундаментот, суперструктурата и анвелопата не можат да се опфатат во еден модел, туку се прават во три фази или три чекора. Секој од нив се анализира засебно. Во првиот чекор се анализира фундаментот или големата бетонска маса и се бараат аналитичките параметри кои што треба да ги најдеме, не се стални, заради тоа што дуењето е еден процес кој што трае вечно скоро, за целиот живот на централата, и се варираат многу. И тоа ја отежнува уште повеќе работата. Исто така, хемиско-механичките бетонски својства во сите овие истражувања се добро одредени или се пристојно одредени и допринесуваат многу да нумеричката анализа биде што поточна. Поради тоа што е тоа хемиско-механички процес, реакцијата или бубрањето или дуењето или експанзијата на бетонот зависи од реактивноста на агрегатот и од присуството или количината на алкалиите во цементот. Тоа е реакција меѓу алкалиите во цементот и реактивноста на агрегатите. Ова стапката на ширењето или на бубрањето зависи многу од температурата на бетонот, пошто ова е хемиски процес. Потоа многу зависи од влажноста која што има бетонот. Овие се хидроелектрани, влажноста е голема. Што е влажноста поголема, бубрањето е поголемо или експанзијата е поголема. Меѓутоа исто така зависи од confining stresses или ја ги барам овие со црвено преводи на наше, за тоа што одавна не сум зборувал технички наш јазик. Тоа се ограничувачки напрегања или напрегањата кои што се ствараат, кои го ограничуваат бубрањето или експанзијата на бетонот. На овој диаграм кој што е покажен на слайдот се гледа дека за иста количина на алкали во цементот
има различни агрегати кои што си имаат различна реактивност и бубрењето е во иста смера различно. Што се однесува до температурата на бетонот, поради тоа што секој овој масивен бетон, варијацијата на температурата во него не е толку голема, према тоа температурата не игра многу голема улога. Во Квебек, например, температурата на масивниот конкрет варира од најниска 12 степени Целзиус и највисока 16 степени Целзиус. За таа варијација, за таа промена на температурата, хемиската реакција не е многу афектирана. Релативната влажност представува многу важен фактор, заради тоа што диаграмот што го гледате покажува дека ако имаме релативна влажност од 100%, тогаш на вертикалата гледаме дека експанзијата е најголема. Колку влажноста се намалува, се до негде 75%, стапката на бубрењето или на експанзијата се смалува. Ако влажноста е помало од 75%, тогаш многу се успорува експанзијата. Затоа треба да се направи една анализа на распоред на влажноста низ централата и базирано на тоа се одредува стапката на експанзијата или rate of expansion. Поради тоа што стално пукаат конструкциите, таа влажност се зголемува се повеќе и rate на expansion се зголемува, така да во еден момент после 20-40 години гледаме дека експанзијата е скоро униформна и насекаде е скоро иста, најголема. Ограничувачките напрегања се исто така многу важни, заради тоа што поголеми се тие напрегања на притисок на ограничување на бубрењето на бетонот, толку повеќе се смалува стапката на бубрењето и може да биде нула за одредени агрегати, за одредени цементи, бетони, ако напрегането на притисок се негде околу измеѓу 3,5 и 4,5 мегапаскал. Овде имаме покажано дека тие ограничувачки напрегања се внатрешни и зависат од арматурата, затоа што арматурата не дозволува да бетонот се шири многу. И овој диаграм покажува дека во зависност од процентот на арматурата во бетонот зависи и стапката на ширењето или на експанзијата и надворешните организувачки напрегања, така да кои не дозволуваат, например, стенските маси околу централи, така не дозволуваат да дојде до тоа ширење, многу, така да со текот на времето они помагаат да стапката на експанзијата се смалува. Овде е покажано во денешните услови, 2017 година, например, 5 години после мерењата први, боите покажуваат дека плавата е скоро нула експанзија, како се зголемуваат, на црвената има најголема експанзија. За после 18 години гледаме дека заради тоа што ограничувачките напрегања се зголемуваат, стапката на експанзијата се смалува и после 50 години голем дел од централата во тој правец на тие напрегања е смален прилично. Исто така варијанти, поради тоа што е хемиско-механичка реакција, варијацијата на својствата на бетонот, неговата цврстина се менуваат. Овие три диаграма покажуваат на кој начин во текот на времето цврстината, јакоста на притисок како се менува, потоа јакоста на затегнување како се менува со текот на времето, она стално опаѓа, притисокот се зголемува со текот на времето, меѓутоа не во таа мера како што е бетонот без алкална реакција и за некои приближни напрегања кои
кога употребуваме модул на еластичното, затоа што ова е многу нелинеарен начин на програм или понашање на бетонот, модулот на еластичноста не игра во пластичната анализа и пукањето голем ефект, нема голем ефект, меѓутоа неговата вредност заради тоа што има многу пукатни се смалува. Јас нема да зборувам тука многу за математичката формулација на програмот, се повикува значи, на формулацијата на нелинеарна теорија на континуум и има хемомеканички каплинг или хемомеканичко взаемно дејство на тензорот на напрегањата и пластичното померување не се во исти правец. Ја ќе го прескокнам ова, има во првата референца која што е дадена во трудот, ги има сите објаснувања детално на математичката формулација. Тоа е правено на барање од Nuclear Regulatory Committee на Америка и беше применувано за нуклеарните централи кои го имаат овој ист проблем и е еден рапорт што е испратен на ЕПРИ и може да се набави сигурно. Која е стратегијата за анализираното, за тоа што методата на конечни елементи или математичкиот модел, моделот на конечни елементи е многу голем. Многу е тешко да се со текот на времето се менуваат се менува тоа однесување на зградата и е многу тешко да се одреди кои напрегања што прават, како произведуваат, што предизвикуваат, како ќе мериме пукнатините и така натака. Воведени се три параметри, од кои два се многу важни. Едниот параметар е параметар на пукнатини или го викаме фактор на детериорација на бетонот, обележен е со бета, не знам зашто, сум го ставил бета, нема некој разлог. Другиот важен елемент е стабилноста на конструкцијата и се обележува со еден индикатор на безбедноста, наречен индикатор на безбедноста. Факторот на детериорација ни кажува во секое време која е положбата на тензорот на напрегање во однос на површината на течење, на пластичната површина и во зависност од неговите вредности, ако е тој параметар помало од единица, се наоѓаме во зоната на strain hardening или стврнување на напрегањата, и ако е поголем од единица, тогаш се наоѓаме во зоната на омекнување или strain softening. Во зависност од тоа која е вредноста на овој параметар бета, одредуваме кај се пукнатините, како се распоредени, која им е големината и колку се важни они за делот, за пресекот или за делот на централата која што ја го испитуваме. За целата централа која што се испитува, имаме показатели, пукнатините кои што се створени и работата, резултатите нумерички ги упоредуваме со на лице место, дали точно сме ги одредиле кај се пукнатините, како се распоредени, така да тоа е еден критериум за верификација на нашата нумеричка анализа, која што е многу комплексна. Тоа ни дава за можност да можеме што побрзо, што подобро да предвидиме што ќе стане после 20 или 50 години.
ја морам да одам побрзо. Индикаторот на безбедноста или сейфти индикатор, прописите или сигурноста на објектот не може да се определи по теоријата на меканика на крути тела, затоа што сите овие тела све е испукано и ние воведовме еден параметар кој се стабилноста на системот се проценува со испитување на историјата на еволуцијата на втора степка на работа или second rate of работа. Ако е тој параметар 0, ако е 1, тогаш се понаша во статичка форма, се понаша еластично скоро конструкцијата и ако гледаме, ако некои делови од централата нема да бидат стабилни, гледаме после колку години нивната стабилност ќе биде критична. Во зависност од еден акселерограм за еден земјотрес, гледаме во која секунда која е стабилноста на централата или која е стабилноста на зградата или на некој дел од зградата, не само зградата, што сме фатиле. Вториот чекор е анализата на челичната конструкција, на суперструктурата и од сите товари кои што се дадени и се барани, има уште еден додатен, а тоа се бетонските поместувања, затоа што челичната конструкција е фундирана на бетон кој што се бубри. Тоа е еден типична централа и еден типичен модел за една проточна централа. Резултатите на анализата почнуваме со линеарна статичка анализа и ќе сватиме одма дека има места кај што имаме пластичност и течење на челичните. Тогаш правиме нелинеарна или пластична анализа. Ово е типот на резултатите. Гледаме дека померањата, овие се диаграми на померање вертикални и хоризонтални, гледаме дека не е униформно секаде, заради тоа што бетонот не се бубри секаде исто, влажноста е различна, температурата е различна, напрегањата, confining stresses се различни и така натака. Многу е важно на овие централи за челичните структури да се види која е сигурноста на свиткување или стабилноста баклинг на стубовите. Тоа се стубови степасти, не се со униформни карактеристики и затоа е многу тешко да ги употребиме законниците или законот или емпириските податоци што се дадени во кодовите. Се прави и поради тоа што имаме пластични течења или зглобови на многу различни места од тоа свивање и поверување, се прави нелинеарна нумеричка анализа која ни ги дава резултатите. Ово се случај на баклинг кој што моменталната ситуација која е, колку ќе биде после 25 години, колку ќе биде после 30 години, така да можеме да се припремиме да ги зајакнеме тие. Третиот дел и третиот чекор е анализата на зидаријата. Анализата на зидаријата има две анализи. Првата е што правиме имаме тие зидовите од тули, за да можеме да ги анализираме сите, имаме две могуćности. Првата могуćност е да се направи хомогенизација на зидаријата, која што не е униформна, и вториот е да се прават subsections кои што ќе ги анализираме засебно, така за да можеме да што повеќе елементи и резултати добиеме кои што се поточни. Прво се прави една линеарна анализа и се гледа каде напрегањата ги прекорачуваат напрегањата на еластичност кај зидаријата, црвеното покажува тоа, а потоа ги бараме деловите кај што има најмногу оштетување и правиме нелинеарна анализа со сите карактеристики на пластично течење на зидаријата, во кое што сега црвеното покажува каде се пукнатините, како се распоредени и како да
stupime, za da se zaštitime od njih. To go pravime, na kraju, samo, ovo je pretpostavljen slajd, ovo je slučaj od koji se desava, prvo to je A, je сегашната ситуација, која е ситуацијата сега со пукнатините, Б е што ќе се деси после 25 години и С е после 50 години, така да можеме предвреме да анализираме што ќе се направи. Што се прави ово е последен слайд, што се прави во оваа ситуација е заради тоа што баклингот на стубовите е критичен и е ако се бара по прописите е под и параметрите или што ги даваат прописите, овие стубови се изложни да дојде до баклинг или до рушење, затоа овде се додадени греди кои што се ги поврзуваат овие столбови, така да им се зголемува нивната носивост. Тие греди и тие столбови се врзани со зидаријата, со анкери, меѓутоа тие анкери на крајот завршуваат со дампери. Тоа е еден типичен анкер кој што оди низ зидот, плавиот дел се наоѓа дамперот кој што се заварува за челичната конструкција. Овој дампер е патент на доктор Зоран Петрашковиќ од Белград, систем DC90 е компанијата и ние пред да ги употребуваме во Квебек направивме едно опсежно истражување и испитување на модели на 1:3, на модели на 1:2, на делови од зградите кои што ги поправивме. Така да многу сме задоволни од тоа што можеме да постигнеме со анкерите. Во еден друг случај, централата Буарнуа, која што ви покажав на почетокот, што беше зидаријата, е долга 1,2 километра. За да се направи така наречена стандардна поправка или стандардно заекнување на овие зидови, беа потребни околу 35 милиона. Работата, проблемот е тој што таа централа, ако застане, губи 2,7 милиона долара на ден. Така да е многу скапо да се заправи за да се прават некои поголеми и пообсежни заекнување на зградата. Така да решението со овие дампери прилично ја смали коштењето и сигурноста не е повредена. Ви благодарам на вниманието. Thank you. Yeah. In the interest of time, we have just time for some short questions, if there are any from the audience. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Okay, this session will be closed by our young colleague Goran Veljko Milutinović. He will present the paper that he prepared with colleague Duško Bobera. So please, Veljko. I think it's ready. Yeah, you can start. Yeah, we can see. Okay, good.
Hello everyone, my name is Goran Milutinovic. I work as a bridge designer at company DB Engineering in Belgrade, Serbia. And also I'm a PhD student at University of Belgrade where I work with Professor Rade Hajdin. Today I will talk about comparative analysis of bridge pier cap using a strut and tie and a beam model. So pier cap of beam bridge is a typical discontinuity region where the strain distribution is nonlinear and the assumptions of the beam theory might not apply. And Eurocode for these cases suggests the use of the strut and tie model. Here I use as an example a bridge that's currently at the end of construction in Serbia at Morava Corridor, which is a typical overpass, four-span overpass. It's a precast, pre-tension beam bridge. And I will go through all the stages during the construction of the pier cap, and then I will show the comparative analysis of a beam versus the strut and tie. So the first stage in the life of the pier cap is when the columns and the piers the concrete hardens and the false work is removed, and beams only in one span are erected, and in this moment the structural part that is resisting the load is the hatch section of 80 centimeter thick rectangular section. This will create torsion in the pier cap and bending moment in the column. Next stage is when beams are erected from both sides, but only interior beams, which will create a larger bottom reinforcement demand for the pier cap. Then next stage is when all beams are erected, all concrete slab is cast, as well as the upper portion of the pier cap. The section resisting the load still is the 80 centimeter thick, in this case 80 centimeters thick rectangular section of the pier cap, and in this moment the entire pier cap hardens, and from this moment the inverted T section shown here is resisting all the loads applied from this moment that superimpose that load, asphalt barrier, and as well as traffic. So regarding the beam model, it's very clear. It's the simple beam with overhangs and with the precast beam reaction as concentrated forces. And there was analysis done by that. And now we're coming to the strut and tie. And strut and tie in general, it's a practical application of a static theorem of plasticity, where you have, where your model is safe as long as the forces are in equilibrium. But it's a very powerful tool, but one has to be very sensitive with it, with creation of the strut and tie model, since and there's a need for the standardized models, because it's very easy to make the model that doesn't flow the flow of forces, which is still okay. You have the safe model, but some unacceptable cracking will occur, and redistribution of the forces will come until you come to the equilibrium that you wanted. But of course, we don't want that cracking. So there's need for the standardized models which follow the flow of forces. So for that first two stage, when only 80 centimeters thick section is resisting the load, this is the model that's created. It's basically a truss model. The upper one reveals the similarity to the D beam. If you look closer to the zero forces
zero force element in the struts, and then the bottom one is similar to the corbel element from both sides of the column. And then the next stage in the life of during the construction is when the inverted T section is resisting the load. So the stratified model in this case is a little more complicated. It actually consists of two models. One is the transverse model that you use, by which you transfer the precast beam reactions from the lower flange of the inverted T to the upper portion of the section with the, and I forgot to mention that as usual the solid lines are ties and the dashed line is strut. And once you have your forces transferred to the top of the section, then again on the right the truss models are used, but now with the whole height of the pier cap. So, as I said, the analysis is done with the B model, and then with the strut and tie done for each stage, and then basically the largest demand from first three stages, when that's the upper left section shown here. So the largest demand from first three stages, when only the rectangular section is resisting the load, required reinforcement is shown for that, and then the largest from the stage 4 and 5, which are the sections that are resisting the superimposed and traffic. That's the reinforcement needed for those stages are shown on the lower left section, and basically these two are additive to give the entire reinforcement that is required. So what was the conclusion of the comparison between the B model and the strut and tie model is that usually the strut and tie gives a less reinforcement, but maybe on the more appropriate location, as was the case in a vertical shear reinforcement. In the inverted T section, which was underestimated by the beam theory and easily obtained by the strut and tie. So basically the conclusion of this comparative analysis, as I said, that strut and tie might provide less but more accurate reinforcement, and shown by this large vertical shear reinforcement for inverted T section. And finally, the strut and tie is a powerful tool, but there is a need for a standardized model, and that was basically the reason for this paper to discuss what would be the appropriate strut and tie models for these cases, and all of these were adapted from the literature and adjusted for this case. So that would be all, and I'm open for any question. Thank you very much. So can we support Veljko with one short question? Yes, please, Professor Ulicić. Veljko je tata, ovo je Goran. Je tako? Dva ime. A, bravo, odlično. Prije jedno 20-ak, možda i više godina u Podgorici smo radili neke eksperimente na ovu temu i poređenje rezultata sa već objavljenim rezultatima u literaturi. Kod primjene ovakvih modela treba biti veoma obazriv iz sljedećeg razloga. Dakle, kada pravimo strut and tie model, treba da odaberemo širinu pritisnute dijagonale, ili pritisnutog štapa. Razlike mogu da budu više od 100%. Dakle,
od puno elemenata zavisi izbor te širine, odnosno dimenzije poprečnog presjeka petisnutog štapa. Dva su vrlo značajne parametra. Jedan je širina oslonca sistema koji se ispituje, vrsta opterećenja i veoma utjecajan faktor je razmak uzengija u toj zoni. Drugim riječima, od morfologije prslina, dakle od slike prslina, nama dominantno zavisi kakav ćemo model da konstituišemo i sa kakvim dimenzijama pritisnuti dijagonalno. Inače, ono u čemu se slažem sa Veljkom Milutinovićem jeste da ovaj model zapravo treba da primijenimo onda kada nam onaj drugi ili prvi ne daje potpuno jasno rešenje. Hvala. Okay, thank you. Yes, as you mentioned in your presentation, it's good to have the hand calculation maybe and two analyses, and in this case for this bridge the largest from both analyses were adapted for the reinforcement. And yes, it's very sensitive. The creation of the certain time model is very sensitive, and these were basically the examples from the literature for similar cases now adjusted for this geometry. But definitely that's very sensitive task. Okay. Thank you, Veljko, for this presentation, and wish you a lot of success in your professional career, and hope to see you at the next MASE conference. Thank you. Thank you. Okay, so with this, we will close this session, and now it's time for a coffee break. Thank you.
Okay, I think we should start. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to introduce and to announce this session. We have a keynote speaker, Professor Eleni Hadji. Let me say a few words about Professor Hadji's biography. She is Associate Professor at the Chair of Structural Mechanics and Monitoring at Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich in Switzerland. She got her PhD at Columbia University, New York, USA, and has won many prizes and awards for her work, such as 2020 EASD Junior Research Prize, awarded by EASD, then 2020 Walter L. Huber Career Prize, awarded by ASCE 2019. Then TUM Hans Fischer Fellowship, awarded by the TUV Sud Foundation, and many more. Professor Hadji is director of the joint ETH-ZUZH PhD program, Computational Science, Zurich, and module leader of Dynamic Mobile Sensing Platform, and principal investigator of automated hazard detection for social resilience. She is editorial board member of many journals, such as Journal of Sound and Vibration, Structure and Infrastructure Engineering, Mechanical Systems and Signal Processing, Structural Monitoring and Maintenance, Archive of Applied Mechanics, and more. She is doing research in the field of data-driven assessment of engineered systems with special interests in identification and control of nonlinear structural systems, structural health monitoring, life cycle assessment and damage detection, smart sensor technology, smart materials and structures. Today, she will present the lecture which is entitled Augmented Twins, Physical and Data in Support of Virtualization Structural Systems. Professor Hadji, the floor is yours. Thank you very much for the nice introduction and for giving me the opportunity to present a bit on the vision and work in the chair of structural mechanics and monitoring at ETH Zurich. And so what I will be discussing today is the topic of structural health monitoring, which in our group we treat as a chain of basic operations initiating from the collection of data or information from structural systems that can be achieved through different types of low-cost technologies that are today increasingly made available to us also for deployment of large-scale systems with the purpose of diagnosing and prognosing the condition of these systems. And by diagnosis, I am referring to the investigation of the condition of the system as is, whereas with prognosis, we're trying to infer a prediction of how this will evolve in the remaining useful life of the system. Now, in doing so, we need to translate raw data information, and perhaps the biggest tool we have as engineers in our disposal for doing this are simulation models. So I will discuss a bit on this also later on as to how this can be conceived as a link between pure or raw data and information. And then finally, I would also like to show a glimpse as to how we use the indicators we develop from data and models for managing the operation, maintenance, and overall behavior of structures at the system level. So here you can imagine not only individual structures like wind turbines or bridges, but their assembly in a roadway or railway network or in a wind farm setting. So this is a small overview of how we get our data, or at least the use cases we work on at the chair, starting from collection of data from railway infrastructure, which we do by using sensors that are deployed on vehicles, such as trains, for assessing the behavior of both the vehicles and the infrastructure that is traversed. Of course, we also have cases from, let me go one step back, cases from traditional civil infrastructure, which is essentially the deployment of sensors on bridges and building structures, from industrial assets, because machines are also structures for us, and also increasingly from wind turbine structures, where a large portfolio of our data is now being collected from.
So here you actually see one of the wind turbines that are owned by our group and which we're using as a living lab to develop new research directions. But what I will be discussing here today is actually related to the middle link of that chain, which has to do with the aspect of monitoring and simulation, and I would like to discuss why this is important. Before I can do this, however, I would also find it meaningful to explain what you can do with data on its own, just purely relying on information that is collected just from sensors, but without necessarily using the physics that lies at hand. And for doing this, I will show you an example from wind farms. This is a very famous picture which shows the effect of wakes, which is basically the effect of the positioning of turbines within a wind farm, where the front row turbines have a different exposure to the wind than those that are in the shadow of these front-facing turbines, where you have this wake effect. That means not only a lower speed that is reaching the turbines that are in downstream, but also cyclic loads that are adverse and which would impose higher loading on these structures. Now, to generate a physics-based model about this phenomenon is doable, has been done, but of course is taxing and is very approximative. You can use refined computational fluid dynamics simulations or more empirical models, but the truth is you would never actually capture exactly the situation on site. This is where data can help. We can actually fashion data-driven models. In this case, we use conditional variational autoencoders, and we try to have predictive models that accept as information just the mean wind speed and direction and information in this wind farm, and then they produce the prediction of the wind load in the individual wind turbines, as long as critical engineering quantities such as the wind deficit, which is a manifestation of the effect of the wake on these individual turbines according to the angle of the wind, or even more useful for engineering calculations, the so-called damage equivalent load, which is basically the fatigue that is experienced by these turbines. And in all of the steps of this simulation, we didn't have to actually use physics. We used the sensed data and neural networks that worked on conditioning on the mean characteristics of the wind, which means that data could take us where models probably could not. But unfortunately, this is not always the case. In fact, in our group, what we maintain is that data itself is actually not enough. Instead, we know very well today that the use of data is very good for essential tasks, mostly having to do with the diagnosis of damage, but are not so informative when we try to go a bit further. So I'm going to show you a few instances of what you can do with data alone, and actually this is work where Simona Bogoevska from the university here was involved, where we use sensors deployed on wind turbines. We extract vibration-based information, typical structural health monitoring information, in other words, and we condition this information on the environment, the mean wind speed, direction, the acting loads that are gathered from SCADA information on these turbines. And what Simona helped us do, and then we have been following this pretty much ever since, is to build hierarchical models that can predict the response of a system based on its conditioned environment. And that's all very good. It's, again, mostly data-driven. There's some dynamics that is cast onto this framework. And what it means is that we can predict, we can fashion indicators that look at the deviation between what we measure and what we predict, and then we can have classifiers that can essentially characterize the response of the system as either pristine, everything is going well. We can issue alarms, so basically we have anomalous response for areas of the loads of the acting winds where we have confidently trained our model, so we know what's going on and we know that we're picking up an anomaly. Or we could have yellow alarms, which means that there is something going on with the system, but we're also picking up new information and new data, and so we need more inspection information to characterize what's going on. And this is fine. We can organize these maps and offer them to the engineers and operators in a red, amber, green alarm type of system, because oftentimes this is more appreciated than the details of the learning algorithm or the system identification algorithm that is in the back. But this essentially means that we restrict ourselves to the task of detection.
One step further, we could show that if you take into account the distribution of sensors on a system, such as a bridge or a turbine, you can also achieve perhaps the task of localization, understanding where an anomaly or damage may exist. And this is something we have shown on a bridge. We have controllably damaged as a benchmark in Switzerland. We have ourselves implemented a few different characteristic damages, and we have deployed different acceleration strain sensors on the bridge, showing that it is actually possible from the distribution of these sensors and from associated metrics to understand where damage is present onto the system and pick it up. All of these tasks are still, however, limited to the main effort of diagnosis, so understanding what the condition of a system is currently, but they lack insights into the prognosis or prognostic behavior of the system, which means where can it go or how far can it go next. And this is actually where data is known to suffer. The information that comes purely from data is usually not easy to interpret so that you can make future predictions. It lacks explainability and physics connotation, so you cannot necessarily link quantities that you measure to others that you're interested in and that you do not measure directly. And you can also not extrapolate, so it's very hard to say how will this evolve in the next years to come, which is typically needed for resilience assessment, which is also the topic of this meeting. Another issue where data is very weak is the fact that typically you only know what you measure, and if you have not covered the entire system, the danger is that you're basically viewing a very local image, which is quite misleading. It's not giving you the full information about how a structure can actually behave. And if you are only using data-driven approaches, then you're also not exploiting perhaps the biggest strength of what we have as engineers, which is the physics intuition and the explainability that it can offer. So this is where we argue that data is not enough, and the moment you want to go further away from understanding a structure as is or as monitored, if you wish to go to the tasks of prognosis, it's important to now bring in physics into the formulation. And of course, physics-based simulators are very heavily used by engineers, typically though for what we call digital twin prototypes, so basically systems as designed. And once they are designed and deployed, if you don't use those models in conjunction with data, it means that you're basically losing the strength in efficiently understanding and monitoring these systems. To the contrary, if we use a hybrid approach, which is what I would like to discuss here today, so if we fuse engineering models with data, then we can have digital twins that are actual interactive systems, closed-loop systems that can bring the best of both worlds. So this is what I will show you now, and I'll try to explain how models can be built to come into synergy with data. One application for doing this is a project we recently concluded. It's a large European project on data-driven seismic assessment, and here our task was to use these hybrid models for early warning systems. So we have data that are extracted from buildings prior to seismic events, joined with models so that we can have updated let's say, digital twins of the system behavior, and then once a seismic event occurs, we try to show how minimal information from monitored buildings can be used to fashion early warning systems at the city scale level. Actually, to do this, and this was work with Panos Martakis and Yves Royland from our group, who are now leading the IRMOS technology startup exactly on this theme, we were collecting a number of information actually from buildings throughout Zurich, where it was important to also collect information beyond the mere linear behavior. That's why we collected information also through demolitions of buildings, giving us stronger loads and a possibility to build models that reflect different typologies of mostly masonry systems throughout Zurich, which we then used for updated and improved fragility curves and analysis for seismic prediction. But in this kind of a construct that I'm showing you here, the digital twin is sort of an updated model, and it's not what I would actually define strictly as a digital twin. In fact, what we're more interested in our group is what you would call a real-time digital twin. This means that you have a model that computes in real time as fast as data is attained, and usually our data are dynamics,
type of information. So we need models that compute in fractions of a second. We also need models that can take into account varying environmental and operational conditions, distributed excitation, the fact that we have uncertainty in our collected data, and we need them to be living in a synergy with the actual operating system. There are a number of reasons why this is desired, not less of which is the control, hybrid monitoring applications or hybrid testing applications. But more important for us is the so-called task of virtual sensing, which is essentially what I also refer to as trying to achieve everything, everywhere, all at once. And here's the description of the system. Assuming you have a structure that you're actually extracting information from in the form of sensors in some sparse and limited locations, these systems usually operate under unknown loads. In most cases, whether this is a bridge or a wind turbine, we cannot really collect exact information on the load that is acting on the system. But as engineers, we do have some sort of model, usually not calibrated, so the uncertain parameters are there. But the model structure or model form is also roughly there to describe our problem. And we would like to extract information about the unmeasured response of the system that is of interest to us, whether this is strain in hotspot locations or maximum deformations that you would like to check against specific thresholds. This is basically the task of virtual sensing. And ideally, we would like to do it in what we call the full field. So we would like to extract everything, the unknown information of the system and the response, everywhere in as many virtual sensing locations as feasible. And we would like to do it under the restrictions of the uncertainty and noise that is corrupting our data and our models, the fact that we have complex systems with limited observations and very large dimensionality, since we're talking about real structures, and we would like to do it in real time, which essentially means all at once. So this is the basic definition of the problem, and now I'll show you how we can achieve this. And the way in which we can achieve this is is by going beyond what your traditional structural mechanics or structural analysis tools could do for you. Of course, we are a structural analysis group, so we also work heavily on conventional theories for fracture, plasticity, and whatnot. But these do not make the cut. These kinds of theories will not allow you to compute in real time, but they're very useful because that's where we start from in order to produce these reduced order models. Now I'm showing you here one example of such a scheme where we have a full order engineering model reflecting a typical instance of a civil structure, which is a shear frame. It's a shear frame which is excited by earthquake, and it features nonlinear links that exhibit hysteretic behavior. These nonlinear links are governed by a book-one model, in this case, hysteretic law. Of course, you can have any other assumption you wish for. The point here was to try and take such a system and reduce it so that it can compute fast enough for us to combine with data. And we want to do this by also parametrizing the different, let's say, properties that define the system, not only its geometry and the properties of the hysteresis, which are parameters for us, so they can change, and we want for different sets of these parameters to produce the response, but also for different types of excitation that characterize the earthquake, different temporal and spectral characteristics of earthquakes, which is also something that we can easily show can be done. So having these parameters, now we want to have a dynamic model. We basically want to have something that solves the dynamic problem as a time history, not as a rough static calculation, as a proper nonlinear dynamic time history, for different parameters of these systems and different inputs. And so we start from our traditional numerical or finite element simulations as civil engineers. We have a nonlinear finite element model in the back, which is where we start from. We generate a finite set of simulations from this model, and we use a projection type of approach, essentially a Galerkin type of approximation, which allows us to take the original multi-degree of freedom equation into a reduced order form that we can solve very, very fast. We do this by essentially using the so-called proper orthogonal decomposition tool. And what this means is that at the end of the day, for different sets of parameters, so different regions of my parametric space,
different geometrical configurations of these buildings or different hysteretic properties or different loads, I can produce a very fast computing model which is also sufficiently accurate. Now, there is one more aspect that is of importance for us and which we have brought into this simulation, which is the fact that we don't only produce predictions that are deterministic, but they're in fact probabilistic in nature. So not only can I produce the time history of the simulation, but I can also have some confidence as to what is the estimate that I'm yielding. And we do this by using a variational autoencoder. I won't go into the details of this, but here we are basically using machine learning to the benefit of physics and not blindly as a black box. And this is the main difference to other type of tasks. Now, what it means is that you have different parameters for the amplitude of your load or parameters for the main frequency content of an earthquake. You can produce time histories of the response of that building in real time, actually in fractions of seconds, which is faster than the real time than we would need. And you can do this by approximating very closely the original reference model. And you can even produce confidence intervals that give us some sort of approximation of the error in our assumptions when we build such a reduced order formulation. So now we have something that computes fast, is efficient, and can also quantify uncertainty. But what I have not yet shown you, since I'm arguing a hybrid framework or a digital twin, is how you can connect this with the data. And the way in which this is done in our group is by following a spectrum of different approaches, starting from the very left end of this graph, which is what you would call closer to a white box model. It's basically an approach where you assume your model is as close to perfect with a few margins of error. And then moving into more gray approaches where we start to allow some error into our formulation. So I'm going to start first from this left approach. And here, the main tool that allows us to merge models and data is what we call a Bayesian filtering approach. What it means is that you have a model of your system. It can be a reduced order model that, like I showed you, or your favorite finite element model, but it's basically something that describes the dynamics. And then you can combine this with the sparse data that you really have or are measuring from a monitored system, accounting for some portion of uncertainty, some model error or some noise in the data, but at the same time, remember that in this formulation, we also assume that the model is accurate, the model form is sufficient. And so you're trying to combine these two information together, and the best way to do this is using a Bayesian approach. Now, for those who do not know this kind of an approach, what it says is that, first of all, that you have to operate in basically two steps. In the first step, where you use your model to predict what would be the response of a dynamic system at the next point in time, starting from time 0 with an assumption, you can use a model to go to the next point in time. And of course, your model can be whatever type of model you prefer. And then in a second step, and this is really where the Bayesian logic kicks in, you have to check how close your prediction is to the simulation or the model, to the measured, to the actually measured data, the observations you collect from sensors. By checking the discrepancy between the two, you can correct your previous estimation and get an estimated, what we call a posterior, which is the best of both worlds, meaning the combination of models and data. So it's a sort of balance that you always try to achieve, but the key in this approach is that physics enters every part of the simulation because the models are entering these calculations explicitly. So this is how we solve this kind of a problem, and we have tried to do this for various applications, for understanding the response of the system in unmeasured locations, for predicting not only the response, but also the loads that are acting on a system, for understanding what are the parameters that are describing the model form, for doing all of this at the same time, which is also possible, even if it is a bit more difficult and requires specific measurements. And so there's all these schemes that, depending on your problem, you could actually use this Bayesian logic for. Now, I want to show you a bit on how this can be done on an example. So this is an example of a fuselage structure. It's also a structure taken from an aerospace application. And the fuselage is this thin shell where we assume that we have some few sensors here on the red locations
typically in the form of strain or acceleration, and I would like to use these sensors to infer damage onto the shell, which is usually in the form of cracks, multiple cracks that could occur throughout the structure, and also to understand what is the response of the system in unmeasured locations. Now, to do this, I will use the process I showed you before with a few more tricks that we employed by using structural mechanics principles, and what you can see is basically the computation. It's a dynamics simulation of a cracked, thin shell curved structure, which is computed in real time, actually much faster than the video here is able to show this, and which is now ready to be coupled with data. So to couple it with data, I place it in the Bayesian filtering scheme that I showed before. It's a scheme that assumes that the input, the load to the system is not known. The parameters of the system, which are the locations of the crack and the orientation of the crack, are not known. And I'm running these parallel computations with the Bayesian logic that tries to approximate the sparse measurements that I have. So by doing this, I can actually converge. I can figure out also at the same time what is the location and identify, in a sense, the damage in my shell structure, because I can find the location of these cracks. Quite importantly, I can also, in a virtual sensing mode, understand or predict what is the response, the strain, or the displacement of the system in unmeasured locations. And I can do all of this in 0.12 seconds for a simulation that corresponds to 20 seconds of real time, and where the best computing finite element model, even with tricks and reductions, would take at least 22 seconds to compute. To show you one last thing, what I showed until now assumed that as engineers you have a pretty good computing model, but we all know this is not always the case. Usually our models can have an error, and this has to be accounted for. This is what we call model mismatch, and it is possible to also take this into account by moving a bit more down to this gray spectrum that I showed here, by assuming therefore that your models are also suffering from some sort of uncertainty and mismatch, and it's not just the parameters that are unknown, but also some vital terms that are missing to describe the behavior. These vital terms are often coming from damping assumptions, for instance, because we all know that damping is not very well described by our assumptions so far, and it always tends to give some discrepancy with respect to the system. So to tackle this, we have been using physics-enhanced learning, which means we have been coupling the ideas I showed you before with portions of neural network architecture, but in a way that always brings a synergy between physics and these machine learning tools. And this is work that is done in Singapore with our group there on physics-guided, physics-encoded, and physics-informed schemes. I won't go into the details of the differences of those, but for those interested, you can reach out to me after that for a discussion. Instead, I will show you how it works. So the first scheme that I mentioned was the physics-guided scheme, and here what we try to do is to fuse the portion of the models that we know are governing the behavior of a system, so the part of the physics we know, for example, the linear part most usually is what we're very good at as engineers, and then we couple this with a learning term, so we basically allow a neural network representation to learn the error between what we know and what really governs the system and is manifested in the measurements. So it's a superposition of these two, let's say, predictive models, but it's always here, there's always a part of the physics that's guiding the prediction, allowing us to deliver estimations that have a physical connotation and are not just black box estimates. This is shown here in this toy example using a pendulum. We claimed that we try to approximate the pendulum behavior using a linearized model. We used images and not time history data, which is the nice thing about these frameworks. It's not necessary that you use vibration, acceleration, or strain measurements. You can also use video or image data, which is also has become more easy to extract in these days. And so we show here that by using just acceleration information from this, or displacement, excuse me, video information from this system, we can also learn things that relate to the physics, such as the velocity, the angular velocity of this pendulum. You can only do this by fusing physics into the equation. If you try to do this using a pure black box learning approach, just a neural network, there is no reason why it should learn the angular velocity just because it does not know what that is. It just knows what it measures, essentially.
So we took this idea and we put it onto a real problem, which for us is onboard monitoring, the deployment of sensors on vehicles or cars so that we can understand the behavior of the traversed infrastructure just by collecting vibration data from these vehicle systems. This is a project we have both in Switzerland with the Swiss Federal Railways and Singapore, where we do this dynamic mobile sensing platform. And you see Hara, who is working on this kind of a project. And so we used this framework that I showed you before to connect a physics-based model of the vehicle, which more or less we know, with a learning model of the rest of the system, which we don't know because we traverse different roads, different bridges, and we cannot claim to have models for all of these systems. And so by fusing the two, we can actually get a convergence. We can infer the quantity of interest, which in this case is the roughness of the road. It's one of the quantities we would like to offer so that as a quality indicator for the roadway system. And you see that the optimal mix, there is an optimal mixing of physics and machine learning to do that. And in fact, even though I'm forcing it here, this is something that's automatically done by the framework. I'm not going to show you some further applications. For those interested, we have verified these models on real civil structures with nonlinearities. We even showed how you can actually extract the hysteretic behavior of these nonlinear structures. We have done it on real data from actual buildings in the US that are monitored under earthquakes. We have shown how you can predict their response using these systems, or even how you can predict damage under real experiments for wind turbine blades. This is very important for us as validation, but it basically showed that we can now trust our predictive models, and the question is what to do next. And what to do next is to use this information to guide the operation and maintenance of these systems. And again, this is where we're lucky to work with the Swiss Federal Railways because they have offered us access to monitoring data. This means that we have been allowed to develop indicators of the condition of the tracks and of the ballast of the railways. We do this by using monitoring data from their trains, their diagnostic vehicles. The indicator, in this case, the so-called fractal value. So we use the evolution of this indicator over time, and we combine it with information on the costs that different repair actions of different gravity would have onto the system in terms of not only the monetary cost, but also the downtime, how long you have to close down a track so that you can perform operations. And by solving essentially an optimization problem, but by a problem that assumes uncertainty in the observations, in the sensor data that we collect, we're able to give them a strategy, a policy, or a plan on how to best spend their budget for repair and intervention in the next horizon that they are interested in. And this is usually 5-year horizon steps for the Swiss Federal Railways. This is done by using a partially observable Markov decision process, and it's basically something that allows us to fuse uncertain data with information on decision. So this concludes the talk and a bit of the vision that I wanted to discuss, which essentially is this vision of augmented twins in the sense of building models that are data and physics informed and that can be delivered to the experts and actually bring them in the loop for efficient operation and maintenance, which is the way in which we imagine that actual civil and general engineered systems should be operated on. Thank you very much, and I look forward to talking. Hadji, thank you for your presentation. It was quite inspiring to hear you today. Now I would like to open the floor for questions. Are there any questions from the audience? Yeah. Thank you for your presentation. Monitoring is very important for our structures. Especially was impressive your second part of the presentations about interpretation of results, modeling. I was a little bit late. How you collect data from the sensors? By cables or by wireless? Yeah. So this is a good question. I started by saying there are many ways to collect data nowadays. So we use all of them. So we actually use wireless sensors, wired sensors where this is easier.
For example, for the monitoring during demolition, it turned out easier for us to just have an octopus setup with wires and cables that were easy to deploy and synchronize in a single unit, and it seems surprising, but it was with such low-cost sensors that we could afford to even lose them during demolition, for example. So that was fine there. But you can imagine that for other cases, you want wireless sensors, or, for example, in what I showed with trains and cars, you have sensors that are moving, so they can be wireless or wired, depending on the power source that you have. Because the quality of the data on wireless sensors about some parameters like vibration, frequency parameters, are they with good quality or not? Because time sampling is... In wireless sensing specifically, you have to solve specific issues like synchronization to get good quality data. We have worked also on such approaches, but the way in which this can be made to operate well is by, at the same time, compressing the data, because you cannot afford to stream huge packets of data just on wireless. So there are several solutions for this, you're right, and they're necessary. Today, it has become increasingly easier to cooperate with telecommunication companies, which is also something we do, for processing part of this information and sending it on the cloud, where it is more efficient to do a lot of these tasks, in fact. And we also forget about saving the data, which used to be a huge bottleneck. But I have to say, my point is that wherever this information comes from, and I think in the future it will become more and more, there will be more and more diverse ways to get this information, you always have to translate them in a way that's interpretable. So it's not just about collecting as much as you can. You still have to find a way to link it in a way that makes sense, which is where a model would be useful. Okay, thank you very much. Are there any other questions? Thank you for this presentation, very inspiring indeed. Also, a short question, it's more a background. There was a time when fuzzy logics were a big hype, and I saw your concepts of evaluation are classical concepts in a very, very updated modern form. Markov chain with one-step memory and these things, Bayesian filtering. Do you think the time of fuzzy logics is over, or did it ever work properly? Yeah. Fuzzy logic was actually a very good way to take uncertainty into account. I don't think its time is over. I think that this is the point. You have to take such schemes into account. Now, you saw me insisting on the Bayesian filtering framework because it's something I have been working on since 2006, really, and it's very convenient, not so much because of the equations it offers, but because it's flexible. It can be made to account for uncertainty on any part, whether it's from the data or the model. It can account for linear or nonlinear logic. It can account for model mismatch of portion of the, just because of the way in which you're free to then formulate this posterior probability, let's say. But of course, you can also choose other ways to take that uncertainty into account. In fact, we also partially do this using this variational logic, which is an alternative to the Bayesian logic. You saw that I referred to prediction in the data. So the fuzzy logic era is not over. It's just probably another way to look into things. And I would welcome any such approach that looks into uncertainty. Okay, thank you. Are there any more questions, or we can... Okay, there are no more questions, so we have one more thing from the organizer. One small acknowledgement of your presence here and your talk. Well, next part of this session is reserved for sponsor presentation. First is Knauf Company. This is the silver sponsor of this symposium. Добар ден на сите, јас сум Зотовски Блажан, архитект меѓу градежниците денеска. Прво да му честитам на организаторот за преубавиот собир и за безпрекорната организација и да го предупредам дека за 2025 година доста го дигна критериумот. Уште кога почнав да работам презентацијава пред цирка месец дена ми беше интересно колку современ збор е избран за името на настанов.
resilient building, значи не се resistant, не се energy efficient и околу 15 на години сум во градежништво, ми стана интересно колку пред 10 години бевме задоволни со многу поедноставни својства на објектите. Зборевме за функција, како и архитектите, зборевме за енергетска ефикасност, зборевме за стандардна противпожарна заштита, стандардна звучна изолација, зборевме за економични конструкции и бевме многу среќни ако објектот има и евентуална некаква повишена енергетска ефикасност. Во последниве години го сменивме парадигмата на размислување и веќе ни станува потешко, имаме повеќе критериуми за исполнување. Збориме за одржливост, колку и да е тоа широк збор, збориме за повишени човечки потреби. Ако зборевме за нормална звучна изолација и противпожарност пред 10 години, сега збориме за потреба од повисока звучна изолација, повисок комфорт, повеќе кислород во домовите. Така да зборуваме за многу понапредни теми. Не збориме за отпорност на објекти, збориме за позитивно однесување во случај на земјотрес. Ова, сево што го гледате, не е некоја новина за градежниците, затоа што градежниците овој пат го трасираат долги години, со нивното искуство и со вакви трудови, какви што ги гледаме вие 2 дена. Ви благодарам за тоа. И КНАУФ е тука, освен со нивните со своите системи, тие потреби да ги промовира и преку дигитализацијата. Не сте слайд за дигитализацијата, само ќе кажам дека овој месец лансиравме еден плагин за Revit, односно за BIM, кој што се вика Planner Suite и кој што е олицетворение на мултидисциплинарност на градежништвото, ке не соедини градежници, архитекти и други инженери. КНАУФ во Македонија е 30 години следната година, а во светски рамки влеговме во последната декада пред одбележувањето на 1 век од постоењето на компанијата и тоа е еден период кога сакаме да подсетиме на некои веќе познати својства на нашите системи и да си поставиме нови предизвици. Она што го знаеме во Македонија од она што се цитира во дефиницијата за resilient buildings е дека гипсот е 100% природен материјал, дека во него отсуствуваат сите штетни материи кои што може да се појават во градежни материјали, дека е 100% рециклабилен, а во светски рамки и веќе голем дел од гипсот и од КНАУФ материјалите се произведуваат од рециклирани материјали и оно што е најголема гордост дека сме секаде присутни и дека производството секогаш ни е локално и нашите објекти ги работат локални изведувачи. Оно што во станоградбата особено го направивме во последниве декади е покажавме дека КНАУФ системите секогаш се потесни, полесни, со повисока звучна изолација, со побрзо време на инсталација и со многу повисока енергетска ефикасност. Значи, тоа е веќе многу познато. Оно што интересно исто ова се податоци што влегуваат во проектите. Оно што е интересно за овој собир се цитати од едно издание кој што се вика КНАУФ Drywall and Seismic Buildings, кој што е достапно на нашата интернет страна. Тоа е една кратко резюме на однесувањето на објектите исполнети со сувомонтажни системи наспроти традиционалната зидарија. Нема да кажам ништо за градежниците ново, ако повторам дека КНАУФ системите за сува градба, односно технологијата на сувомонтажни преградни зидови, не ја вкрутуваат зидаријата, односно не ја вкрутува конструкцијата како што го прават тоа по старите технологии. Нормално дека тоа дава малце повеќе простор, малце поширока, појака дуктилност на објектот и многу помала штета при евентуален земјотрес. Намалената маса, нормално само масата кога ја споредуваме, потребата на КНАУФ системите наспроти оние традиционални системи, значи намалување на масата, на онаа некорисна маса на објектот до некогаш и до 80%. Обично околу 65 со нормални параметри на звучна изолација и противпожарна заштита, кај посовремените објекти, каде што се бара повисока звучна изолација, а панданот на зидовите на КНАУФ би била некаква зидарија од 70-80 см, тоа олеснување може да иде и до високи 83%. Ова е еден многу интересен извадок од една симулација на 5-катница, тоа беше 5-катницата која што ја видовте во претходниот слайд, и параметри кои што вие како градежни инженери секако многу поубаво ги разбирате од нас архитектите. Особено ќе ставам акцент на
последните цифри, каде што во споредба на сеизмичкото оптоварување што конструкцијата го трпи при исполна од сувомонтажни системи, наспроти constrained masonry, што би рекла професорката со стручен речник вчера, се гледа дека товарите се скоро 3 пати, односно напрегањата се скоро 3 пати помали. Дополнително нема да биде sustainable, нема да биде resilient, ако не збориме и за евентуалните штети, нормално, полесни зидови, полесни за санација, дури и при поголеми оштетувања, значи многу полесно се санираат, санирањето е многу поекономично, па дури во, ако се случи најлошото, дури при колапс на објектите, трагањето и спасувањето на преживеаните е многу полесно. Она што традицијата што го налага е малце по, речам, да не сгрешам збор, по опасен начин на оштетување на објектите. Немаме само слики, оваа година одбележавме 60 години од земјотросот во Скопје, еден темен датум, меѓутоа лекциите се извлечени и имав еден убава организација со колегите инженери од ИЗИС. Направивме една убава мустра од 2 кналов преградни зида, соодветен спуштен плафон и подигнат под. Во првите неколку, имавме 3-4 пригоди да ја тестираме мустрата, во првите неколку користевме вистински земјотресот од Црногорски Петровац, 1979 година, околу 6,3 на европска сеизмичка скала. И на наш предизвик, прифатен од инженерите од ИЗИС, вториот на последниот термин од тестирање, 25 јули, и после кратка пресметка, почнавме применивме сайд слайд, како го викаат, значи на точната резонантна фреквенција на зидот. Беше негде околу 4 херци. Знаете што се случува со градежен елемент кој се постави на резонантна фреквенција. Што е интересно за мустрава, како практичари, морам да ви кажам дека мустрата ја правеа локални мајстори од Скопје и иако им стоев над глава додека се работи, ги оставив целата мустра да ја направат со секојдневен квалитет како што ги градиме сите објекти во Македонија. Немаше, народски кажано, штимање на мустрата и покрај резонантната фреквенција единствено оштетување што беше видливо нормално на внатрешниот агол помеѓу овие два зида, нормално овдека беше во бочна насока земјотресот, овде беше во паралелна, тука нормално испука спојот кој што по препорака беше направен, затворен со акрилен силикон и нормално декоративните лајсни кои што ги држаа неколку капки монтажно лепило, тоа беше единствената штета. Така да ова е една убава порака да се применуваат искуствата кои што ваквите собери ги промовираат и да се гледаме само за убави работи. Благодарам многу. Следната презентација ни е повторно од компанија, спонзор на овој наш собир денеска, тоа е компанијата MASE. Повелите. Добар ден, јас сум Никола Стрезовски од MASE Engineering, исто архитект како и Блажен, што на ваше место јас би го сватил како провокација, затоа што MASE втор пат поред испраќа архитект на ДГКМ. Денес сакавме побара од нас малку позабавна презентација да биде, па ќе се обидам да не затупам.
живееме во 2023 година, каде што благодарение на интернет и социјалните мрежи светот е поделен. Во смисла на секој може да каже што сака и има тоа негово мислење, има пристап стигнува до многу луѓе, така што се добива некој впечаток на поделеност на светот. Ако ја прашаме вештачка интелигенција како изгледа, например, на овој собир, типичен архитект и типичен градежен инженер, тоа некоја ваква представа ни дава, како две спротивставени, поделени страни, типична жена архитект, типична жена градежен инженер, тука веќе помала е разликата. И како изгледало секогаш борбата меѓу градежните инженери и архитектите, илустрира на некој начин ова мим. И сега, за да секогаш се обидуваме луѓето да ги ставиме во нека категорија, ти припаѓаш на овој или на оној табор, тука би го цитирал Ле Корбузие, еден од најголемите архитекти на сите времиња, кој што во книгата Конвистинската архитектура вика да ги послушаме американските инженери. Ние од Масон, како компанија, сега не ставате во кош, значи добро, тие се за американците. Но вториот дел од цитатот е: но да се чуваме од американските архитекти, што одма после тоа следува дека значи може да се во другата категорија, но тука сакав да дојдам до целта на она што сакав да го кажам за денес е: го послушавме Ле Корбузие, ги послушавме американските инженери кои што градат во челик. И ова е обид за првата челична стамбена зграда во Македонија, која што ја проектиравме ние, а екипата која што ја го правеа проектот за конструкција е катедрата на професор Денис Поповски, Миле Партиков, Никола Нисев. И заедно, тоа што не обединува дополнително е тоа што овој проект го работиме заедно во BIM, конкретно во софтверот Revit. И ова е архитектонскиот модел, како изгледа комплетниот модел. Тука се сите прозорите, тука се оние сите основи архитектонски што ги даваме како оно што треба да се прават во општина, квадратури, табели, тука се архитектонските детали, сиот тој процес. Дополнително ова е конструкцијата, исто сработена во Revit, која што ние даваме предлог, тие на тоа се надоврзуваат, продолжуваат да го работат, ќе го видите нивото на кој е изработен проектот и нивото на деталност. Ова е челичниот дел, ова е арматурата. Ова е нешто што јас не го разбирам, ама ми делува многу забавно. И исто и ова е сработено од катедрата на професорот Денис, конкретно од Никола Нисев, како се гради конструкцијата, конструктивните елементи, градежните конструктивни елементи, столови, греди, секундарни носачи, плочи, на кои што после се надоврзуваат архитектонските елементи. Зградата треба да ја почнеме наредниве денови, ќе биде позади Народна банка од спротивната страна на Ману. На кеот на Вардари, ова се некои рендери, тоа сватив дека колку повеќе се дружам со градежни инженери, толку помалку време обрнувам
на рендерите, така што ова е некој ниво кое што треба да го подобриме. И се надевам дека ќе имаме успешни проекти до крај. Благодарам. And the last presentation in this section is by a WBE company, Facade Engineering. We have present, yes, okay. Добре. А сега се опуштаме презентацијата. Почитувани присутни, јас сум Елена. Со мене денес и Емилија и ние сме представници на компанијата Willems Facade Building and Engineering. Прво ќе започнем со компанијата, значи таа се занимава со проектирање на алуминиумски и челични конструкции, како и изработка на 3D модели и работилничка документација за фасадни конструкции. Компанијата, односно канцелариите во Скопје се отворени во 2019. Започнаа со еден инженер, меѓутоа денес тимот има околу 11 градежни инженери. Исто така има представништво во Белгија, односно канцеларии во Гент, каде што има 4 градежни инженери и останатите се технички цртачи или лица обучени за цртање. Од фасадно инженерство ние се занимаваме со консултантство, односно со проектирање на системи, како што, например, се фасадни ѕидови од стакло, односно изработуваме модели со 1D елементи од алуминиумски профили, во кои ги пресметуваме со зададените товари, при што, ако не ја задоволуваат носивоста, даваме и совети за појачување на профилите, односно на системите. Исто така, изработуваме и пресметка на стакло во софтвери како што се Vitralis и Mepla. Освен тоа, пресметуваме и фасадни вентилирани фасади, како што се системи од хоризонтални и вертикални елементи. Во принцип, првично пристапуваме со системи од 2D плочести елементи, кои најчесто се од алуминиум, меѓутоа можат да бидат и од инокс. Во случај, ако не може да се направи доволно детална студија со 1D елементи, тоаш пристапуваме со моделирање во 2D плочести елементи, при што се земаат карактеристиките на течење на материјалите во предвид и така се пресметува носивоста. На сликата е представен еден објект кој се наоѓа моментално во Антверп и мислам дека е награден за најдобра фасада. Освен тоа, изработуваме и модели за касетни системи. Касетните системи најчесто се од алуминиум, при што се зема во обзир дека постојат и хаз зони која се работи за заварени врски, така што во моделите ги внесуваме карактеристиките со намалени технички својства на хаз зоните. Освен касетните системи, ние ги пресметуваме и врските, односно пресметка на завртки, на штрафови, на фаблокс, попнитни и слично. На едната слика е представен објект, односно икон Белвал, кој се наоѓа во Луксембург и представува објект канцеларии од отворен тип, нешто слично како ГТЦ, а на другата слика е представен објект Симак. Симак е лоциран во Белгија, се работи повторно за алуминиумски касатни системи, но тие се перфорирани, односно олеснети системи. За таа цел ние првично влегуваме со студија за пресметка на една замислителна дебелина на алуминиумските касети, при што кога ќе добиеме таа дебелина на плочи, потоа влегуваме во главниот модел.
Najčesto za фасадните касетни системи ние вклучуваме и геометриската нелинеарност со цел да може да се искористат придобивките од мембранско однесување на касетите. Освен фасадни елементи, пресметуваме и помали челични конструкции, како што се секундарни челични конструкции, огради, платформи, настрешници и слично. Исто пресметуваме и анкерни системи, без разлика дали се работи за анкери како навојни вретена или пак анкери според некој производител, како што се Fisher, Wurth и слично. По потреба за некои проекти направиме и студии за стабилност, како и пресметка на геометриска нелинеарност на системите. Пресметуваме и врски во идеја статика, при што се земаат во предвид и крутостите на врските. Повели. Здраво. Јас ќе продолжам со тоа што ќе кажам каде се лоцирани нашите клиенти, поточно нашите проекти, па така ние работиме за европски пазар, тоест Холандија, Луксембург и во главно за Белгија, како што можете да видите на мапите горе. Значи ние работиме во софтвери и со кодови, конкретно работиме со SCIA Engineering. Значи во SCIA ние ги моделираме и ги контролираме конструкциите. Потоа, по потреба во идеја статика ги моделираме и ги проверуваме исто така врските, или HiCAD софтверот го користиме. HiCAD ние за моделирање и цртање на 3D цртежи и исто така за изработка на технички цртежи. Исто така, како што кажа мојата колешка, значи пресметуваме и стакло, тоест за пресметка на стакло ги користиме софтверите Vitralis и Mipla. Ние морам да напоменам дека работиме значи со еврокодовите, но бидејќи работиме за европски пазар, тоест конкретно за некои држави, исто така ги користиме и нивните стандарди, нивните анекси, исто така го користиме анексот WTCB, кој што е анекс за секундарни конструкции, исто така и за примарни, стандарди за огради и слично. Ние како вработени до сега сме биле на неколку обуки, па така фирмата нас ни нуди обуки за идеја статика, тоест конкретно идеја статика кампусот, или пак за анализа на стабилност на пластични зглобови. Исто така ние имаме и придобивки од ова, така да сме членови, да речем, на Спортмастер. Исто така имаме можности за посета на јазични училишта, тоест учиме холандски и француски, затоа што нели работиме за Белгија најчесто. Имаме и одржуваме и тимбилдинзи, сето тоа организирано преку Boost Factor, каде што имаме тренинзи за лидершип и слично. Фирмата исто така вложува и во софтвери, SimScale и Grasshopper конкретно. SimScale го користиме за динамичка анализа на ветар и тоа на некои покомплексни објекти, некои покомплексни конструкции, каде што можеме попрецизно да ги одредиме зоните на ветар, исто така како што го спомнав и Grasshopper, каде што имаме некое параметриско моделирање. Па така, јас ќе завршам со тоа што ќе кажам зашто сме ние денес овде дојдени. Така, ако сте заинтересирани за WVNA, за нашата фирма, можете слободно да не контактирате на имејлот долу ка Елена или пак во фоајето имаме штанд ако имате неколку прашања. Хвала. Since we are way behind our schedule, I would like to introduce and invite our next presenter and speaker, Professor Predrag Popović. He will give a lecture today about the assessment and rehabilitation of collapsed fire-damaged concrete structures. Professor Popović, the floor is yours.
Thank you for allowing me to make this presentation. I will talk about one particular project about collapse due to the fire and how we dealt with that particular issue. And I'm not going to talk that much about repairing concrete structures due to the fires. Many of you know more than I ever will about it, but I want to present to you issue that we had to deal with, how to rescue the whole building, preventing global collapse of the whole structure, and what we did to evaluate that remaining building and save it. The fire occurred on January 5th, many, many years ago, 40 years ago, in Chicago. It was a -20 centigrade. And the photograph was taken by one of our people on Saturday who was evaluating another facade. I received a call from the developer, who was a contractor at home, asking me to come down to the building, and I took myself many of those photographs afterwards while they were trying to extinguish the fire. What happened? There was a 25-story building under the construction, and on the 13th floor of the building under the construction, let's go back. What you see here, you see the fire that started at the wood formwork because one of the heaters exploded. The heater that was heating to keep the temperature down high in order to cure the concrete. In those days, there used to be a cycle of 1 week per floor. So I came down and I took the photographs while the firefighters were trying to extinguish the fire. And the way the construction was done at that time, and even today, is that there would be formwork, wood formwork, to support the forms before the concrete is poured. After concrete is cured, then it's moved up to the next one. And there would be formwork that would be, and shoring that would be shared between 2 or 3 floors. And the floor below would be only 1 week old. Here is what happened. 1 day old concrete that is not post-tension yet, it's supposed to be post-tension, had collapsed because the formwork caught on fire. You can see how interesting the situation is. You can see that large slabs of concrete are being hung from the tops of the columns with the cables that are not tensioned yet. So that concrete had no strength whatsoever. And it was loading the floor below, but fortunately not the total load went on it, but it was partial load because it was hung from the top of those columns. You can see the cables, how tight they are from the tops of the columns, and you can shear reinforcing that was placed on the top. What we took here didn't happen immediately because everybody was afraid to step on the top of the 13th floor. So we had a crane, construction crane that I used, that they brought me up there, and I had to decide what is safe for me and other people to go to it. You can see the damage on the columns. You can see the high-rise buildings there. In other photographs, you can see the huge slabs of concrete. To the right, you see the stair towers that these slabs are being hung from. It is obvious that there is a tremendous force in these cables that are holding the concrete slabs. Otherwise, they would have gone down on the floor below and would have collapsed the whole building. But the key that saved the building was, you can see there is a formwork below.
because they would do 3 floors at a time, and they would take the shoring from the lowest floor, move it up to the top floor to pour the next slab. Therefore, the load of the newly poured concrete slab is being shared with 2 floors of that were already 1 week or 2 weeks old below. Underneath, there were cracks, and these shores that were about 10 centimeters by 10 centimeters, that was a standard 4 by 4 inch in US, reshoring and shoring that is being used, was holding this stuff. In order to start investigation and see what to do, there is a construction crane that is in place there that I used, and they pick me up from the ground, and we would go on the top of the building to investigate and see is it safe to go down to it, and what is the situation and what could be done. There was also another crane for material and personnel that was exposed to fire. I don't know how many of you know, but there is a way to evaluate the temperature to which steel was exposed and see is it safe. Here is my colleague, steel expert, who was coming, and there is a way based on the paint. You can see at the paint how much was the temperature of that steel during the fire. And it was safe to use that crane to bring people and equipment. This fellow here with a hard hat, white hat, that's me, many years ago. You can see what we've seen on the top. We have seen some funny shapes on the tops of the columns, free-formed hanging concrete shapes. But from the top from the crane, this is what we were able to see. We see the hung slabs on the sides, and it was only half of the 13th floor that was poured on the left. The right one, they had only formwork, there was no concrete there. And this is the stair tower in the middle. Another view, overall view, you can see all these slabs on the left. There is one thing I want you to pay attention on the left. Along the edge of the building, the pieces of concrete were hung as a necklace, kao Giordani, on the side of the building and ready to fall down to the building below. So the issue was, what do we do about these pieces of concrete? How do we bring them in without collapsing them and damaging the buildings below? This is another better view. You can see how many of them are along the edges. So being an engineer and being a much younger engineer, I thought I can solve everything by doing systematically things. So I had a plan that I mark up each piece of this necklace, and I said, well, I'm going to move this one and that one, which really is not exactly how it worked. In order to prevent them sliding down while we were going to bring them in, we had built some hooks based using whatever steel angles they had there. We picked them up with a crane and attached them to the ends of these hanging pieces on the side of the building. Here is how we attached them. And then we said we are going to do that at night, that we evacuate the building below, plus we did not want people to know what's happening. We didn't want any panic. And you can see each piece marked, and then we had these hooks there. Underneath, we put some wood grillages to facilitate sliding these slabs inward inside the building. Everything is ready there, but what we had decided to do, we were going to each piece individually wrap in steel cables and then attach
those cables with steel chains to the inside columns to the building. Here is trying to attach all of these things. This is how they look. And then we would run the chains with the come-alongs, and we would attach them to the interior columns at the bottom of them. And the idea was that we were going simultaneously to bring them in slowly so that we prevent them falling down on the building below. This is the night that we were going to do this stuff. These are the photographs I took. And this is me with a white hat there, directing the workers what to do. And then we start beginning moving this stuff in. Well, it's not that simple, because it was all hung on the side, on the building at the edge columns. And therefore, if you move one of them in, it is like a necklace. You would move the others away. So it had to be done simultaneously, carefully, that as you move them in, that you will have to cut the cables so you can lower them down. But if you cut the cables here, you would damage the other ones. So it had to be done very slowly and simultaneously. We start bringing them in inside the roof of the building at that point. And this is what we have done by the end of the night. We were able to bring all the slabs that were hanging on the side or big inside. Next day, we would have and cut those slabs, chip them down, and try to take them and remove them and evacuate them from the building. Break some of the concrete pieces that were hung there. Here is the top of the damaged slab on the 12th floor. When we remove all this other debris, you can see the damaged columns, overall view of the area with a stair tower. Then they had to cut the pieces of concrete that were hanging from the edge of the stair tower, and the stair tower was damaged as well. It was fairly simple. Columns that were damaged, we just cut them down. We would remove them, and we were going to rebuild them. Some of those that were not exposed, there was no concrete there, it was only the formwork, they just looked bad, but they were fine. They had just charred, we took samples and so on, and then they start removing the damaged columns up to the splice which was there, and start removing them there. Some of them were fine, and some of them that was not concrete slab there, they were just superficially damaged near the top. We did have to prove that is all okay. There was an issue, what do we do with a post-tension concrete slab? There was 1 week old below. What happened to the cables because of the temperature of the formwork that was on fire? Because there is a tremendous loss of strength in a post-tension cables if they're exposed to the fire. So how are we going to determine what is the remaining force in those cables? Is it sufficient? So we had to go at the edge. Fortunately, there were anchors were still there, and cables were still about 10, 15 centimeters outside. So we were able to pick them up, put a hydraulic jack on them, and pull. And we were able also to measure both displacements, and we placed something that would make a noise when we unseat those cables and seat them back. And we did that, many of them around the perimeter of the building, and it was fine, which makes sense because the fire load in any fire goes up. So there is not that much damage on the floor below, but it had to be done. Now this is the damage of those walls that were remaining for the stair tower. So the question is, what do we do
We said we'll do nothing, continue with the construction, because it was a fast-paced, expensive building that had to be built. And they continued building it, and we said we'll fix this afterwards. And after the building was completed, frame, the repair would include sandblasting and removing damaged concrete, chipping it, and what you see the reinforcing here, there is no corrosion, so you do not chip around it, but you just sandblast it, remove all the bad concrete. And by the way, building is already done. That was removed, and then we decided we are going to add another 4 inches, 10 centimeters of the wall. You should not do less than that because it's going to crack. Here's the formwork, and then concrete with super plasticizer was poured from above. And this is how the thing looks like after the forms were stripped. And then what to do with the concrete on the top of the 12th floor. It was a superficial damage. So basically we just said we are going to sandblast, put epoxy grout. I don't like using epoxy grouts because they have a huge variation in temperature and shrinkage. However, this will be all enclosed and it will be under the carpet, so it will be stable temperature. And that's how it was done. That was done in 1981. That was done 42 years ago, and building is still standing, and it was a very successful project. Thank you very much. Any questions, please? Popovic, since we are time limited, I propose that we postpone the questions during the lunch break. Okay. So thank you once again. Thank you. Authors of the next presentations are Professor Boško Stevanović, Ivan Glišević, Dragoljub Todorović, and the topic is Palace of the Golubac Fortress. Poštovane koleginice i kolege, Golubačka tvrđava se nalazi na ulasku u Đerdapsku klisuru i ona je, nema tačnih podataka kad je nastala i ko je napravio, ali otprilike neki pisani podaci počinju negdje, datiraju iz 1335. godine. Ona je vrlo značajna zato što Đerdapska klisura počinje na tom mestu i, da tako kažem, vlasnici ove tvrđave su bili i Rimljani, i Turci, i Avari, i Srbi. Preko puta ove tvrđave, sa rumunske strane, nalazi se takođe jedna tvrđava. Inače, Dunav je pre ulaska u Đerdapsku klisuru širok negde 6,5 kilometara. I ova tvrđava ima značajne strateške, važan položaj. Inače, tvrđava se sastoji od ovih 9 kula. Se vidi ovo ovdje? Aha, ok. Pa dobro. Molim? A ovdje ćemo pointer, da, vrati mi nazad. Sastoji se od 9 kula, ovaj pointer nešto mnogo, i ove palate koja se nalazi ovdje. Može to mišem da se... Može mišem. Šta se dešava? Zašto može mišem? Znači, sastoji se od 9 kula i ove palate koje je označena slovom P ovde, ovaj pointer mnogo brzo prolazi, pa ne mogu baš dobro da ga... Evo je palata. Inače, pre rekonstrukcije ove tvrđave, tu je
put je prolazio kroz tvrđavu, bio je i neki tunel i ona je prilično bila urušena. Radovi na sanaciji ove tvrđave, na rekonstrukciji i revitalizaciji počeli su negde 2011. godine, a mi smo se uključili 2015. Kad kažem mi, mislim na kolegu Glišovića i mene sa Građanskog fakulteta iz Beograda i kolegu Todorovića iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, kada je prethodna projektantska ekipa, da tako kažem, izašla iz projekta. Inače, rekonstrukcijom su predviđene, odnosno izvršena rekonstrukcija svih kula, bedema i palate i ono što piše da je ovde formalno završena rekonstrukcija 2019. godine, to je zato što je tada prestalo finansiranje iz Evropske unije, a inače i dan danas se još neki radovi izvode na tvrđavi. Ovde vidite neke slajdove, snimke sa izvođenja radova. Tunel koji je išao kroz tvrđavu je pomeren. Vidite ovde na levoj strani radove na izvođenju tunela i dole tunel koji je završio, neke radove na kulama i na bedemima. A inače, danas još uvek se izvode neki radovi. Sad, znači, još uvek, ako mogu sad ovo da ispoentiram, bit će dobro, ako ne mogu. Ovde vidite arheološki park, ovo sa desne strane, ispred tvrđave, gde se izvode još uvek radovi istraživanja. Ovo dole desno vidite da su otkrivene peći za pravljanje kreča iz rimskog perioda i u toku je sada rekonstrukcija tih peći i pravit ćemo neke nastavničice da ih pokrijemo da ostanu za posetioce vidljive. A ovde sa leve strane postoji hamam iz turskog perioda i postoji rimska kuća koje su samo pokrivene i zaštićene da ne propadaju, ali ćemo njihovu rekonstrukciju nastaviti u narednom periodu kad budemo imali, odnosno kad budu imali para. Inače, evo tvrđava pre i posle rekonstrukcije izgleda nekako ovako. Zanimljivo je da godišnje tvrđavu poseti negde oko 150.000 posetilaca. Kada to podelimo sa 365 dana, odbijemo ponedeljak kad ne rade, to je otprilike oko 500 posetilaca dnevno, znači nešto kao ovaj naš skup ovde svakog dana prođe kroz Golubačku tvrđavu. Inače, što se same palate tiče, ovde vidite neke ostatke te palate, praktično samo jedan zid je ostao, ona se sastojala od podruma, prizemlja i sprata. Podrum, kada je urađena ova brana na Đerdapu, je potopljen i vidite ovde sa desne strane ostali su samo neki temelji. Sama rekonstrukcija te palate sastojala se iz dva dela. Prvi deo je bio da rekonstruišemo i nekako uradimo temelje te palate, a drugi deo se odnosio na gornji deo, odnosno na prizemlje i sprat, da tako kažem. Što se samih temelja tiče, tu je bilo raznih varijanti da se naprave neki zagati, da se uradi ovo, da se uradi ovo, da se obnovi. I onda smo se odlučili da to uradimo, odnosno da tlo saniramo metodom takozvanog jet groutinga. Jet grouting podrazumeva da se u tlo ubacuje, ajde da kažem, neko cementno mleko koje tlo poboljšava, pojačava i prave se takozvane kolone. Ovde na ovoj levoj skici vidite kolone ispod samog zida koje su išle pod uglom, a sa desne strane su kolone bile vertikalne. Na taj način smo dobili, evo vidite, u gornjem delu radove, na izvođenju jet groutinga, a ovde vidite te kolone. Znači nešto kao šipovi, ali nisu šipovi, nego je to zemlja praktično ojačana cementnim mlekom. Preko toga smo naravno uradili jednu betonsku ploču i nastavili sa radovima na gornjem delu palate. Gornji deo palate je predviđen, odnosno urađen iz dva, da tako kažem, segmenta. Levi segment koji vidite u ovom levom slajdu, gde je ostao jedan zid, tu smo uradili klasičnu drvenu krovnu konstrukciju, a na ovom desnom delu, gde nije postojalo ništa, tu smo uradili konstrukciju od potpuno novu, odlepljenog, lameliranog drveta. I ovde vidite neke radove u toku podizanja ove drvene konstrukcije.
Bilo je to naravno betonski zidovi, sve ono što podrazumeva za ovu takvu konstrukciju. Lepljeno lamelirano drvo treba da radi firma Piramide iz Sremske Mitrovice, međutim nisu se naravno dogovorili oko para, pa je konstrukcija uvežena iz Austrije. Na ovom srednjem slajdu vidite pogled prema Dunavu. To je fasada koja je urađena u staklu, potpuno u staklu, sa aluminijumskom podkonstrukcijom i na ovaj levi deo gde je urađena klasična drvena krovna konstrukcija, a kao što sam rekao, na desnom delu je lepljena lamelirana konstrukcija. Sama konstrukcija nije nešto sa aspekta tehnike, proračuna, ništa posebno. Bilo je malo problema oko ove galerije koju vidite na levom delu ovog slajda, jer arhitekta kolega Todorović nije dozvolio da imamo nikakve stubove, pa smo morali da je kačimo o krovnu konstrukciju, tu je bilo malo problema, a inače je sve to završeno kako treba. Ništa posebno nije, kao što sam malo pre rekao, konstrukcija palate, međutim ovo predstavlja jednu prekretnicu u projektovanju istorijskih spomenika. Zašto prekretnica? Pa obično istoričari, odnosno ovi arhitekte koji se bave i konzervatori uvek teže da naprave nešto kao što je bilo. Međutim, ovo je prvi put da smo uradili nešto potpuno novo, znači nešto što, da tako kažem, sa jedne strane može da bode oči kad pogledate u samu tvrđavu koja je sva od kamena i tako dalje, ovo je nešto novo, staklo, ali kažem da je sama konstrukcija se relativno dobro uklopila u sam ambijent i u toj palati se održavaju i koncerti, dosta je akustično, iako nismo radili nikakav proračun, ali pravo da vam kažem, odlično izgleda. Inače, tvrđava, kao što sam rekao, ima veliki broj posetilaca, dolaze i kruzeri, dolaze iz inostranstva. Na samoj tvrđavi postoje kao na Kopaoniku na skijanju, imate plavu, crvenu i crnu stazu, u zavisnosti od toga gde se penjete, tako da je veoma zanimljiva i ako imate prilike da dođete, posetite, bit će vam sigurno zadovoljstvo. Hvala. Let me thank Professor Stefanovic for this very interesting presentation of the rehabilitation of this important historical site, such as Golubas Fortress. And if there are any questions, please ask them during the break after the session. Thank you. The next paper and presentation, entitled Post-Disaster Needs Assessment Methodology, is prepared by Mirjana Laban, Sandra Nedeljković, Željko Žugić i Miloš Knežević. The presenter is Mirjana Laban. Hello, good morning or afternoon. I think it's nearly afternoon. It's a great pleasure to be here once more again, and I hope these kind of events will go on for many, many years more. It's always a pleasure to see the familiar and the new faces, and first of all, I would like to thank the organization and to Society for Construction Engineers of North Macedonia for this really outstanding event. My paper will be presented in English on the screen, but I would like to talk in our local language because it is not scientific paper as it is. It's a paper which has some intentions to inform local engineers of new possibilities to be included in new business projects and everything what is going on in the contemporary practice these days. So I hope you will excuse me who doesn't understand our language, and you can follow my presentation on the slides. Drage kolege, govorit ću sporije, nadam se da ćete me razumeti. Ova prezentacija je namenjena vama koji ste ovdje kao inženjeri iz prakse,
da vidite koji su novi trendovi i šta je nama potrebno u svim zemljama Zapadnog Balkana, kako da se usavršavamo kao inženjeri, da bi bili korisni, dakle, našoj zajednici i da ne bi morali da uvozimo eksperte sa strane da rade ovakve procene. Ta metodologija se zove post-disaster needs assessment, znači potreba za potrebama nakon katastrofe koja se desila. Zašto je ona bitna? Iz dva razloga. Zato što države koje budu pogođene ovakvim događajima imaju velike štete i moramo da konkurišemo, naročito mi koji smo slabije razvijeni, za fondove, za evropske i za svetske fondove. Prvenstveno za fondove Svetske banke, Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Da bi uopšte mogli da konkurišemo, moramo imati urađenu ovakvu jednu procenu. Kod nas u Srbiji je to prvi put urađeno nakon poplava 2014. i tada su bile poplave u Bosni i Hercegovini i takođe je rađena ovakva procena. Nažalost, nismo imali naših eksperata i radili su ljudi, znači, sa strane, mislim, Francuzi, Italijani i tako dalje. Dostupne su te procene, znači, na netu. Šta se dešava danas usled klimatskih promena? Znači, mi moramo da vodimo računa o tome kako ćemo izgraditi upravo ovakve otporne resilient cities, resilient urban settlements, otporne gradove, otporne zgrade. Potpuno jedan novi koncept ideje opstanka u urbanim sredinama i takođe ideje kako da smanjimo uticaj. Mi ne možemo da sprečimo klimatske promene, niti neke prirodne katastrofe, ali na mnoge od njih možemo da utičemo i možemo da smanjimo posledice određenim preventivnim merama. Kakva je statistika? Vrlo poražavajuća. Ovo je u svetu, što vidite na ekranu, znači u 20 godina, možemo reći, prvih 20 godina 21. veka, imali smo 1,3 miliona ljudi koji su poginuli u katastrofama i preko skoro 4,5 milijarde onih koji su bili povređeni, raseljeni, ostali bez svojih domova. Od toga je zanimljivo da se 90% smrtnih slučajeva desi usled geofizičkih katastrofa, a skoro 80% direktnih ekonomskih šteta i gubitaka dolazi usled klimatskih događaja, znači poplava, oluja i tako dalje. Sendai framework, čuli ste verovatno za Sendai protokol, u stvari ima za cilj da smanji uticaje katastrofa na društvene zajednice. Znači, ovog puta imamo širu sliku. Nije samo da sačuvamo zgrade, objekte, da ih projektujemo prema performansama ili prema propisima, nego je potrebno, znači, da očuvamo celokupnu zajednicu, znači, društvo i ekonomiju, i zdravlje, i ljude, i sve ono što čini jednu jedinicu. Šta je važno? Da prikupljamo podatke o štetama onako kako bi bili uporedivi, jer samo na taj način se neke katastrofe mogu uporediti sa nekim drugim koje se odvijaju. Nije samo naš slučaj da su ti podaci prosto neuporedivi, jer su principi prikupljanja i kriterijumi različiti. Znači, potrebno je na nivou prvenstveno cele Evrope da bi funkcionisala ova pomoć i da bi funkcionisao mehanizam za civilnu zaštitu Evropske unije, napraviti jedinstvena uputstva kako se prikupljaju, znači, podaci nakon katastrofa. Ovo što vidite na slici su opštine koje su u Srbiji bile pogođene poplavama 2014. Kao što sam rekla, nije samo naš slučaj u našim zemljama, da često mi mislimo da mi nismo tako dobri, da su druge zemlje bolje, zapadne zemlje, napredne zemlje, naprotiv.
rađen je screening 2013. godine i ustanovljeno je da za zemlje Evropske unije imamo 62 nacionalne i regionalne baze i da imaju mnogo problema. Znači, da podaci se ne šalju redovno ili odmah, da su nekoherentni, da su nekompletni i da su nekad nepouzdani i da su te baze podataka nisu u otvorenom pristupu, što je veoma bitno. Imamo 44 institucije u Evropi koje to rade, uglavnom su to istraživačke institucije, univerziteti, konzorcijumi i neke nevladine organizacije. Ova metodologija funkcioniše, znači, od sredine 2017. Imamo 55 takvih procena, ali ona funkcioniše od 70. godina i potiče zapravo iz Južne Amerike, gde je prvi put urađeno ovakva jedna kompletna procena, znači šta se sve dogodilo, šta je sve oštećeno, znači šta su direktne štete i šta su naknadne štete, odnosno šta su gubici. Analizirano je 55 u nekom istraživanju ovakvih metodologija i ustanovljeno je da potpuno odgovara kriterijuma Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Svetske banke. Neke definicije su nam već poznate, a neke malo treba više da razmišljamo na ekonomski način i da vidimo šta zapravo čini ovakve procene. Znači, prvo da razdvojimo štete od gubitaka. Zatim imamo jednu liniju, obe te, kako da kažem, i Evropska unija i Ujedinjene nacije i Svetske banke imaju u stvari 3 paritetni sporazum. Ali Evropska unija upravo zbog ovih nekoherentnih podataka ima malo možda i niže kriterijume i takvi podaci se skupljaju recimo u MDAT-u i slično, ko se time bavi, verovatno već i zna. A detaljne instrukcije koje su dale Ujedinjene nacije i Svetska banka su bukvalno priručnici koje možete sve sa tipskim obrascima preuzeti, prevesti i upotrebiti. U Srbiji trenutno se dešava to da se sprema obuka za zainteresovane, znači ovde učestvuju svi, inženjeri svih struka, ekonomisti, pravnici, znači učestvuje jedan širok dijapazon društva i ima mesta znači za sve. Najpre za pripadnike lokalne civilne zaštite i javne uprave i oni će prvi biti obučeni da rade ovakve procene i naročito oni koji rade u sistemu, recimo inspekcijskom nadzoru ili nešto slično. Po evropskoj metodologiji, ono što je, kažem, malo jednostavnije, možemo reći da su izazovi nedostatak standarda i uputstava za prikupljanje podataka o štetama i gubicima i nedostatak, znači, nacionalnih propisa i okvira za tretman tih podataka. Kako se definišu najosnovnije stvari? Ja ću samo biti toliko kratka, uputit ću vas na literaturu da možete sve detaljno pročitati i raspitati se. Oni koji govore engleski jezik mogu da rade u celom regionu, takođe ko govori lokalne jezike, albanski, makedonski, sve varijante srpsko-hrvatskih jezika koje se govore, znači, na našem području, oni takođe mogu da rade u celom regionu. Oni koji govore engleski i druge svetske jezike mogu da rade nakon ovakve obuke kao eksperti za Ujedinjene nacije ili Svetsku banku širom sveta. Imamo direktno pogođene osobe, znači u ovom što se tiče ljudskih gubitaka imamo direktno pogođene osobe što uključuje one koje su direktno pogođeni, znači ovim događajem i da im je ugrožen fizički integritet. Onda imamo one koje su indirektno ugroženi bili od ovoga, znači oni koji žive u tom području i trpe indirektne efekte od katastrofa. Recimo, ako su prekinuti putevi snabdevanja
ili uopšte komunikacije, a vi treba da idete iz jednog u drugo mesto na posao ili su lanci snabdevanja, idu preko te komunikacije saobraćajne, imate veće troškove i morate da idete okolo, je najprostiji primer za to. I smrtni slučajevi, znači oni koji su poginuli i poginuli pronađeni tokom događaja, kao i oni koji nedostaju, znači koji su zapravo ljudi, kako bih rekla, izgubljeni, nestali. Broj tih ljudi čije mesto, znači gde su trenutno se ne zna i niko nije stupio u kontakt sa njima. To su 4 kategorije za ljudske gubitke, dok su indikatori štete, znači štete koje su se desile kućama, koje su kuće potpuno uništene, znači kuće, odnosno stanovi koji imaju manje oštećenja, takvog tipa da mogu da se koriste ponovo nakon nekih popravki. Zatim imamo školske edukativne centre, znači oni su bitni, koji su oštećeni ili uništeni tokom katastrofe. Zatim, osim zgrada, procenjuju se takođe, znači ono što je nama najbliže, zgrade izgrađeno okruženje, takođe se procenjuju štete u poljoprivredi, znači usevi i šumarstvo, štete na administrativnim zgradama, znači javnim zgradama u vlasništvu država, industrijskim zgradama, komercijalnim zgradama, štete znači na putevima, železnicama, komunalnim sistemima, infrastrukturi i drugim sistemima koji su neophodne za funkcionisanje zajednica. Ekonomski indikatori razlikuju direktne štete, indirektne gubitke ili štete i one što je neprocenjivo, znači ono što ne možemo da kažemo koliko to košta u novcu, kao što su neke kulturne vrednosti ili nije vidno, znači, u tom kontekstu. Zatim, sektori su grupisani na infrastrukturu, znači voda i kanalizacija, energetske mreže, putevi, saobraćaj i komunikacije, zatim društveni sektor koji obuhvata kuće, odnosno stanove, edukativne i zdravstvene centre i ekonomiju, poljoprivreda, industrija, trgovina i turizam. Ovde u ovoj tabeli se vidi, znači, koji su efekti katastrofe koja se desila u Srbiji i vidite da je ukupno procenjeno na 1.500.000.000, mislim da je u dolarima. Zatim imamo instrukcije koje slede za procenu za izradu ovakvih procena. Znači imamo generalne instrukcije, inicijalne informacije koje su nam potrebne, stanje nakon katastrofe i procenu šteta i gubitaka. Svi ovi podaci takođe su nam potrebni i na makroekonomskom i personalnom nivou, jer ovde sad govorimo i o ličnim, znači, problemima naših zajednica. A troškovi za rekonstrukciju, evo tabela, znači imali smo tamo 1.500.000.000, a ovde imamo 1.346.000.000 ili eura, koliko je već bilo procenjeno da je šteta. Znači, postoje neke ukupni štete i gubici koji ne mogu da se iskažu u novčanoj vrednosti i koji su trajno izgubljeni tokom ove katastrofe. Nakon 10 godina upotrebe ovakve metodologije, analizirani su, znači, posebno rezultati 14 studija slučaja, uključujući i procene koje su urađene za Bosnu i Hercegovinu i za Srbiju, i zaključeno je, između ostalog, da ova metodologija obezbeđuje kvalitativno i kvantitativno bogate, veoma podrobnu bazu podataka i da su sprovedene, znači, na jedan prihvatljiv način, tako kako da bi što kraće rekla. Međutim, ono što se pokazalo kod nas na Balkanu tokom ovih poplava je
da predviđeni rok za izradu od 6 do 12 nedelja ovakve procene je moguće uz intenzivne napore i dobru koordinaciju skratiti na svega 3 do 4 nedelje. I mi smo vrlo brzo imali donatorsku konferenciju. Ako se sećate, poplave su bile u martu, a donatorska konferencija je bila već u junu mesecu. I već je tad Srbija dobila značajna sredstva, znači koje je upotrebila za obnovu. Eto, toliko htela sam to da vam ispričam i da vas upoznam sa nečim što sledi. Nadam se da ćemo pokazati da i mi imamo naše eksperte i stručnjake i da nije potrebno da za ovakve poslove uvodimo znači, strane eksperte koji i slabije poznaju teren. Znači, realno, najlakše je neko ko je iz lokala da uradi ovakvu jednu procenu nakon katastrofe. Hvala vam na pažnje. Thank you for your attention. The topic of the last presentation in this session is fire resilience and buildings sustainability in renovation wave. It is prepared by Suzana Draganić, Mirjana Laban, Igor Đolov, Merit Cvetkovsa. Thank you very much for the introduction. First, I would like to give a short introduction to sustainability and fire resilience in order to link sustainability and fire resilience, so we will hear what we mean by that. The concept of sustainable development actually derived from 1987 and evolved with the time and shifted more to social development, economic development, and environmental protection for future generations. The term resilience has been around for centuries. There are traces of the use of the term already in 1625. In 2008, the UN Office for Disaster Risk Reduction came up with this definition that provides a more holistic approach that includes actually systems, communities, and society. And not only one domain as resilience goes beyond physical resistance to hazards. Fire resilience is often seen as the ability of a building to withstand the effect of fire. However, fire resilience is much more than that, as fire has an impact on economy, community, and environment. So here we also have to have a holistic approach and to consider more than one aspect. So what is the link between fire resilience and sustainability? Designing sustainable buildings requires considering a wide range of aspects that affect society, environment, and the economy. This actually resonates well with the concept of fire resilience, as fire can have a dramatic impact on all three dimensions of sustainability. So in order to be sustainable, buildings must be fire safe and fire resilient. So a building is not sustainable if it's not fire resilient. This actually can be pictured in this way, where a sustainable and fire resilient building is safer building that is able to achieve sustainability targets and fire resilience targets. It is also obvious from the picture that finding a suitable balance between sustainability and fire resilience objectives can be particularly complex due to the multidimensional aspect of each. So why this is actually important? Why the sustainability and fire resilience are important? I think that these facts and figures actually say it all. Over the years, we have witnessed many building fires with catastrophic consequences, which taught us that fire resilience is a very important part of sustainable construction. Despite this, so far, fire resilience is not a part of any of existing sustainable building rating schemes. However,
Building fires that have happened on high-rise residential buildings have led to re-examination of existing methods for evaluation of fire performance of buildings and their components. Significant efforts have been made in Europe to improve this process. However, development of fire safety rating scheme for building is an early stage activity. In 2018, through revision of Energy Performance Building Directive, European Union actually acknowledged the importance of addressing fire safety through energy renovation of buildings. It is emphasized that fire safety of the building should not be compromised by energy renovation. So energy renovation is actually a good starting point to tackle both the energy efficiency requirements and the fire safety challenges. Improving a building energy performance through renovation can make a building more sustainable, but can also increase the fire load of the building and change the way the building responds to a fire. So the Renovation Wave is actually an initiative that is from 2020 aimed to accelerate the renovation of existing buildings across the European Union and make them more energy efficient, sustainable and resilient. The initiative prioritizes actions in 3 areas: tackling energy poverty and worst performing buildings, renovation of public buildings and decarbonization of heating and cooling. As part of its renovation wave strategy, the European Commission proposed introduction of minimum energy performance standards for the worst performing buildings that actually factors in fire safety. Actually, this ongoing EPBD revision holds immense potential to shape the future of European building stock towards sustainability and safety. By acknowledging the significance of fire safety in conjunction with energy efficiency, the revision can pave the way for resilient, decarbonized and safe buildings. In the end, I just want to show you the current situation in Serbia. As a member of energy community, Serbia is obligated to implement EU directives related to energy efficiency and energy performance of buildings into national legislation, and in 2022 the long-term strategy for inciting investments in the renewal of the National Building Fund until 2050 was adopted. The main goal of the strategy is to define renovation measures. 5 possible scenarios of renewal were prepared, and it is emphasized that renovation measures must not impair fire safety of buildings. So, conducted research indicates that fire resilience is one of the crucial aspects of overall building sustainability, yet it is often neglected or inadequately addressed in existing sustainable building rating schemes. So in order to create safer and more resilient, more sustainable built environment, there is a need to adopt a holistic approach to building sustainability through integration of fire resilience from initial building design and into building policies and regulation. I try to be fast, so thank you very much for your attention. Thank you for your presentation and minding the time frame. Before we close, are there any short questions? No? Yes? Yes, here in the back. Hoću da postavim pitanje za tvrđava Golubac. Ne znam, jel...
Tu profesor? Nije. Nije tu ništa. Naći ću ga. Try to find him during the break, okay? Okay, so we end this session. Enjoy the lunch break. See you in the afternoon. Thank you.
Okay. Good afternoon. It's a specific session, first of all, after lunch, but the second with excellent presenters, especially two high-level experts from Europe in the field of structures. So, and also two chairmen, two friends. So it is a really special session, and I hope that all of us will enjoy this next few hours. So let's start. My colleague Vlastimir Radonjanin will start with the introduction of the first invited speaker. Thank you. Thank you, Goran. I'm really privileged to announce our first invited speaker in this session, and I will read a few data from his career. It is Marko Novarin. He is technical director at the CA and MA Zone in Frasine International. He has accumulated over 30 years of experience in bridge design after getting his civil engineering master degree in 1990 at the University of Padua and bridge design master degree in 1992 at École de Paris, Paris Tech. He started his career in Jean Moulet International with his main activity being bridge design. His whole life is devoted to bridge design. From 2000 to 2001, he works in Purdue Construction with his main activity dealing bridge design and the construction methods. From 2002 to 2015, he continues with his career in FH infrastructure as he lead as the head of the structural design department, working on complex bridge design projects. From 2016, he took his expertise in Frasine International, where he continues to use his knowledge in bridge design. During his career, he has worked on many impressive design projects as follows, and here is a list of so many bridges. I will just mention that they are in Azerbaijan, in Paris Metro System, in Ho Chi Minh City, in Manila, Marcos Bridge, Dardanelli Motorway, Istanbul area, in Madagascar, in Martinique, a lot of bridges in France, including Millau Viaduct, Venice Commercial Port Bridge, etc., etc. It took more of the time of his presentation, so I jumped the names of the bridges, but you believe that it is really one of the leading engineers in Europe about bridge engineering. Mr. Marko, you will have 30 minutes for your presentations. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman, and ladies and gentlemen, I'm very pleased to be here among you to show how we deal with Eurocode 8 in order to design resilient bridges in seismic areas. My presentation is essentially split into 4 parts. In the first part, there will be one introduction and also some historical reminders. Then there will be a journey through the Eurocode 8. Then I will present some devices that Frasine apply in order to get the resilience and the robustness that we look for the new or for the existing structures. And then the last part of my presentation will be about a case study that is very interesting because it shows how a design based on the Eurocode 8 can lead to get structures that are resilient. It means that they will last a long time, but also structures that comply with the today targets we have in order to limit the resources that are used for the construction
of the new buildings and the new bridges. And it is quite astonishing what we can do as structural engineers and architects. I think that there is a difference theoretically, but we do the same job, and an architect can be at the same time an engineer, as an engineer can work as an architect in a part of his activity. Okay, so first of all, some historical reminders, just to say that what is proposed by Eurocode 8 already exists. We should not be afraid by the new codes, because they are essentially based about what is a good bridge design. A good bridge design and also structural design have been applied for at least 3,000 or 4,000 years. And here I am pleased to show you two structures that I admire and that are still here after many, many earthquakes that hit them. The one is the Parthenon, of course, you know. The other one is the Hagia Sophia in Istanbul. And in both these structures, some basic concepts have been applied in order to get a structure that can withstand a very big earthquake. And finally, the recipe, I could say, is all the time the same. It is to dissipate energy. And to dissipate energy, in these two cases, what was applied, it was essentially friction, and then damping, and then plastification. For the Parthenon, the target to make it come to our time has been got by means of different layers, structural layers, that can develop friction and in that way isolate progressively the structure from the ground. Not only, it was common in that time to build the columns with segments that are put one on the other and with an inner core of lead. And this is also one of the reasons why the Parthenon is still here, even after a big explosion during the wars between the Venetians and the Turks, because it was, I think, 300 or 400 years ago. But finally, there was a lot of powder there, big explosion, and the columns, the structure is still here. That is strictly because it had the capacity to dissipate energy. And same thing for Hagia Sophia. Hagia Sophia, they have discovered in the last years that they use a special mortar that has high damping and the capability to avoid big cracks to appear. Also, the structure is not so stiff, as it could seem. So in that case, there is also finally some reduction of the stiffness that is effective to protect the building. And so some historical reminders. Today we are doing the same things, but there are codes. And also there are software, there are hardware, so that we can avoid many, many boring calculations that can be done by the computers. And in order to do that, we need a mathematical approach. So we have begun to study in a mathematical way this kind of problems or subjects roughly in the 70s and in the 60s and the 70s. As you can see, there are essentially two ways to approach the earthquake. The first way is to go directly with accelerograms. These are the acceleration, the time, so that is the signal of the earthquake. The other way is to write how the structure responds to the earthquake. And in order to do that, there are the spectrum that are created for a different period, and that allow to understand, according to the mode, how much is the vibration mode, how much is the force that is taken by the structure. There are the seismic spectra, they are for 5% damping. And so, when you have the accelerograms, what we do, it is a time-dependent analysis. It is quite complicated, but it is feasible today since the 70s because of the computers that are currently used by engineers. And the other way is to go with the multimodal analysis, the seismic spectra. It is, I could say, a more funny way to go because it is a little bit more analytical and
finally, I think that the interest is bigger, even if you have a big power in terms of calculation, we can go with the accelerograms, that is somehow the actual tendencies, but the problem is it does not help so much to understand how the structure behaves, unless you have done some endemic calculation before. So, for the semi-spectrum, they are defined for a damping. The damping is 5%, is roughly the one of the reinforced concrete structure, and there is a coefficient to change the spectrum according to the specific damping of each material. So the damping says how many energy is dissipated at each cycle, vibration. And that is another thing that is of huge importance. It is what found about 50 years ago an engineer in the States, and he did some tests about how the simple degree of freedom system works with a given behavior law, and he found that it was incredible. I said it is something like the fact that the speed of the light is the same, but it is like that. So no matter if the structure is elastic or if there is a part of the movement that is with plasticity, but at the end the displacement for the period that are the most common for the civil structure, the displacement is the same. So that is a great idea, a great finding, I could say, because it shows that we can have structure that withstand the earthquake without being all the time in the elastic field. We can work with the part of the structure in plasticity. We just need to pay attention to the second order effect, but finally the structure do not fail and the displacement is the same as if the structure remains elastic. So here is what I said before, how we can correct the spectrum according to the damping, if it is not 5%. And here it is what we see when we consider how the forces, acceleration, change according to the period, according to the damping. When the period increases, it means that the acceleration decreases. So it is a way to reduce the forces applied to the structure under the earthquake. And when the damping increases, also the force decreases. But the advantage that in case we work with the damping, the displacement do not increase. And the other system is to go with numeric. I mean, we're going to go with plasticity. So there's the three ways we have to reduce the force applied to the structure by the earthquake. Okay, so that says what could be the anti-seismic strategy, and the big question is how much we can decrease the seismic force. So with the period, we can go about 2 times. With the damping, 2 to 3 times, and we introduce in the plasticity hinges roughly 2 to 3 times, because finally, what we can get depends on the ductility of the materials. And normally we cannot go more than 7, for instance, for steel, but considering that there are some security coefficients and so on, what we can get after the Eurocode applied is to decrease by 2 to 3 times the force due to plastic hinges. It depends also on the type of structure, but finally. So it is very interesting that because we can apply 2 strategies together, for instance, A to B or A plus C. So it means that if you say that finally it is not necessary to go with an elastic design of the structure, we can decrease by 4 to 6 times the seismic forces. It means that when seismic forces are very huge, that is the way to go, because it means that we will use less materials and the structure will be less costly. Okay, and so under A plus B and A plus C, A, I remember, is the increasing of the period. So A plus B, it means A plus the other one is the damping. We can protect the structure without damages.
just increasing these parameters. Whereas if we go with A plus C, in that case there is plasticity. It means that there is a part of the structure that has been somehow damaged, more or less. So that is a visualization of what I said. That is the seismic energy. So there is a way to go with damping and period. It means that the structure remains elastic and that the part of the energy dissipated via the seismic devices. And this one is what happens when we go with plastic hinges, plasticity, mainly where there are bending moments. It means that part of the energy is dissipated by the plastic hinges with some damages to the structure. So let's go to how we work in detail when we do a calculation according to Eurocode. So in that case, this is the seismic spectrum. The force depends on the period, as we have seen. Of course, the mass of the structure. And then it depends also on the peak ground acceleration. It is a characteristic of the site. Then there are geotechniques, if there is clay or sand or what else. The site configuration, of course, also. The importance of the structure, it is a railway, it is a small road, and the return period, because the shorter the return period, the lower the earthquake. And there is a very important parameter that is Q, that is numeric, that is the plastification that we can tolerate. And normally it is, if I remember well, it can go from 1, of course, to about 5 or 6, but in many situations we are about 2 to 3. And when it is 3, it means that we can tolerate some plastic displacement. And of course, the lower the plastic displacement, the lower the damage. And so according to the Eurocode, when Q is more than 1.5, you must be careful, because there is energy dissipation somewhere. It means that you need to protect the sections that are plastified. And for instance, in the reinforced concrete structure, you need to put a confinement to avoid the concrete to be under excessive compression stresses, and also to avoid the rebars to have a buckling problem. And the other reason why we put the confinement rebars, it is that we need to have high security where the plasticity cannot appear. It means against the shear forces. When it is less than 1.5, it is not necessary to do big things. Only thing very important is to apply the Eurocode 2. I mean that most of the structure that have been designed accordingly to the Eurocodes or to the codes of the reinforced concrete, they withstand, because finally it is already a good step to apply correctly the existing codes without considering the earthquakes. So, in the other way, as I said, it is accelerometers. It is quite easy. It is done by the software. And the other way we can test, we calculate the response of the structure under the earthquake, is to go with the pushover. It is quite simple. It is applied mainly to existing structures. It means that we apply a force. There are some hinges that appears progressively, and you modify progressively the response spectrum to see if there is a point where the two diagrams intersect. If there is, it means that there is a configuration that it is in equilibrium. It is quite long because you must update progressively the spectrum according to the energy dissipated during the application of the pushover. So now let's go to what we can propose in order to isolate the structure, not using the plastic hinges, meaning some damages, but just with special devices. Mainly there are 5, but of course there are many others that can be designed by the designer, but the problem is that they are not tested. So the reason why there are these special devices, they are supplied by Fressinet,
or other companies, it is that they have been tested and we know perfectly how they work. So it is, they are bearings, high damping rubber bearings, low rubber bearings, pendulum system bearings, and there are other devices that are connected to the deck. And in this case, I speak about bridge, but we could go with this system also for the buildings. There are fluid dampers and pressure damping system, PDS. Okay. This is how they work. Mainly they are made, so you can see that there is the figure that is a kind of ellipse, and that one is a parallelogram, but it says how many energy is dissipated at this cycle. And there is also a stiffness, you can see, because there is a movement like that, I could say. And it means that when we try to model, to create a model of this kind of device, what we do, we consider that there is a stiffness and that there is a ductility. So, for instance, if you consider a leader rubber bearing, there is the elasticity of the elastomer giving the spring, the rubber, and the damping is given by the lead, the ductility of the lead, because there is a core made of a lead, as in the Parthenon. It is probably not the same thing, but the idea is the same. And we can look to other systems. These are not bearings, fluid dampers. That is a perfect dissipation, perfect how can I say, ductility, and the other one is a PDS that has a spring so that the device moves only after a force is got. It is used to create a fixed point. Okay, so that is how we can choose. There is a matrix, and as you can imagine, according to the type, the force of the earthquake, we go to biggest devices. We could also use 10 HDRD instead of 1 FD, but the problem is in many cases there is no place to put all these devices and the cost is more. So when the earthquake is very, very hard, we can go with the fluid dumps and the isolators. So when we go to the industrial production of these devices, we apply the Eurocode 8 for the design, and we apply the Euronorm 15129 in order to provide devices that are tested and that work as it is expected they do. So when we apply these two codes, we can also say that the device is CE marked, means that the resistance is tested, that also the duration, the lasting, can be guaranteed, and that there will be less or no maintenance in time in order to make them be operational for a long time. So these are the details, the object. This is an HDRB. That is what you see. That is the behavior law. We can go with the others. This is roughly the same, but with a lead core. This one is a pendulum system, and there is a surface with friction, like for the Parthenon, and there is also a stiffness given by the radius and the fact that if you apply a force to the pendulum, it reacts. It wants to come back, like a spring. And these are the fluid dampers. You can see here that the force increases, as I said. That is a device 500 tons. You can see there how they are applied to the structure. Here it is a little bit more complicated because the velocity needs to be taken into account, because if the velocity is very low, the damping is very low too. And that is the PDS with the spring. Okay, so for the modeling, there are, as I said, two-way accelerograms. You put the behavior law into the software, and the other one is seismic spectrum.
It is iterative because you go with a given displacement, a given damping, a given force of the device. You put this into your multimodal model, then you need to check at the end that you find the displacement for which you have calculated the damping and the stiffness finally. And if it is not the case, you need to go on until you find that they converge. And that is good until you have less than 30% decrease in the augmentation, or rather 30% of the damping. If it is more, you need to go with the time-dependent model. Okay? So now about the sustainability. So the anti-seismic design, I mean the one made with the devices, but also with the plastic hinges, provides high security, less quantity of construction material in the substructure, essentially. So it means that we need to check not only the superstructure, but the substructure to see how this anti-seismic design can be effective. Then longer lifetime, of course, and less money for maintenance and repair, because the structure can withstand the earthquake with minor damages. So in terms of cost, what we do a preliminary design in which we design the structure as being completely elastic, and then we do a design considering the earthquake. And in case we see that there is an overcost due to the earthquake for the elastic structure, we see if we can go with this anti-seismic design, meaning considering that the cost of the device is very low, 2–4% of the total, whereas the saving that you can find in the structure are 10–30% and even more if the reference elastic structure is not optimized. And for the sustainability, but what we consider is mainly production and installation. There are today some tools to go with the life cycle. We will apply them more and more in the future, but today it is very practical to go with the production installation. So the materials, concrete, steel, they have an amount of CO2 emissions depending on the energy that is used, on the recycling that you do, on the distance from the plant to the site. For instance, if the steelwork comes from China, you can imagine that it is mainly produced with coal, that there is a very long way for this steelwork to come to Europe. So it means a lot of CO2 coming from the shipping and so on. And it is very easy to understand what it means buying things far or produced with, I could say, bad energy, because today there is a value. It is in Europe, you consider that 1 ton of CO2, considering what you need to do for the mitigation, it is about 100 euros. And this has the ratio in France. For concrete, every cubic meter is 0.3 tons of CO2, and 1 ton of steel is 1.5 tons of CO2. So you just multiply, and it is surprising what it means. So that is a new parameter. When you choose your structure, that is what you need to do. Not only to decrease the cost of the structure, but also for the community, because if there is a lot of CO2, that is a cost not only, but it is an additional cost because climate change. Okay, and so that is the last part of my presentation. It is a case study. It is a viaduct in Turkey that was built between 2017 and 2018, close to the very big international airport of Istanbul. So that is a structural and architectural alternative, and I want to say that we should try to avoid make too much the difference between architecture
and structural engineering, because for 2,000 years they were practiced by the same persons. We cannot say if Brunelleschi or if Bernini was an engineer or an architect. So finally, we are both. This is the structure, a quite long ILM, incremental launching method bridge, and the upper one is the reference structure made of precast beam. The design was made classical way in Turkey, in many other countries with precast beams, very easy, simple to install and so on. But as you can see, with many piers, meaning that there were many foundation and piles. So finally, the original design probably was not very optimized in that case, because the earthquake is strong, not only, but also because the soil is not very good. Sorry, you have 5 minutes more. 5 minutes, okay. So it will be enough, I think. These are the two solutions proposed, precast beam, and that is a state-of-the-art ILM, as we designed in France since the 80s, I could say. So it is a section with all with the external PT, not in that case. In that case, there is still some internal PT for the launching, but the continuity PT is external. And as the deck is precast in 2 times, the U first, then the top slab, that allow to optimize the cycle and so on. That is another history. By the way, this is the precast yard where the deck is cast. So that is the spectrum of the site, the one of the American codes. They are exactly same as the Euro codes. There are also some details that changes, and it is pleasant to see how things can change, but not so much. Roughly, we could go with the same code in the States and in Europe. Why not? These are the 2 earthquakes, one 1,000 for the structure, the other one return period, the other one 2,455. So it was quite huge, but not as huge as in Çanakkale, for instance, because we designed several bridges there, and I thought that the decks were able to fly, because we had 2.5 at the plateau, the gravity acceleration. And even it is not the worst. In Azerbaijan, it is even worse than that. It's incredible. But anyway, it was quite strong. So what we did for the longitudinal earthquake, the deck was connected to central tall piers, that is the spring, and for the damping, we put some FDs on the abutment. At the end, in the end, we got higher period and 30% damping, so we could reduce the force by 3 longitudinally. And transversally, we applied Newmark, I could say, so there were plastic hinges, and accordingly to the remarkable American code, we found that we could divide by 3.5 the bending moment, and so the foundation, because the foundation, the moment of foundation, comes from the legs of, from the walls of the pier. So that is the comparison of quantities. As you can see, it was astonishing how much we could save, 50%, even if there was a little bit more PT due to the spans that were 66 meters instead of 45 meters for the base design, with the main one of 80 meters for which we put a temporary pier. Okay? So the overall cost reduced by 40%. So the administration was happy, and the general contractor was happy too. In the end, for me, because at the time sustainability was not the main target, I calculated what it meant, this kind of optimization of concrete and steel, thanks to the devices and the anti-seismic design. I found at the end that it was 3 million euros, 50% of the material cost. It is incredible. I mean, we need to put this parameter in the design that we do from now on, really. And cost and safety. So the anti-seismic devices were not so expensive in comparison, and
the advantage that we were able to give a structure that is operational after the earthquake longitudinally perfectly, and transversely, yes, there were the plastic hinges, but finally we demonstrated that the retrofitting was very limited, mainly some spalling or things like that. And for the sustainability, even if with much less materials, the anti-seismic design increases the sustainability of the structure, as I said. And to end, this is CO2, that is the actual tendency, not only tendency, that is a need. So it is 50% of the structural cost less, but it is not just a cost, it is the environment that does not suffer because of this construction. That's all. And just one thing, so tomorrow there will be a visit to a remarkable bridge under construction here in Skopje, and I invite you to participate to this visit. It's very interesting because at the same time there are some devices like these, and also it is a remarkable bridge for the design and the extra dose cables that we put on the structure. Okay, that's all. Thank you, Mr. Novarin, for this excellent presentation. Precisely, journey through history of seismic analysis, anti-seismic strategies, devices, cost and sustainability. We have time for one or two questions from the audience. How complex is the maintenance of these anti-seismic devices, particularly the dampers? And do you expect that it will last as the bridge lasts, let's say, 100 years, or it will be needed to be replaced in one moment? Sorry? How complex is the maintenance of the dampers? And what is the design life of it? The design life is normally the duration of the structure, because the structure today, according to Eurocode, should last 100 years. Of course, we have not the capability to test today, in reality, if these devices will last 100 years. But it is same thing for the bridges. But our aim is to give, of course, very long-lasting structure, because, as you know, the return period of the earthquakes is not 10 years or 40 years. You need sometimes centuries to see the earthquake come back. So we do our best to give long-lasting devices. Of course, if the device is simple, it is easier. If the device is more complicated, those as the fluid dampers and so on, yes, it is maybe less easy, but it works. In any case, there are annual visits to the bridges, and if there is any matter, they can be seen when the visit is done. It is like a car somehow. Yes, the car is not designed to last 100 years, but these are very simple anyway devices with maybe 20 pieces, 20 different. So it is not an engine of a car. How complex is the maintenance and inspection? Does, for example, Fresine needs to do inspection and maintenance, or some local people from the local authorities can do it? But normally, what we do, we agree with the owner that if there is any problem during the annual inspection, we intervene even very far. Because what we do generally, if there are matters of that kind, we do the repair on site. It is not necessary to send back the device. But it happens quite rarely that there are
this kind of problems. For instance, if you consider an LRB, it is elastomeric bearing with some layer of steel, and in the middle there is a lead core. So that is like the Parthenon, if you want. If you go into the columns of the Parthenon, you can find the lead. It is still there. So the question was a good one at the time, too. What I want to say is that when there is a new code, we are afraid, I know, because I've changed three codes during my lifetime. But what I have seen is that each new code brings important things and allows to improve the design. That is great, I think. And moreover, we do things that are not completely new. We are just put in code things we did 2,000, 3,000 years ago. Okay, thank you. One applause for our invited speaker. Oh, just a second, please. Just a second. Okay, the next invited speaker is Professor Peter Mark, who is a full professor for reinforced concrete structures at Ruhr University Bochum, Germany. He is involved in numerous basic and application-oriented cooperation projects, as well as structured cooperative research centers. Since 2018, he is coordinator of the priority program 2187, Adaptive Modularized Construction Using Flow Production Methods, and an initiator of the Worldwide Research Network Advanced AEC since 2020. He is author of more than 300 scientific publications in the field of structural engineering and co-author of the book Optimization Aided Design Reinforced Concrete. He works as a consultant engineer and as an independent checking engineer for structural analysis. His research focuses on the structural and conceptual optimization, lifetime-oriented design of structures, mechanized tunneling, smart strengthening and rehabilitation, fiber-reinforced concrete, and innovative design concepts. Professor Mark is honorary member of MASE, which is maybe most important today. And last but not least, Professor Mark is a friend of mine. I don't know for him, but for me it means a big privilege. Professor Mark is a big supporter of our faculty, of our country, and I think is one of the biggest and best ambassadors of Macedonia in Germany. Please. Mr. Chairman, thank you very much. Professor Markowski, you are very kind. And I don't know whether this is all true. Ladies and gentlemen, Dame i Gospoda, colleagues, my dear friends, it's a pleasure for me to come here, and first of all let me say congratulations to the MASE team for organizing this event and preparing it in such a perfect way. Really incredible, fantastic event here in Skopje. So it's my pleasure to talk about sustainability. Sustainable concrete engineering, in my eyes, it's the task of civil engineering for the next years, for the next decades. And I want to show you our vision for new buildings and also for existing ones, to keeping them under service. And first of all, let me acknowledge the work of those 5 gentlemen, PhD candidates. They did the work, I will show you, during their work. And the funding and the partners that are involved, research only works together and with partners.
I will structurize my talk in this triangle that you might know to structurize sustainability in a sense of preventing, reducing, reusing, recycling, recovering and disposal. And I want to pick out two aspects. The first one is the reduction and the prevention in the sense of new structure. If you are looking for that, you have to completely exchange our building process, our production process, and this is what I want to show you for lean, modular flow production and the building that follows. Second issue is one for the existing structure where it often is necessary to strengthen them, and I will show you a method, and in my eyes it's a smart strengthening method. And the last but introductory first is to recognize. First of all, we have to talk and recognize what we are doing in civil engineering, so I will talk about the status quo for CO2 emission and resource consumption. Yeah, let me start with that. Civil engineering is responsible with building activities for about 25% worldwide of the CO2 emissions. You know that about 8% comes from the cement industry, so it's the key driver of CO2 emissions. And this is the curve of development of CO2 emissions. Right now we are about at 40 billion tons a year. And if you believe in the 1.5 degrees limit that we should keep, we have to change. And this is the descanning branch that you might see corresponding to the European Green Deal or other Green Deals. We are talking about disruption. We are talking about disruption, fully changing our systems if we want to follow this path. And it's, by the way, better to follow this 1.5 degree limit because the key reason is to provide food for mankind. This is maybe something you should remind. Okay, next issue is waste, and this is maybe not so obvious. 55% of waste in Germany, I know the numbers, is coming from civil engineering. So it's us that are producing those problems. It's not the neighbor with this SUV. And last aspect, resources. We consume about 90% worldwide of mineral compounds. 3.8 tons of each per capita tons lie on your head of concrete production. And maybe you look on those two pictures, you see sand dredging in America and the other one in China. You see a satellite picture from 1995, and this is the same region 18 years later. And in the corner you see the scale. We are talking about cubic kilometers of sand dredging that we are using. And to illustrate, if we put the amount of concrete that is used every year on the whole area of Macedonia, Macedonia would be covered by 1/2 meter of concrete every year. That's what we are talking about, and therefore our impact is so high. It's not because concrete is a bad material. The mass is so immense. And it will get worse. This is the population growth, and we expect 2 billion more people in the next 25 years. This is the population we had in 1930 on Earth. So in easy words, we must build in 25 years the infrastructure, the buildings of 1930. Otherwise, we'll really get to know what migration means. So this is our task, and this is the vicinity where we should work on. So my first issue is then, how can we change civil engineering into lean production and lean building? It's good to look over the fence to mechanical engineers. And let me start with this change path. If you start with the standard beam at the top, you can easily align them to the flow of forces, and then you can introduce high-performance materials, and
leave out all inaccuracies. We have deviations of the reinforcement and we add concrete covers. If you reduce this deviation, you can skip this additional cover. And easily you can keep bearing capacity and reduce all materials to 90%, not a reduction to, but by 90%. And if you look at the wordings, you need to go for prefabrication, quality assurance, and precision. So you have to move from the construction site to inside to the prefabrication. You change the whole process and the whole mounting and assembly. And this is also something I want to show you. Most building activities happen now in a dense network, replacing existing structures. And this is also a waste of materials. And traffic jams easily produce more CO2 in between a week, if they are serious, than all building materials do if you have a standard bridge. You can easily calculate for that. So you must overlook in a holistic way what you are doing there. So now come to the concept that we are following. The concept is to bring individual structures in a modular ways to serial production. So we start on the right with the structure and modularize it in small, similar, not equal, similar modules. Similar is sufficient. Then you can turn it, bring it back to an adaptive formworking, so serial production, mechanized reinforcing by robots, heat treatment, sensoring, and the sensoring then are used to place them according to the digital twin on the construction site with the geodetic referencing. And with the sensors, you can easily add then the structural health monitoring of the structure during the lifetime. And the key message of Industry 4.0 is individual serial production only works with complete digitalization. Okay, let me start with concrete light. How to bring concrete to a lighter structure. What we are using is optimization method, first of all in a standard way and then steer it. If you have a design space and you're looking for a most beneficial distribution of the material, you can use this topology optimization on the structural sense. So here a single girder, and what it might not surprise the outcome, what is most beneficial to this strut and tie system. We can also use it inside to look for the good position of reinforcements like in this corbel. And this is the outcome, a strut and tie system and the proposal of Leonhard from the 16th, so also nothing that should surprise you. Second step, you can steer it by weighted sensitivities, and to start with a uniform loaded single span girder and this arch-shaped bionically motivated structure. You can steer it, for example, in the material sense, so to compression or to tensile favor structures, and this works like this. So you end up with a compressive arch, or you end up with a hanging rope that is, of course, driven in the one or the other direction. And to give you a more practical example, this could be a bridge structure, neutrally driven. It looks like something like fifth or fourth. In the tensile direction, it gets a suspension bridge and compressive arch, so known structures. So let me give you some example. Let's start with a beam. This is a beam fully stressed in its center on the compressive and the tensile side, starting with 300 kilos of dead load. This is the rearrangement of the structure and two proposals. First, normal strength concrete as a strut and tie system, and the second, a hybrid with high strength material that has 17% of dead load compared to the initial one, and the same stiffness by a little bit more height. That's the way how it looks.
And if you look inside, you can easily see the reinforcement of the tensile struts. And that's how it failed. And this is interesting, maybe, if you see the distance keepers in the top compressive strut, they were of plastic. So each cross-section is now fully used, and plastic, working like a hole, is not suitable there. So you have no reserves in such structure. Every cross-section is really needed, every material is really needed. It's easy to replace by concrete. Okay, this is the second structure. This is the very light one. And what is important here to look at the nodes, where you have only pure aligned stresses to meet here the to meet the node. You might see the riffled profile here of the steel. That's how it failed. It failed ductilely, so there was no failure of the compressive strut by yielding of the lower flange. To get more into a modular sense, we tried it with these CSP substructures for solar fields. And this is the usual version of these mirrors or the substructures to make it with a very fine pattern of steel. We developed a modular structure and redesigned it by optimization techniques. And the shell has 6 meters aperture and 24 meters in length, and it has a thickness of 4 centimeters. And the device, it's rolling from left to right. Another example is these concentrating devices by heliostats on a point of a power tower. And you see now the lots of structures that you might produce in serial way. And this is the heliostat, unfortunately turned. The heliostat we reproduced in the laboratory, and the structure weighs 300 kilos for 8 meters in square of mirror area. Okay, this was the first step, coming to light structure, and now coming to the second step, how to industrialize modular production. And our vision is to produce in a flow direction. So flow production means you have a line of the single production devices. You go for about 1,000 pieces to have a large production a month, and the modules keep scalable by ensuring zero error demand, so meaning one mistake by about 10 million pieces. That's the demand from mechanical engineering we at least are aiming for. What are we researching? If you look for the process of stripping, setting the molds, reinforcing, concreting, we are looking for the curing. Curing and the process as it is too long. It does not fit in this sequence. So we introduce heat production, rapid heat production to shorten this process down to 2 minutes. And we also work 2 hours, not minutes, 2 hours. And also we work on accuracy, as it is important, I will show you. Okay, why is accuracy important? The smaller your pieces get, the more accurate they have to be. That's reasonable in a logical sense, but you must be aware of the size. We turn from centimeters to sub-millimeters. That is the size where you have to go to. If you have line-like modules, it is a line-like process. And if you have 2D modules, you also have introduce rotations. And then the rotation make things worse. You have to align before you rebuild the next module. Okay, now start on rapid heat treatment. We involved 80 degrees rapid heat treatment, and what you can see is that we achieved
the first strength after 2 hours. So 2 hours is enough for this high-strength concrete to achieve 15 MPa, up to 13 MPa. It is important then to introduce steel fibers, small micro steel fibers, because this harsh treatment, this temperature gradient, are otherwise harming the inner structure and producing lots of porosity that decreases after about 4 hours. And what is also positive, this rapid heat treatment works like a baking. It bakes out shrinkage and it bakes out the creep. And shrinkage and creep are reduced by a factor of 3 up to 5. And this is most important for the accuracy, as shrinkage you do not have in your hands, so you have to accept it as a tolerance combining the modules. Okay, now come to the last aspect, the assembly. How to assemble those modules as you have lots of them, and maybe think of a puzzle. If you want to assemble a puzzle and in advance you know where to place the puzzle, so it's boring puzzling maybe, but this is the idea of sensoric equipment, that you know in advance by your digital model where to exactly place your model and everything is arranged. Next step, how can you check the reliability of mounting and how can you improve it? Here we use honeycomb structures and Y-shaped modules to prove or to see how it works. And you see here that those modules perform lateral displacements, but also they make rotations if they have some inaccuracies in the geometric sense. So we tried it to mount them in rows with pure tolerances, and second, tolerance plus aligning each single module using the corresponding screw interconnections. And here see what comes out, the failure probability of mounting. The first 3 rows are just tolerance acceptance interconnections by screws. And you see blue means you achieve a mounting, yellow there is almost no chance. You can mount 1 or 2 rows. Then the rotation is too bad that you will fail. And so the result is the right, where it turns into blue, you must place it, the single module. There must be a sufficient space of 1 or 2 millimeters. Then you align it, and then you go to the next step. This is the message we found out here in investigating the probability. Next step is not having one module type, but having certain construction kits, resolving such structures into modular walls, and having different sizes, different cross-sections, but still the same outer geometry. Then you can exchange corresponding to the bearing capacity and use construction kits. And the last step is assemble in a clever way. What does it mean, assemble in a clever way? You can take piece 1, piece 2, piece 3, or you rethink the process before you mount. If you have a too long module and you have the next too short, bring them together and you compensate the tolerances. And this is what is meant here with the tolerance compensation. You see a random assembly on the left with the red modules that are not mountable, and on the right you see the blue one. So they're exchanged, just the model is existing with their existing tolerances, and with a clever change you can mount the whole structure. Okay, this was my message for new structures, and I want to give you at least one small issue for existing one. Introducing a smart strengthening methods. We involved using the induction of temperature,
And this is what I want to show you. So what is the challenge for existing bridges, slabs, beams? It's often the case if live load increases that you want to strengthen them, using steel elements, using additional reinforcement, CFRP strip. The problem is that the dead load stays imposed, so the existing reinforcement bears the full dead load and the newly provided reinforcement is only active for live loads. So strains, additional load work on, they distribute corresponding to the stiffness, but the dead load is not transferred to the subsequent reinforcement. The only possibility is to pre-stress or to uplift the structure. And I want to show you, you can uplift or pre-stress with temperature. So, first of all, theoretically speaking, strain comes either from mechanics or from temperature. It's always a sum of both. And linear speaking, you can have it in a line to pre-stress if you constrain it, or you can have it sectionally speaking with the difference from top to bottom. To have introduced curvatures, the methods are heating mats, water secureds, or you can use Peltier elements for heating or cooling. And now show you the prototype and the idea. We start with this two-span girder and the distribution of the dead loads that you see on the top. And we want to strengthen it at the support. And the idea is to introduce a temperature gradient. This is the second. Heating on top, cooling on the bottom, and you introduce continuity stresses and you reduce the bending moment to 0 for the strengthening state you see here. Then you're strengthening and you reduce or remove the temperature and uplift the bending. And then you have the strain in the initial reinforcement and also in the subsequent one. And this is quite a powerful method I wanted to show you. This is how it looks in the laboratory. And this is our right now working thermal pre-stressing, so only keeping the heating close in this area of the reinforcement to pre-stress it by 0.6 about per mil. We are thinking of reinforcement, not pre-stressing reinforcement, of pre-stressing. Okay, ladies and gentlemen, let me please conclude. I wanted to show you how central our subject is, civil engineering, to solve the problems of mankind in the next coming years. It's our responsibility and we have the lever arm to change something. So I can only motivate you for all in. All in for CO2 reduction and resource efficiency to keep the world living, worth living for our upcoming generations. Guidelines, at least, of course it's a single decision, but guidelines are long service lives, longer than 100 years, less materials, less interference, less traffic jams and quick assembly on site, no mistakes. Mistakes are the killer for all the effectivity on the construction site and before. And I did not talk anything about energy because in my eyes energy is not a problem, it's just a question of the source. If we had the right renewable source of energy, it's not a problem that a house consumes energy. So bring them together with renewable energy demands. I want to finish with this picture because I want to tell you why I'm confident. I'm confident because of the people, and therefore I want to show you these two. The lady, lots of you might know, this is Maria Doczewska, Master of Science and PhD candidate at the Institute of Professor Markowski and me.
She's one of the most clever PhD candidate I have ever worked with, and I want to tell you, this young generation, they overlook technologies, they overlook disciplines, and they overlook also borders of countries, and they will find a solution. I trust in them, and therefore I want to acknowledge her, and you will hear from her. The second, the gent, you will possibly not know. This is Professor Ben List. Professor Ben List is a chemist, and he works on catalytics. And he promised on non-metallic catalytics, and he promised to me that he will solve this problem of bringing CO2 back into C, so carbon plus O2, so inverting the exothermic reaction. And by the way, he's the right now Nobel Prize winner, and so he possibly has an idea what to do. And I was together with Mrs. Duchevska at his speech, and one sentence of him I have in mind, because he was researching on non-metallic catalysts, and everybody said to him, this does not make any sense. And he said, research, after this experience that obviously made sense, research must feel like you're alone, and must feel that nobody believes in you, so I can only motivate you. Let's try it like that. Maybe that's the vision for civil engineering also, to dare and to try the unsolvable. Ladies and gentlemen, thank you very much for your kind attention. Thank you, Professor Mark. I was right with introduction, for sure. So, please, any question for Professor Dumova? I hope many of you have heard. Maybe the last sentence that you have shown us is already the answer to my question, but I still will ask you. So what is the reaction of the industry to all these new ideas? Because my feeling is that they are also struggling with everything that they will have to introduce in their everyday routine, combining this also with the skill that the professionals, not only engineers, but the people who will have to deal with these inspiring new things. So what is the first impression? And the other, how much can we introduce this in buildings? Because the examples you have shown to us are usually the structures with some inspiring geometry. But buildings is the biggest number of the structures. And these numbers that you have shared with us about the emission of and how our industry interfere in these green lines. So what is your feeling, first of all, with industry and their reaction to all of this? Yeah, thank you for your question. Industry, of course, they have to fulfill jobs. They have to fulfill a bridge. And the problem in my eyes is not the industry, it's coming before, it's the authorities. The authorities must allow free thinking and free designing of the bridges, and also must dare that the tender are not evaluated by money, but by CO2. And we are on the way. Because if you evaluate by CO2, the structure fully looks different. It's a different story after that, but we have to learn. As mankind, we will pay. We will pay, but not today for this. So in my eyes, industry is innovative and ready, and we must give them the free space that they can, let's say, turn out this innovation. And if the CO2 price is 1,000 euro a ton,
then our structures will change. You will sure see. Second question, is it applicable for standard procedures? The most material-consuming elements are those with bending. Bending and shear are the catastrophe of material use, and strut and tie is the best one. So standard high-rise buildings are full of bending, especially the slabs. If you think of hollow core slabs, if you think of resolving these slabs, standard concrete slab needs about 10 to 15% of its material for bearing capacity. So this is a perfect example. It perfectly works for buildings. That's exactly the right place to use it. Thank you. So regarding the time, I will propose to finish with this your presentation. Just 1 minute to give to our president of MASE. Thank you very much, Professor Mark. We are continuing. We are entering in the time for sponsors. First one is silver sponsor, Strabag. Почитувани присутни, пред се би сакал да ви се заблагодарам за вашето присуство на оваа наша техничко-комерцијална презентација на нашата компанија Strabag, која што всушност представува и сребрен спонзор на ова 20-то поред интернационално издание на симпозиумот на градежни конструктори. Јас сум Маријан Штрков, дипломиран градежен инженер, кој што моментално работам како одговорен раководител на техничкиот оддел за техничка припрема за конструкции при имплементација на проектот Експресен пат Градско Дреново. Во следните неколку минути ќе се обидам накратко само да ви прикажам која е она цел кон која што нашата компанија Strabag всушност се стреми во своето работење и накратко да ви презентирам на кои проекти всушност сме работеле или се уште ден денес работиме. Особено ми е драго затоа што нашата презентација всушност следи после презентацијата на професорот Марк, како и дискусијата помеѓу професорката Думова и професорот Марк, затоа што токму онаа цел која што ја има зацртано нашата компанија, всушност е да биде лидер во Европа што се однесува до тоа да изведуваме и работиме на токму одржливи конструкции во градежништвото, односно на sustainability. Моментално слободно можам да кажам дека нашата компанија представува водечки, ајде да кажеме, лидер во нашиот регион, особено во нашата држава, кога станува збор токму за она иновација во градежништвото, како и користење на неразлични најнови модерни технологии во градежништвото, не само во процесот на изведбата, туку и во процесот на планирањето, лин планирањето, бим следењето на проектите, токму се со цел да станеме, како што кажав, еден од оние водечки компании во Европа кои што работат на одржливи конструкции. Нашата компанија пред се, како што знаете, представува генерално изведувачка компанија, меѓутоа работи и во останатите делови во животот, да кажеме, на една градба, од проектирањето, планирањето, изведбата секако, па и останатите фази од градбите. Всушност представува генерално изведувачка компанија која што е присутна насекаде во светот, главно европски концентрирана, меѓутоа моментално работиме во повеќе од 50 земји во светот, со некаде 79.000 вработени, и тоа во сите сфери на градежништвото, од транспортната инфраструктура преку високоградбата, мостоградбата, железничката инфраструктура и незиното градење и така натаму.
како што кажав, она главна цел кон која што се стремиме пред се со користење на најновите технологии, иновации, дигитализација, планирање, оптимизација е се со цел свесни дека градежништвото е индустрија која што може би учествува најмногу во тој дел, за жал негативно врз животната средина. Свесни сме дека можеме доста да направиме во тој поглед, затоа што сме одговорни пред се за нас луѓето, а со самото тоа и за средината во која што живееме, така што имаме некоја генерална стратегија на генерално ниво, која што понатаму ја спроведуваме на сите градилишта и се обидуваме, може би со ситни, навидум незначајни активности, сепак учествуваме во тој процес на одржливост на самите градби, кој што треба да следи во следниот период. Секако свесни сме дека тоа не е на краток период, туку мора да биде на доста подолг период. Така што свесни сме за ваквиот проблем и тоа е наша стратегија кон која што се стремиме. На овие простори сме присутни некаде од 2002 година, станува збор за Балканскиот полуостров. Во Македонија сме од 2006 година, каде што пред се моментално уствари работиме со некаде околу 200 вработени. Накратко, во следните слайдови само ќе презентирам некои од позначајните проекти во овој регион, особено во Србија и во Црна Гора. Она што е најзначено, да кажем, во процесот на изградба на нискоградбата, високоградбата. Особено сме горди моментално на работата на нашата компанија во Белград, посебно на еден од најпознатите проекти Белград Waterfront и така натаму, како и во најразлични проекти во Црна Гора, каде што имаме учествувано во голем дел од изведбата на објектите од високоградба покрај Црногорската ривиера, како и во доста тешките предели, да кажеме, во Црна Гора при изведба на патната инфраструктура. Не би навлегувал подетално во секој од проектите, доколку некој е заинтересиран, слободно може да дојде на штандот кој што го имаме во фоајето, чисто да види на какви проекти се уште или досега сме работеле или работиме. Она што за нас може би е најзначајно во моментот, бидејќи сме овде во нашата земја, всушност се проектите на кои што сме работеле и денес работиме во нашата земја. Значи, како што кажав, работиме во сите сфери на градежништвото, од високоградбата. Како најпознати проекти можеме да ги спомнеме трговскиот центар со Равија, жичарницата на Водно, ентериерот на Стариот театар во Скопје, како и Македонската филхармонија. Додека од нискоградба можем слободно да кажем дека најпрво започнавме со некои реконструкции и одржување на некои од патните правци, но исто така како едни од најзначајните проекти на кои што учествувавме досега и можеби едни од најголемите проекти, тоа е изведбата на експресниот пат Штип-Радовиш, кој што всушност представува можеби и единствен проект до сега кој што е завршен пред рокот подпишан со инвеститорот, кога станува збор за објекти за кои што инвеститор се јавува државата, а моментално работиме на 3 активни проекти во нашата земја, повторно од нискоградбата. Работиме на 2 експресни патишта, кои што всушност представуваат експресните патишта Длабочица-Чатал, како и Градско Дреново, и на уште еден проект кој што е од всушност нискоградба, односно железничката инфраструктура, завршување на рехабилитација до завршување на железничкиот правец Куманово-Белјаковце. Значи, она со што можеме да кажеме и да се пофалиме во еден случај, всушност е нашата особена работа во мостоградбата, за која што можем слободно да кажем дека за овие 2 веќе завршено комплетни проекти, како и овие 3 кои што денес ги работиме, имаме изведено дури околу 75 мостовски конструкции, што мостови, што виадукти, што надпатници, подпатници.
на траса која што всушност некаде, ако ги собереме, излегува околу 100 километри. И тоа во услови кои што ни налагаат најразлични предизвици, така што како едни од најпознатите објекти на кои што би можеле да ги издвоиме во текот на овие неколку проекти се мостот на река Балталиска како дел од експресниот пат Штип-Радовиш, исто и мостот на Брегалница. Сега го завршивме виадуктот Јабучки дол како дел од експресниот пат Длабочица-Чатал и моментално работиме на можеби еден од најпредизвикувачките објекти во нашата земја. Тоа е виадуктот Камен дол како дел од експресниот пат Градско-Дреново, каде што работиме на исклучително голема висина, на некаде околу 40 на метри, со технологија на изведба која што е малку, како што кажав, предизвикувачка за овој терен, со особен акцент на безбедноста и здравието при работа, кон која што исто така нашата компанија се стреми. Освен овие, значи малку подетално што се однесува до овие инфраструктурни објекти, можам да кажам дека особено сме специализирани во процесот на изведба, како и на монтажа на мостовски носачи, кои што всушност се армирано-бетонски или преднапрегнати носачи, и во текот на овие два завршени проекти и три кои што се активни, имаме всушност изведено и монтирано 463 главни, да кажеме, преднапрегнати или армирано-бетонски носачи. Токму ваквите цифри или бројки, кои што навидно можеби и не се големи или мали, сепак е релативно кога станува збор за број, можам да кажам дека значи во тие 102 километри, околу 75 инфраструктурни објекти, 463 носачи ги имаме завршено во релативно, да кажеме, некој краток период, и сето тоа главно се базира токму на таа технологија, иновација, организација, лин методи на планирање, се со цел да дојдеме токму до таа одржливост на конструкциите кон која што се стремиме, односно да го скратиме периодот на кој што работиме, се со цел да бидеме одговорни кон да бидеме одговорни кон нас и кон нашата планета. Така што можам слободно да кажам дека нашата компанија не само што работи на отпорни конструкции, кои што всушност е тема на овој наш симпозиум, исто така работи и на одржливи конструкции, за кои што, како што кажа и професорот, е иднината на градежништвото и секој од нас треба да се стреми кон тоа. Ви благодарам. Нашиот следен спонзор, Силвер спонзор, е Градежниот институт Македонија, ГИМ. Додека се појава ова, само да кажам кратко, ништо во животот не е случајно. Јас пред доста години, пред да се преселам за Нови Сад на универзитетот, завршив овде Градежен, па малце работев во Пелагонија 1 година и 3 многу убави години во Градежен институт Македонија, на испитување санација на мости у Либија, у Црна Гора, низ онака кратко, али сладко. И сега после толку години е прилика јас да го најавам Градежен институт Македонија како спонзор. Повелете. Благодарам, професоре. Во интерес на времето, да оставиме повеќе време за стручните предавања, колегите да ги вратиме назад во салата. Накратко ќе се обидам да ја представам компанијата Градежен институт Македонија од Скопје. Градежниот институт Македонија е основан во 1975 година. Значи, присутни сме на пазарот во Републиката и пошироко скоро 50 години. Она што е нашиот слоган, дека ги нудиме сите услуги воедно и како такви сме препознатливи кај големите инвеститори, но она на што сме посебно горди е тоа што во последните 10 години имаме успешно затворени околу 5000 проекти. 5000 проекти.
Ако гледаме нашиот тим, во овој момент компанијата брои 309 вработени, од кои најголем дел, 2/3 се градежно-техничарски кадар. Ако гледаме по заводи, компанијата има вкупно 6 заводи, во кој најголем е заводот за проектирање со 58 овластени инженери, потоа заводот надзор со 30 овластени инженери, лабораторија, заводот за специјалистички работи во градежништвото, геотехника и најновиот завод во компанијата, заводот за проектен менеджмент. Организационата структура на компанијата, која нормално започнува со собирот на акционери, но она што е битно за компанијата е дека на една страна е секторот за продажба кој ги нуди нашите услуги до инвеститорите, а од другата страна се оперативните заводи кои се одговорни за реализација на понудените услуги. Вака концепирана компанијата во последните 4 години има вкупни приходи нешто повеќе од 600 милиони денари. Сега накратко по неколку зборови за секој од заводите во компанијата. Лабораторијата како посебен завод во ГИМ представува акредитирана лабораторија која е акредитирана согласно ISO 17025 стандардот. Компанијата има 164 акредитирани методи, но морам да напоменам дека од наредниот месец бројката новија акредитирани методи ќе се зголеми на 204, бидејќи оваа недела се акредитираат дополнителни 40 методи. Лабораторијата работи на претходни испитувања, истраги и тековни лабораториски испитувања, а поделена е на АБК, каде што се врши испитување на арматурата, бетонот, префабрикуваните елементи, цементите и така натаму, АГИ секторот за асфалти, геомеханика, изолација, агрегати, камен, така натаму, и на крајот теренските лабораториски испитувања и мострирањето. Ако погледнеме поголеми проекти на кои има работено заводот лабораторија и кои се актуелни и моментално се експресниот патен правец Фариш-Дреново, експресниот патен правец кој е завршен Длабочица-Страцин, како и Истгейт Мол. Геотехничкиот заводот за геотехника е поделен во неколку сегменти. Геотехничко проектирање и се занимава со изработка на проекти за санација на свлечишта и одрони, проекти за специјални фундирања, проекти за заштита на длабоки градежни јами и градежни јами во близина на постоечки објекти, проекти за подпорни зидови, како и проекти за бонификација на слабоносивите тла. Геолошкото и геотехничкото истражување опфаќа геофизички испитувања, мониторинг на инклинометарските конструкции, изработка на елаборати за минерални наоѓалишта и така натаму, и секторот за хидрогеологија изработува студии и експертиза за истражување и експлоатација на подземните води, проектирање на буденски системи за водоснабдување, консалтинг за изведба на системи за грејење, ладење и така натаму. Секторот геотехника, од поголемите проекти кои се завршени во изминатиот период, работеше на Косово на рутата 6, односно на автопатот од Приштина до Хани Елезит, како и на хидрогеолошкото мапирање на национално ниво. Следен завод, заводот оператива, или како што ние го нарекуваме заводот за специјалистички работи во областа на градежништвото, бидејќи се занимава со изработка на инекциони завеси кај брани и други консолидациони работи, заштита на косини, на патишта, брани, изведба на конструкција од прскан бетон, дупчење и поставување на СДА анкери, како и изработка на преднапрегнати сидра. Геолошко-хидролошките работи во овој завод опфаќаат бушење на големи длабочини и изведба на соодветни бунари. Во овој момент заводот геотехника е ангажиран
Заводот оператива е ангажиран на геотехничките истражни работи на браната Медош во ближината на Вишеград, Република Босна и Херцеговина, како и на заштита на косината на еден од коповите во цементарницата во Скопје. Најголемиот завод во компанијата е заводот проектирање, кој, како што кажавме на почетокот, има 58 овластени инженери. Карактеристично за заводот проектирање е тоа што врши изработка на проектна документација за сите фази. Потоа работи на изработката на урбанистичка документација, ревизија на проектната документација и така натаму. Заводот проектирање во својот состав содржи повеќе сектори, тоа се секторот за урбанизам, архитектура, конструкција, патишти, хидротехника, електрика и машинство, односно животна средина и безбедност и здравје при работа. По-значајни проекти во последно време кои се изработени од Заводот за проектирање се Eastgate молот, Клучката Требениште како составен дел од автопатот Кичево-Охрид, проектот за браната Којнско во непосредна близина на Гевгелија и други објекти. Следен завод е заводот за вршење на надзор, кој во својот состав има 30 овластени инженери кои вршат надзор во сите области, без разлика дали станува збор за објекти од високоградба или пак објекти од нискоградба. Од позначајните објекти на кои ГИМ во моментов е надзор се Diamond of Skopje, големиот комплекс кој го гради турската компанија Лимак во централното градско подрачје, браната Кнежино, автопатот Кичево-Охрид, како и проектантскиот надзор кој го имаме на санацијата на пристаништето во Бар Црна Гора. Како најмлад завод во семејството на ГИМ е Заводот за проектен менеджмент. Заводот за проектен менеджмент своите услуги ги базира на PM-Book, водичот за проектен менеджмент, како и на интернационалниот стандард за управување со проекти. Карактеристично за овој завод е тоа што нуди комплетни консултативни услуги, пакет на проектен менеджмент, водење на проектите пред изведба, водење на проектите за време на изведба, како и контрола на финансиското проектното финансирање за банките кои се кредитори на дадените проекти. Позначајни проекти на овој завод се изработката, санацијата на аеродромската писта за аеродромот во Скопје, како и фотоволтаичната централа Осломеј за инвеститорот Фортис. Центарот за развој ги организира и води истражувачко развојните проекти со деловна и технолошка насоченост, работи на повеќе полиња, но најзначено е тоа што работи на развој и реализација на истражувачки и иновативни проекти финансирани од национални и меѓународни фондови, стратешко консултантство во области на технолошки развојни, истражувачки и иновативни проекти и комерцијализација на истражувањата и иновациите кои се реализираат во компанијата. Центарот за истражување и развој е во тесна соработка со Институтот за истражување во животната средина, градежништво и енергетика, кој представува приватен научен институт, формиран 2014 година од страна на Градежниот институт, и овој институт, или скратено ИЕГ, е позициониран да биде интерфейс помеѓу академијата и индустријата. Во својата кариера институтот ИЕГ работи со партнери во преку 25 земји низ Европа, а работат на едукативни проекти финансирани од програмата Erasmus+, Хоризонт 2020, ИПА-2 програмата, германската влада, како и меѓународниот фонд Вишеград. Сертификација, ГИМ сертификација представува сертификационо тело кој врши сертификација на градежните производи и контрола на фабричкото производство.
Ова тело е назначено од Министерството за економија во согласност со Законот за градежни работи, акредитирано од Институтот за акредитација на Република Македонија и е прво тело од ваков вид. Опсегот на акредитација опфаќа сертификација на производи, како и контрола на фабричкото производство. Компанијата ГИМ е сертифицирана согласно ISO 9001, 14001, 4501, додека сме акредитирани според ISO 17025, односно 17065. На следнава мапа ги гледате и подружниците на компанијата во регионот. Покрај седиштето во Скопје, Институтот ИЕГ и Фабрика Карпош како фирма керка на ГИМ, тука е нашата канцеларија или подружница во Приштина, нашата канцеларија или подружница во Белград, подружницата во Подгорица, Црна Гора, како и лабораторијата ГИМ Монтенегро во Црна Гора, двете подружници во Република Српска, односно во Бања Лука, подружницата во Тирана, Албанија и најновата подружница која е отворена пред неполна година во Романија. И на крајот само дел од нашите партнери и дел од нашите клиенти. Јас се надевам дека не одземав повеќе време. Благодарам на вниманието. Благодариме. Следна е компанијата Skopje. Повелете. Како нема да сака? Што? Ај најде начин. Што, фали презентацијата? Па да, не може видеото и вчера на мојата презентација видеото не се пушта и сега исто нема ништо. А осим видео, имаш нешто друго? Или Не, има само видео. Поставено е тука? Да, тука е поставено, тука оди, тука немате. Ово е така, да. Добар ден, јас сум тука да представам нашата компанија Skopje. Компанијата е формирана пред 23 години од страна на Зоран Skopje, заедно со уште еден инженер. И денеска, 23 години подосна, имаме во компанијата скоро 30 инженери, од кои што 10 сме од најблиско семејство. На оваа презентација ќе идат видео од објекти на кои што имаме работено во последно време. Инаку 80% од работата која работиме е проектирање на инженерски објекти за Германија, делот кој ги гледате тука, ова е еден мост во Холандија. Исто така имаме од лиценците, ги имаме сите лиценци кои што се во Македонија од категорија А, но најмногу се бавиме со проектирање и со изведба на челични конструкции. Не само во Македонија и во Германија, туку и во други земји. Ова се некои од последните објекти на кои што имаме работено. Ова е Edge Amsterdam, кровот. Тој е бизнес центар кој што во средината има атриум, и што не бил функционален додека не биде затворен, и ние работевме дел од проектот за челичната конструкција која што го затвара овој објект. Ова е мост во Магдебург кој сега скоро треба да биде пуштен, кој што е
мост близнак, не е мост близнак, него е нов мост до постоечкиот. Исто така челична конструкција со пилони и со сајли, за да се избегнат столбови во средината на реката. Овој мост кој што треба да биде пуштен до крајот на оваа година, мостот во Леверкузен. Веќе има еден постоечки мост, сивиот до него, кој поради некои проблеми со квалитетот на материјал постојано треба да го санираат бидејќи пукаат варовите. Новиот мост е изграден до него и ќе биде наскоро пуштен. Оваа снимка од пред некој месец, веќе се споени двете страни со монтажата. Оваа година треба, кога ќе се заврши и ќе се пушти овој мост до крај на оваа година, веднаш се почна со рушење на стариот мост и уште еден нов мост се прави на местото од стариот. Како што кажав, грото од тоа што го работиме проектирање за Германија, но сепак имаме и дел кој што тука работи во Македонија, проектирање и изведба на индустријски објекти. Објектот на ова видео кое што оди е ЛКХ фабриката во Охрид. Прво во 2020 го изградивме овој последниот дел тука кој што се разликува од останатиот и во 2021 го заменивме комплетно кровот, половината од старата хала и поставивме фотонапонска централа од 1 мегават. Предизвик тука беше тоа што требаше кровот да го менуваме додека доле фабриката работеше во 3 смени 7 дена во неделата. Тука има уште еден мост во Германија, кој што е специфичен по тоа што за време на монтажата требаше да се направи помошен столб во средината на реката на понтон. Тука има тајмлапс видео од буткањето на мостот до понтонот и после поставување него на конечната локација. Ви благодарам. Sledeća autorka ovde je Tijana Milović, jedna mlada naučnica sa Novosadskog univerziteta, koja je uradila jedno obimno istraživanje u oblasti reparatornih maltara. Ovde će jedan manji deo da prikaže. Tijana Milović, izvoli. Namestit će ti ono, dođi ti. Možete da je, pustite samo na njemu. Trebalo to Nikitanski da prezentira. Neki tu mi trebalo, ama nema informacija. Dear colleagues, my name is Tijana Milović. I am a research associate from University of Novi Sad, and I will present a research part of my thesis named Mechanical, Physical and Deformation Properties of Repair Cement-Based Mortars containing zeolite. Worldwide costs associated to the repair and protection of a concrete infrastructure that are damaged are very high. The European standard 1504 part 3
specifies the requirements that products and systems have to satisfy to be detected under one of the 4 classes of structural or non-structural repair products. This is a mentioned standard, and this is a table from this standard in which we have a list of performance as well test methods and requirements for total of 4 classes of repair products. In the experimental part of the paper, motors will be tested in terms of first item, compressive strength, 6, elastic modulus, and 12, capillary absorption of water. Generally, those repair materials can be further used to restore or replace defective or contaminated concrete in order to extend the service life of concrete structures. For that purpose, different types of repair motors can be used. They can contain supplementary cementitious materials such as natural pozzolans or artificial or waste pozzolanic materials. In recent years, there has been increasing interest in usage of natural zeolites, especially type clinoptilolite. In Serbia, there is several high-quality zeolite deposits, such as Igroš, Zlatokop, Jablonica 1, Topanica and Beočin. They mainly consist of calcium clinoptilolite, while Beočin has as main mineral in zeolitic tuff hulundite with calcium as exchangeable cation. This paper deals with the mechanical, physical, and deformation properties of cement-based motors that contain from 0 to 20% of natural zeolite as a substitution for cement. The motors were prepared with 2 water-to-binder ratio, 0.5 and 0.4. Following the performance requirements that are given in presented standard, compressive strength, capillary absorption, and elastic modulus of tested motors were determined and for the age of 28 days. For the preparation of motor mixtures, the following component materials were used: ordinary Portland cement, natural zeolite from Kori Igroš Vidovići, Brus, Serbia, standard sand, superplasticizer, and the ionized water. Also was determined the activity index of zeolite, and after 28 days it was 93%, and after 90 days it was 103%. At figure is presented the results of X-ray diffraction analysis of zeolite. As it can be seen that the main peaks belongs to clinoptilolite. In table are presented the composition of repair cement-based motors. There is total of 8 different mixtures. Compressive strength is determined in accordance to the shown standard using standard prism-shaped specimens that are standard cured for a total of 28 days. Modulus of elasticity in compression is also determined to the shown standard using standard prisms, standard curing for 28 days, but immediately prior to the testing, the specimens were conditioned for at least 24 hours under standard laboratory climate. The elastic modulus was established by measuring the change
in the strain in the specimen when loaded to produce a stress of between 0.5 megapascals and 1/3 of the compressive strength of the specimen itself. Capillary absorption was determined in accordance with given standard. The specimens were in the shape of discs with a diameter of 100 millimeters, height of 25 millimeters at the age of 28 days. They are standard curing, and after 28 days, the specimens were dried in oven at 40 degrees for at minimum 7 days, and then were conditioned for 24 hours at relative humidity of 60%. During the examination, the specimens were placed in the separate shallow flat bottom trays, and they were in water at a depth of 2 millimeters. The mass change were measured after 1, 12, and 30 minutes, and 1, 2, 4, and 24 hours from the beginning of the test. At the figure are presented 28-day compressive strength of tested motors. As it can be seen that all motors satisfy the requirement for class R4 of structural repair motors due to the fact that their compressive strength were over 45 megapascals. Also, it can be seen that with reduction in water to binder ratio, there is a significant increase in compressive strength in all tested motors. But within the same water to binder ratio, there were no bigger difference. The difference were less than 10%. At this figure are shown 28-day elastic modulus of tested motors. Also, all tested motors fulfill the requirement for class R4 of structural repair motors. The elastic modulus were over 20 gigapascals. There is also can be seen that with the reduction of the water to binder ratio, there was an increase in the elastic modulus, about approximately 16%, while within the same water to binder ratio, there were no big difference. The difference was even less than 5%. On picture is presented results of the kinetics of capillary water absorption of motors made with higher water to binder ratio. It can be seen that a reference motor has the highest value, and with increasing the amount of zeolite, there was a significant decrease in capillary absorption. With decrease in water to binder ratio, here, it is easy to see that there is a big decrease in capillary absorption. In case of reference cement mortar is about 57%, and in the case of motors containing zeolite is approximately 45%. At the picture is presented the kinetics of capillary water absorption of motors made with lower water to binder ratio. The highest capillary absorption has the mortar with 10% of zeolite, then reference one, and then one with 15 and 20%. In table are presented the absorption coefficients of tested cement-based motors. It can be also seen that all of them satisfy the criteria for class R4 structural repair motors due to the coefficient were less than 0.5. Based on the presented results, it can be concluded that all tested motors fulfill the requirement for structural repair motor of class R4 in a thermocompressive strength, elastic modulus, and capillary water absorption.
the compressive strength and elastic modulus of motors containing zeolite is influenced by the water to cement ratio, while the level of substitution of cement with zeolite has insignificant effect. With the reduction of water to binding ratio, there is a significant decrease in capillary absorption of water, primarily in reference cement mortar and then in motors containing zeolites. In the case of motors made with higher water to binder ratio, capillary absorption of water decreased with increase of proportion of zeolite, while the reference had the highest value. In the case of motors prepared with lower water to binder ratio, the motor with 10% zeolite had the highest value of capillary water absorption, followed by the reference mortar and motor containing 15 and 20% of zeolite. Therefore, zeolite in amount up to 20% can be used as a supplementary cementitious material in repair motors in a term of compressive strength, elastic modulus, and capillary water absorption. Thank you. Thank you, Tiana. Is there any question from the audience? If not, Tiana, thank you very much. Thank you very much. The next are Nenad Pecic, Sasa Stosic, Snežana Mašović, and Dragan Mašović. Shear design of circular concrete sections according to the Eurocode 2 truss model. Presenter will be Snežana Mašović. Well, thank you, Mr. President. Thank you for, I will greet all the publics, and I will present this issue that seems a little less interesting than the previous presentations, but it seems also to be a big issue for designers and practical engineers, because, just a moment. Circular concrete sections are rather often in columns and piles, and those elements are subjected not only to bending moments but also to high axial forces, so that the whole section can be in compression. Shear behavior of such elements is quite different than the shear behavior of rectangle members. Procedures regarding design are developed for rectangle sections, and so not only in Eurocode but in all other and most of the codes. The presented paper, the procedure for the shear design of concrete sections, it is intention to make a correct interpretation of Eurocode truss model. The issues considered are the elements not requiring shear reinforcements more than the minimum one, the required shear reinforcement, and the maximum shear resistance of the section. For the elements that do not require shear reinforcements but with cracks, Eurocode provides two equations that are wrote here in their extended form, but those expressions cannot be used for circular concrete sections. That's not applicable for them. I will just comment on this, let's say, this particular parameter, that is n over a, meaning the stress in concrete, which is limited to 20% of design strength. Well, all in all, that expressions cannot be used for circular concrete sections, and that is for the certain reasons. First of all, equations are semi-empirical and derived for rectangle sections. Then, there is not clear concentrated tensile reinforcement, so that the structural depth is not obvious. And finally, the width of a cross-section, or the web width, as it is called in Eurocode, changes along the section's height. However, these shown expressions in our previous slides
shows that the concrete capacity for in shear is very limited, and shear reinforcement more than just the minimum is often necessary. For the elements without cracks, considering that piles and columns are exposed to high axial forces, there can be elements with no cracks, the principal tensile stress can be used to derive the concrete capacity, or concrete resistance to the shear forces, and this is the equation that can be used. But Eurocode says exactly this. The application is limited to the pre-stressed concrete elements. That means not to, the application is not applicable. We are not sure why the authors of Eurocode state this limitation, but it is written like that. And now I will talk about the elements that require shear reinforcement. That means when the concrete strength is exceeded, then the required shear reinforcement should be calculated. Eurocode adopts the truss model with various inclination of compression diagonals, and that inclination within specified limits. Here is a simple figure of rectangle sections, a section with the notation that is used in the paper. Well, the compression chord is located in the pressure zone up to the block diagram is used, as is usually for not rectangle sections in concrete, up to 0.6 of the neutral axis depth. The tension chord is located, adapted, not located, at the center of the arch segment of the reinforcement located below the neutral axis. The distance between tension chord and compression chord is internal lever arm, denoted as Z on this figure. Well, we had calculated the ratio of internal lever arm to the radius of the section, depending on the position of the neutral axis in the section. This you can see that these lines are dashed. The reason is because circular concrete sections, even with no axial forces, the neutral axis depth is approximately not to go below 0.3 of the radius. As you can see in the graphs, it is an internal lever arm is not very sensitive to the position of the neutral axis, and we proposed a simple equation as an approximation for the internal lever arm. In this graph, these are these straight lines. Now I will talk about the shear capacity of the transverse reinforcement, stirrups first of all. The sum of the components of the force in the stirrup in the direction of the shear force. That means because a stirrup is circular, should be taken into account over the length z times cotangent theta, and that is presented on the right part of this figure. To account for all these forces, instead of sum, we use an integral. And I will not bother you with these equations. We finally arrive to the shear resistance of the stirrups in these equations, where I1 represents this integral. And in the graph you can see. Okay? No more than I need. This is the calculated values of this integral. It is also not so sensitive to the depth of the neutral axis. This diagram presents for the three depths of longitudinal reinforcement. It goes between 0.95 to 1.15.
So on the safe side, we can say that instead of integration, we can use a number 1 for the range of values x over r. And finally, we came with this, we offered this, this expression. For the spiral reinforcement, an additional multiplier is needed and is presented in the following equation, but P denotes the pitch of the spiral. Now comes the tricky question, the maximum shear reinforcement that is limited by the crashing of the compression diagonals. Eurocode provides the equation that is written here. Everything is okay, but the question is what should be taken as the width of the concrete section. The minimum should be selected along the diagonal, which is the less of the section at the level of the neutral axis depth or at the level of the center of the compression chord. We can also calculate these values for the range of position of the neutral axis, and we came with this diagram. Well, these 3 lines are for 3 depths, and this path, the smallest height is at the level of the tensile reinforcement, and the single line for the level of neutral axis depth. As you can see from this figure, it is very sensitive to the position of the neutral axis, and on the safe side, of course, it is always can take R to be web width, and to put it in those equations. This seems rather conservative, I must agree, and we also look on the other codes, what do they suggest. For example, ASH12RFD states that as a web width, it can take a diameter that would give almost twice bigger shear resistance of a concrete section. The new version of Eurocode states exactly, I quote this, the width can be chosen freely, fulfilling equilibrium of resistance conditions, however, not larger than the hoop diameter, than the stirrup diameter. Well, it doesn't provide any real guidelines. However, Eurocode, this new version, also says that it may be conservatively taken as the smallest width at the cross-section between the tension chord and the neutral axis depth, and that is exactly what I presented in the previous slide. It changes significantly. It can be as low as radius, or it can be as high as 1.8 times radius. Okay, you can use the sectional width larger than the radius, but additional calculations are needed to find the neutral axis depth along the length of that cotangles. That at the moment is changing rapidly. That is the reason why we do have such high shear force. And finally, to conclude, once again, Eurocode does not provide guidelines for these type of sections, and the paper was intended to make the correct interpretation of this truss model that is used not only on Eurocode but in all other codes. Simple expressions are offered, and they are on the safe side, and most of all, those expressions are suitable for practical application. Thank you for your attention. Any question, please? Thank you very much for a nice presentation. Any question? Okay. If not, thank you very much again. Okay. The next is Irina Stefanovska. The topic is stimulated autogenous self-healing of cement materials using fly ash and crystal forming additives. Thank you. So, as you said, на македонски ќе
Значи, темата моја е симулирана автогено самозалекување на цементни материјали со примена на летачка пепел и кристалообразувачки адитиви. Значи, познато е дека појавата на микропукнатини во цементните материјали е неизбежна. Но со развојот на технологијата постои можност да се дизајнираат нови материјали кои што ќе имаат способност самите да ги затварат тие пукнатини без човечка интервенција, и тоа во суштина представува процесот на самозалекување. За оваа презентација јас ќе се задржам само на процесот на автогено самозалекување, која се базира на примена на конвенционални материјали заедно со некои адитиви, за да се постигнат вакви материјали кои што имаат самозалекувачки способности. Автогеното самозалекување се одвива преку комплексни процеси кои што се физички, механички и хемиски, меѓутоа најзначајните се хемиските процеси кои што се континуирана хидратација на нехидрираните цементни зрна и таложење на калциум карбонатните кристали. Мора да се напомене дека за да се одвива овој процес е неопходно присуството на вода, односно водата реагира и ги хидрира нехидрираните цементни зрна, при што се формираат нови CSH гелови кои што ќе пополнат пукнатината и во некои случаи може целосно да ја затворат. Меѓутоа, доминантниот механизам е таложењето на калциум карбонатните кристали, каде што водата реагира со слободните калциумови иони од цементната матрица и се формира калциум хидроксид. Тој калциум хидроксид со помош на јаглеродиоксид од воздухот преминува во калциум карбонат, и создадениот калциум карбонат се таложи во пукнатината и може да дојде до нејзино целосно залекување. Ваквото автогено самозалекување има многу голем потенцијал да се применува за да се добијат материјали кои што би биле подржливи, меѓутоа постојат многу ограничувања. Најголемите ограничувања се дека процесот зависи од ширината на пукнатината, неопходноста на вода за да започне реакцијата на самозалекување и долго време кое што трае самата реакција на самозалекување. Со цел да се надминат дел од овие недостатоци, може да се примени стимулираното автогено самозалекување со помош на додавање на различни додатоци во самите материјали. Најпопуларните додатоци се влакната, суперабсорбирачките полимери, минерални додатоци и кристалообразувачки адитиви. Влакната се додаваат со цел да се ограничи ширината на пукнатината, односно да не даде до создавање на пукнатина која што е поголема од можноста за затварање на пукнатините. Полимерите може да се користат поради нивната способност да абсорбираат голема количина на вода и потоа постепено да ја слободуваат во материјалот и со тоа да го снабдуваат со потребната вода за да се одвива оваа реакција. Минералните додатоци како што се летечката пепел и згурата, значи имаат пуцолански својства и тие го стимулираат таложењето на калциум карбонатни кристали, но поради нивното споро хидрирање, исто така може да допринесат и до појава на самозалекување кај постари објекти. И за крај, кристалообразувачките адитиви кои што се комерцијални производи се користат најчесто како адитиви за водонепропусност. Во контакт со вода создаваат нерастворливи кристали кои што имаат можност да затворат пукнатината. За презентацијата денеска, значи јас ќе се задржам на минерални додатоци, односно летачка пепел и кристалообразувачки адитиви. На овој слайд имам ставено некако веќе постоечка литература каде што се направени истражувања и покажана можноста за користење на летачка пепел и на кристалообразувачки адитиви за да се постигнат вакви својства кај материјалите. И базирани врз литературата, заедно со професорката Емилија Феданчевска од Технолошко-металуршкиот факултет решивме да направиме едно испитување за можноста за добивање на малтери со самозалекувачки способности користејќи локални материјали. Резултатите од трудот се веќе објавени на трудот кој што е напишан на слайдот. И за подготовка на пробите за овие испитувања се искористи портланд цемент CM1 кој што е произведен од титанусија, летачка пепел од рик битола и кристалообразувачки адитив хидрофоб кристал кој што е произведен од адинг. На табелата е даден рецептурниот состав на сите проби кои што беа направени, односно 4 типа на малтери, кој што првиот е обичен стандарден малтер кој што се користи како референтен. Вториот малтер има 16% на летачка пепел како замена за портланд цемент. Во третиот материјал додадовме 1% на хидрофоб кристал и во четвртиот материјал направивме комбинација од летачка пепел и хидрофоб кристал.
Од ваквите малтери се подготвија примероци призми, на кои што се формираа пукнатини и потоа се поставија на третман со потопување во вода и се следеше постојано под микроскоп залекувањето на пукнатината во рок од 6 месеци. На сликите се представени едни репрезентативни делови од пукнатините на сите примероци од сите типови на малтери. Може да се забележи дека во најгорниот ред е референтниот примерок и во редот под него кај што е примерокот со летечка пепел доаѓа до намалување на ширината на пукнатината, меѓутоа нема целосно нејзино затварање, додека во последните два ради кај што имаме М3 е малтерот со хидрофоб кристал, а М4 е комбинација на хидрофоб кристал и летечка пепел, доаѓа до целосно затварање на пукнатината. Со таа разлика што кај комбинацијата на летечка пепел со хидрофоб кристал доаѓа до појавување на реакцијата на самозалекување многу побрзо, односно има затварање на пукнатината веќе на 14 дена третман. Освен микроскопското испитување се направи и одредување на ефикасноста на самозалекување преку капиларна апсорбција на вода. На сигите се представени како се подготвени примероците за ова испитување. Значи се премачкаа со епоксидна смола, освен во средината 2 см каде што би се наоѓала пукнатината и по сушење на епоксидната смола тие се потопија во вода до 2 мм потопување и постојано се мереше нивната апсорбција. Со споредба на апсорбциите на примероци кои што немаат пукнатина, примероци кои што имаат незалечена пукнатина и примероци со третирани залечена пукнатина, со помош на формулата пресметавме колку е ефикасноста на самозалекувањето кај сите 4 типа проби. На овој слайд се представени резултатите од капиларната апсорбција кај референтниот малтер М1 и малтерот со летечка пепел М2. И откако се направи пресметка, може да се забележи дека кај референтниот малтер имаме ефикасност на самозалекување 40% после 28 дена третман и 70% после 6 месеци третман. Додека кај малтерот со летечка пепел има малку повисока ефикасност, значи 53% после 28 дена третман и 85% после 6 месеци третман. Тога се представени низ начини резултатите од останатите два малтери, значи М3 со хидрофоб кристал и М4 кој што има комбинација на хидрофоб кристал и летечка пепел и може да се забележи дека тука имаме значително зголемување на ефикасноста на самозалекување. Кај М3 таа изнесува 67% после 28 дена третман и 90% после 6 месеци третман. А кај М4 комбинација кај што имаме од хидрофоб кристал и летечка пепел изнесува 79% после 28 дена и 98% после 6 месеци третман. Од добиените резултати може да заклучиме дека со додавање на кристалообразувачки адитив, во овој случај хидрофоб кристал, значително се подобрува ефикасноста на самозалекување кај цементните малтери и доколку тој се искомбинира со летечка пепел, може да се добијат материјали кои што се поекономични и по-еколошки и по-одржливи, но сепак мора да се напомени исто така дека самиот концепт на самозалекување е се уште нов и дека е потребно да се прават уште многу истражувања за тој да може да стане дел од секојдневната примена во индустријата. Благодарам. Any question? Only one. Because other groups are going to spend coffee. Okay. Повелете. Okay. Да, повелете. Thank you for the presentation. I don't know if she can hear me because she has to translate from English maybe. So the question is regarding the cement that it was used. If I'm right, you said you used SEM1, which as we know is full of clinker, and as we know, the clinker provides much more crystalline formation. And I would like to ask you if you have entered into your research other cements like SEM2 that mostly we're using, or the future cements of SEM3 and 4 that probably, due to the reduction of the carbon footprint, should be used, if the result of the production of crystalline formation should be the same or how it will be. For now, we only tested SEM1.
but that's part of a future research that we want to do to test it with SEM2 with fly ash in it. We just did it this way because it was easier to get more consistent results for the beginning, and then we can move on to testing different type of sediments. Thank you very much. Благодарам. Our last presentation today is from our colleagues from Belgrade University, Stefan Mitrovic, Ivan Ignjatovic, Hardened Properties of 3D Printed Concrete Experimental Investigation. The paper will be presented by Stefan Mitrovic. Zahvaljujem profesor Donjan i dobar dan svima. Danas ću vam u okviru nekoliko minuta predstaviti rezultate našeg istraživanja na temu 3D štampanih betona koje sprovodimo na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Sadržaj ovog izlaganja možete vidjeti na slajdu ovde. Na početku volio bih da se osvrnemo na ono što nam je svima poznato, a to je neki tradicionalan i klasičan način građenja betonskih konstrukcija koji podrazumeva izlivanje sveže betonske mešavine u prethodno pripremljenu opatu ili kalup sa ugrađenom armaturom. Također poznat nam je i termin štampani beton koji se odnosi na popločavanje pešačkih i biciklističkih staza, ali u posljednjih godina neka nova tehnologija ili novi pristup koji se razvija jeste 3D štampani beton za izradu betonskih konstrukcija. Dakle, ovo nisu isti, ako tako možemo reći, iste stvari, iako je, da kažemo, termin sličan. Dakle, tehnologija 3D štampe betona svakako je inovativna tehnologija koja omogućava automatizaciju i digitalizaciju ovog procesa klasične gradnje. Kako to zapravo funkcioniše, vidjet ćemo kroz metode štampe. Ovdje možemo vidjeti jednu od najrasprostranjenijih metoda, to je FDM metoda ili Fused Deposition Modeling, koja se sastoji u tome da je glavni zapravo deo štampač, gdje je sveža betonska mešavina putem pumpe i preko transportnog sistema, odnosno creva, dolazi do glave štampača, gdje se na kraju zapravo kroz nozu ili diznu vrši istiskivanje sveže betonske mešavine u filamentima ili slojevima. Betonski element se zapravo dobija postavljanjem slojeva po visini, gdje se glava štampača kreće prema nekom definisanom G-kodu i CAD modelu. Druga metoda jeste shotcrete printing, koja je zapravo jako slična FDM metodi, ali u suštini umjesto glave štampača sa nozlom ili dizlom imamo glavu štampača sa mlaznicom, dakle sloj se ne istiskuje, nego se praktično prska beton. Ništa drugo nego jedna inovativna tehnologija i, da kažemo, razvoj targetiranja betona, što je nama svima poznato, i imamo inject printing metodu. Tehnologija 3D štampe do sada je ostvarila značajnu, da kažemo, primjenu u građevinarstvu, što se oslikava kroz mnogobrojne izvedene različite objekte poput pešačkih mostova, porodičnih kuća, jednospratnih i višespratnih objekata, rezidencijalnih objekata, ali i samostalnih konstruktivnih elemenata poput zidova i stubova, ali i raznih nekonstruktivnih elemenata kao što su recimo namještaj u otvorenom prostoru, žardinjere, klupe, ornamenti, adaberski i sl. Prednosti ove tehnologije jesu svakako mogućnost da izbacimo opatu iz sistema izgradnje, ušteda materijala, ušteda u smislu manjeg potrebnog broja radne snage, manje vremena za proces izgradnje, primjena u nekim otežanim uslovima, veća sigurnost na gradilištu, a nedostaci ili za mene neka otvorena pitanja koja su svakako motivacija za naučno-istraživački rad jesu nedostatak standarda i propisa za projektovanje i izvođenje konstrukcija u ovoj tehnologiji, nepoznavanje veza između segmenata pojedinačnih koji su dobijeni 3D štampom i svakako veći inicijalni troškovi, potreba za kvalifikovanom radnom snagom, inkorporacija armature. Ono što je tema ovog izlaganja jesu zapravo svojstva 3D štampanih betona u očuslom stanju. U suštini to su ista svojstva kao i kod običnih cementnih betona, dakle fizičko-mehaničke karakteristike i parametre trajnosti, s tim u vezi da kod 3D štampanih betona to i dalje nije definisano u smislu ili standardizovano koje metode i testovi se koriste za kvantifikaciju ovih svojstava. Ono što je bitno naglasiti jeste da kod ovih betona na vrednost prevashodno mehaničkih svojstava bitno utiču različiti parametri. Pre svega način oblikovanja uzorka,
Ovdje vidimo neka tri osnovna pristupa, to su uzorci liveni u kalupu i uzorci dobijeni sečenjem ili vađenjem iz nekog 3D štampanog elementa kao što je ovdje recimo neka traka. Dakle, radi se o tome da imamo jedan element betonski koji ima neku slojevitu strukturu, samim tim treba voditi računa da i uzorak na reprezentativan način omogući, odnosno predstavi ponašanje betona u tom elementu ili strukturi, pa su često i uzorci slojeviti, što dodatno povećava anizotropiju i svakako rezultuje da prilikom ispitivanja, kao što vidite ovdje, čvrstoće pri pritisku, možemo imati više različitih načina apliciranja sile pritiska, odnosno više različitih pravaca. Isto je to prisutno i kod ispitivanja čvrstoće pri savijanju, da ima nekih 6 definisanih pravaca delovanja sila, ali se obično koriste 3, a to su perpendicular, longitudinal and lateral direction. I naravno, s obzirom na tu slojevitu strukturu, bitno svojstvo kod ovih betona jeste čvrstoća spoja između slojeva koja se do sada ispitivala metodom aksijalnog zatezanja, metodom cepanja, odnosno brazilski opet i metodom smicanja. Konkretno, naša sopstvena eksperimentalna istraživanja su podrazumevali da smo za izradu uzoraka koristili komercijalni premiks Sika Krit 751-3D. To je zapravo jedan gotov premiks gdje su u suvom stanju pomešani cement, agregat i različiti hemijski dodaci. Za štampanje uzoraka koristili smo 3D štampač koji je postavljen na Građevinskom fakultetu 2022. godine i predstavlja prvi univerzitetski štampač na ovim prostorima, odnosno Republici Srbiji. Ukratko, princip rada štampača je kao ona tehnologija koju smo na početku rekli FDM, tako da ću samo reći da je kapacitet, odnosno da su maksimalne dimenzije elementa koji se mogu s njim izraditi 600 puta 400 puta 2500 mm i da koristimo pravogalanu diznu, dimenzija 40 puta 15 mm, što je ujedno i dimenzija sloja. Dakle, mi smo na početku našeg istraživanja radili, odnosno određivali svojstva ovih betona koja su karakteristična za njih u svežem stanju, to su extrudability, kvalitet štampe koja se procenjuje na osnovu geometrije sloja i buildability, svojstvo izgradljivosti, pri čemu smo za potrebe toga koristili trake koje su štampane u dužini od 80 cm sa različitim brojem slojeva po visini. Za sprovođenje ovih testova koristili smo 2 serije uzoraka u zavisnosti od primjenjenog vodovezinog faktora. Kao što možemo vidjeti ovdje na slici levo, to je serija 1, dakle gdje je veći vodovezani faktor, što je rezultovalo lošijem svojstvu extrudability, pa smo tu primijenili površinsku obradu te trake kako bi praktično dobili uzorak koji je sličan onom livenom kalupu, dok za seriju 2 da je niži vodovezani faktor. Samim tim imamo i bolji kvalitet štampe, bolji extrudability, pa smo tu ostavili ovu slojevitu strukturu, koristili smo uzorke sa 4 i 6 slojeva. Koje smo rezultate zapravo dobili? Pa kada govorimo o zapremninskoj masi, serija 1 ima veću zapremninsku masu nego serija 2, što je očekivano, jer onaj uzorak koji je izvađen iz sredine, koji je praktično sličan onom koji je liven u kalupu, ima bolju homogenost, što se i može vidjeti na slici da se ne vide jasno slojevi, dakle da je čvrstoća spoja između slojeva izuzetna. Samim tim ima i manje onih mikro pukotina, prslina između samih slojeva, odnosno šupljina, i to je rezultovalo da imamo veću zapremninsku masu nego kod serije 2, kod koje je jako teško bilo izmeriti dimenzije samih uzoraka zbog te slojevitosti, da smo imali veću varijaciju rezultata. U svakom slučaju za obe serije vrednost je ispod 2000 kg po metru kubnom, što ovaj beton svrstava u laki beton. Kada govorimo o čvrstoći pri pritisku, to smo radili isključivo za seriju 1, dakle za ove obrađene uzorke koje možete vidjeti na ovim fotografijama, ali smo razmatrali 2 pravca delovanja sile, upravno na slojeve i u pravcu pružanja slojeva. Za oba pravca dobili smo istu vrednost, čvrstoće od 25 MPa, što nam pokazuje da slojevitost koja je prisutna ovdje nema veliki utjecaj na ovo mehaničko svojstvo, a to je potvrđeno oblikom loma koji je sličan onom kao da je uzorak liven u kalupu. Slično smo postigli kada smo ispitivali čvrstoću pri savijanju, dakle po obliku loma može se vidjeti da je lom nastupio baš na mjesto apliciranja sile, da nemamo delaminaciju slojeva i da opet ta slojevitost nema veliki utjecaj na vrednost čvrstoće pri savijanju, koja je dobijena u opsegu nekih 15 do 20% čvrstoće pri pritisku, što i odgovara običnim cementnim betonom. I na kraju,
možda i najvažnije svojstvo, kao što sam rekao, čistoća spoja. Koristili smo metodu aksijalnog zatezanja, primijenjeno i na seriji 1 i na seriji 2. Logično, povučenim ovim prethodnim, serija 1 pokazala je veće čvrstoće nego serija 2, ali ono što je interesantno, recimo, jeste oblik loma. Kod serije 1 linija loma je baš po materijalu, mada je to ovdje i teško utvrditi, dok je kod serije 2 na jednom uzorku po materijalu, dok je na drugom uzorku na spoju između slojeva, i to na onom mjestu gdje postoji neki defekt ili oštećenje koje je nastalo ili sečenjem ovih traka ili samim procesom štampe. Pored ovih... This is very interesting to me, but you have just 2 minutes to end up. I finish very soon. Radili smo još i metodu smicanja, ali za seriju 1 i seriju 2 sa različitom dispozicijom. Dobili smo, da kažemo, istu vrednost, ali smo pokazali da ova dispozicija za seriju 1 nije adekvatna, jer kao što vidite, linija loma se javila u oslonačkoj zoni, a to nije ono što smo zapravo htjeli, dok za seriju 2 je linija loma tamo gdje bi trebalo da bude, delimično po sloju, delimično po materijalu. I na kraju opit cepanja ili brazilski opit je pokazao da je najpouzdaniji, ima najmanju varijaciju rezultata i nekako je najjednostavniji za ovu primjenu. Vidite da je linija loma baš na mjestu apliciranja sile, a to je između 2 sloja. I zaključci, na osnovu pregleda literature i ovih naših sopstvenih eksperimentalnih istraživanja možemo vidjeti da očvrsla svojstva ovih betona mnogo zavise od različitih parametara. Oblik, dimenzije i način tretiranja uzorka, ali zavise i od procesa štampe koji uključuje pritisak pumpe, brzinu kretanja glave štampača, oblik i dimenzije nozle, putanju filamenta, odnosno sloja i sl. I svakako zbog te slojevite strukture pri ispitivanju je bitan parametar i pravac delovanja opterećenja, odnosno sile. Rezultati koje sam prikazao ovdje su nas doveli do zaključka da u ovom slučaju metode koje smo primijenili za ispitivanje očvrslih svojstava 3D štampanih betona su adekvatne, a to su zapravo one metode koje se koriste za karakterizaciju običnih cementnih betona. To je zapravo rezultovalo da odnos između čvrstoća u ovom slučaju bude i, ajde da kažemo, sličan odnosu čvrstoća običnih cementnih betona koji je definisan Eurokodom 2, a sve to posljedica da je primijenjena mješavina adekvatna i kompatibilna sa našim štampačom, što je svakako dovelo da štampani uzorci, pogotovo serije 1, imaju ponašanje tako da u mnogome oponašaju uzorke koji su liveni u kalupu, odnosno da ta slojevitost nema veliki utjecaj. I na kraju, volio bih da se zahvalim našim partnerima i kolegama koji su nam pomogli u sprovođenju eksperimentalnog rada i naravno hvala vama na pažnji. Thank you, Stefan, for this interesting presentation. This is pioneer work in Serbia and also maybe in Balkan. Are any questions? This is our last presentation in this session. Everything is clear. Stefan, congratulations. Okay, thank you very much for your attention. Now it's coffee break. I would like to ask you to shorter coffee break for 5 minutes, let's say to be 10 instead of 15 minutes. Thank you very much for understanding.
Yeah, and now the second, yeah, I'm also in SC7, so I'm aware about this. Okay. Okay, so we can start. We have a very nice session, the second afternoon session, which is opened by invited speaker. I have the honor to introduce you the invited speaker, Professor Dr. Rudiger Hofer. He is coming from the University in Bochum, from the Faculty of Civil and Environmental Engineering. Professor Dr. Rudiger Hofer studied civil engineering and obtained his doctorate in 1996, and at the Ruhr University Bochum in 1995 till 1997. He was a visiting scientist at the Danish Maritime Institute in Copenhagen and the University of Florence as a scholarship holder of the European Research Framework Program. From 1997 till 2003, he is a senior structural engineer and today a partner in several specialized engineering companies. Since 2003, he is a university professor for wind engineering at the Institute for Structural Engineering at the University of Bochum. Since 2009, he is also a designer review engineer for structural integrity and fire protection. From 2011, member of the European Standard Committee STC 250 SC1 and a National Mirror Committee at DIN. He is an expert and is working on the new generation of Eurocodes, and as we will see from his presentation, he will going to give us some insights in the new and second generation of Eurocodes. Besides this formal part, I would like to give my personal also note to this introduction. Professor Rudiger Hofer is a STEAM expert in the field of wind engineering, and his institute has a great tradition in research and testing with this famous wind tunnel, which has performed many, many interesting research studies. He is an active member, as I said earlier, working on the Eurocode, and last but not least, he is the great friend of the Faculty of Civil Engineering and honorary member of MASE. So the floor is yours, Professor Hofer. Thank you very much for your kind introduction. Yes, to be an honorary member of MASE is always a big joy. Every 2 years I'm allowed to come here and participate to your esteemed conferences. Ladies and gentlemen, it's now late in the conference, and I think my task is here not to produce maybe too much delay. Also, I wanted to say we have heard and attended very, very ambitious lectures. Especially the invited lectures have brought us to visions and have shown us how exciting our field of activity is. My presentation brings us a little bit back to, let us say, everyday's work, as we are every day guided by codes. And codification is something where a lot of experience is in, and therefore I'm also happy to be there in the circle of experienced experts in the code work. I would like to inform you briefly about future European standards. Please also take attention to the subtitle General Actions, so it is something about actions. And I'm doing this as Vice Chair of TC 250 SC1. So a short overview shows us some remarks to the priority topics of the updates, then procedures in the update of the structural Eurocodes. Short remarks will follow on various parts of the general actions part. And I also would like to comment on the coverage of climate change issues, and then some very short conclusions. Let me start with this overview. What you can see here is the full program of the EC1, the Eurocode 1, and the green marked parts will be commented on
during my short presentation. I hope it will be short enough. Please consider that here have been done a lot of changes to the different parts, but also a totally new part was created and compiled, and that is part 1.9, atmospheric icing. The others are also available now in the different national standardization boards, I guess. Let me quickly guide you through the priority topics, and this is, of course, something of political background. What was said there in the first instance, that the drafting of the new Eurocodes, the second generation, should enhance the user's confidence. The Eurocode family sees itself as working with state-of-the-art documents, and I think this is also true. All the effort was done to produce modern codes. It shall be user-friendly, and the ease of use aspect was emphasis, and that is something which might have some potential to be improved at this point. The harmonization across member states, that was a specific point. The harmonization means that traditional methods from different countries might not be included in the second generation, and then of course big fights start at the national standardization bodies, because that means always a big impact in the country when an existing procedure is not any longer in the background of the code, but we have taken attention of these and paid attention to this point, and also considered nationally determined parameters to be open enough to include those things. Sustainability consideration, there was an invited lecture just before about sustainability aspects, and that was, I think, a vision. It was a vision, and it clearly shows a way which could be possible. Of course, the Eurocode, also the developing of Eurocodes, that is a state of the art, so that is not a vision that tries to work with it with existing methods. Climate change consideration are included, and also more attention is paid to existing structures. So let me very quickly give you just a small overview about the tremendous number of why not? Something doesn't work. Okay, not this thing like this. The tremendous number of committees in the game. So what you can see here, the background is the ISO codes that are delivering input. Then we have the SEN family combined from the TC, the technical committees. So for example, TC 250 SC1 is our committee. SC1 is a subcommittee number 1. Working groups, horizontal groups, ad hoc groups, all this committee work is there, and sometimes it seems to work in an authority with all these departments when being in that area. But the real problems are discussed in these smaller circles. The working groups, the task groups, and the project teams, PT project teams, and of course also in the national standardization bodies, where all the results are then presented. And the national standardization bodies, they have the task to work with this. So for example, in your country that would be the EISRM, and that gets the results and then reflects on it from the view of this country. And then it is in the framework of the inquiry phases published and documented to the professional public. That is the light blue circle on top. And the professional public, of course, should be organized. And what could be better in your country, here in North Macedonia, to have for this task MASE. So MASE could be the structure to discuss these codes and give experts recommendation to the ISRM. This game has been trained for many years, and so I took the liberty just to give you a short overview of what is the background of the committees here. You can see that the work was predominantly guided by the British before.
although they left the Union formally, they are still the ones who, due to the experience and the good structure and the good ideas, are in the management and also in the advisory board. The coordination group has its seat there, and TC 250 has a variety of contributors there, and you can see that many countries are contributing and some countries not. And that is, of course, a question of resources, a question of a tradition as well. I must really say, and this is my personal opinion, that the number of flags to be seen here could be really increased. The procedure itself started in 2010 with the mandate M515, and now the X at the end of this time beam shall be 8. So 2028 is the date of withdrawal of the existing Eurocodes and the implementation of the newer one. That is, of course, an estimation that depends on many, many things. I think the European process will be ready then. The implementation in the countries is another question, because national application documents must be produced, and that, of course, will bring a lot of additional effort and time will be used for that. After this introductory words to the procedures, I would like to go a step forward with some remarks about the different parts, but that shall be not take too much time. So we have there Eurocode 1, Action on Structures, Part 1.1, and that is the part that we all work with every day, I would say. That is the specific weight of materials, self-weight of construction works, and imposed loads for buildings. I think this is also program in any course in civil engineering, bachelor or master level, and there we have now a new code as a proposal that has not many pages, 27 pages, and 15 pages for one single annex. The left side of this table is organized in the way that the chapters of the main document are written, and written in white color are those documents or that chapters, sections, which are following a regular structure, so the headers are always the same. In all parts of the code, EC1, you will find this introductory chapters, and then it is case specific. For example, here, specific weight of construction and stored material, self-weight of construction works, and then our classical range imposed loads on buildings. 27 pages, not too much, and the annex about the mean values of specific weight of construction materials is only 15 pages. I think there will be no problem to work with it. Some adjustments and enhancements have been done, but these are solely of editorial, maybe a little bit more than editorial changes only. There are also new values due to the fact that, for example, imposed loads are increased, especially for vehicles. Vehicle weight is growing, especially due to electric cars, also helicopter weights, also garage loading, things like that, and further adaptations and adjustments are enclosed. But I think that will bring no problem, and there are a lot of NDPs so that one can fix such a new code with own knowledge and own measurements in the country. Snow loads, there was more discussion here, but the extent is also not very large. Again, the first 4 chapters or 5 headers in the regular schedule, and then we have a design situations, modeling of snow load on the ground, snow loads on roofs, local effects, 32 pages. It follows again the classical pattern, but we have here introduced also, so if I say we, then the working group which was responsible for that, new models for snow loads on the roofs. And this new model takes account also about the question, is the right thing to use the characteristic value of snow load on the ground, or do we have to look for something more
forwarded, and that could be, for example, the question about the size of the roof. If one has a very large storage hall, then the snow load on the roof must not any longer be reduced with the shape factor 0.8, but now there is a stepwise increase to 1.0 due to the fact that there have been building equipment developments to insulation, and also the pure size of the building will avoid snow drifting, so that 1.0 is the right value. That has been discussed many times and will give, of course, some impact on static design. Of course, the building stock has not been changed then, but if new buildings will be erected, that has to be considered. Exposure coefficients are a little bit adapted, new models for pitched and gable roofs, and also abutments have been treated. So also nothing serious, but maybe there is the necessity to review that in the national standardization body under the and looking at reflecting comments from the expert public. Much more has been done in the wind loading, and that, I must confess, was also violating a little bit the principle of ease of use. You can see we have now only 42 pages in the main part, where it was before nearly 100 pages, but that was just a trick because all the data, tables, coefficients have been moved to the annexes, and therefore the annexes now has 266 pages, so we have a 300 page document, and I must really say the local standardization bodies will have a lot of work to fix that. Maybe you can see here that most of the annexes are informative. That means these are recommendations, and the national standardization bodies are free to formulate adaptations, also to formulate completely new annexes. But the annex as they are, they fit better in the procedures and are also reflecting the state of the art. There are only a few normative annexes. That means when accepting this code, one must use these normative annexes, otherwise the code is not applicable. So, for example, we cannot apply Chapter 5 or Chapter 7 wind actions when not having at hand some aerodynamic coefficients, and these are given in the annexes C, D, and E, and so these must be normative. But in this annex again, at several places, there are nationally determined parameters. So, for example, when measurements are available for certain structures, then it is possible for a national standardization body to change also piecewise coefficients there, if it is allowed by a nationally determined parameter. So the pure extent of this code will be problems when creating the national annexes, but let me please at least give you some examples for that and some guideline, and also maybe this is also some motivation to get into the topic. The extension of the scope of the application of the standard has been increased to 300 meters height. So one could ask, is that really necessary? Yes, it is, because we see that in the growing cities in Central Europe, we have building heights that really come to this limit. The highest building, office building in Germany has exactly 300 meters, and buildings in Great Britain could not be designed before based on the code models for wind, because these wind load models were only up to 200 meters. And that was, of course, a deficiency of the old code on wind loading, and now it has been extended to 300 meters, and by this also created some interesting comparison. Many values of the aerodynamic coefficients have been added. So, for example, we can easily believe that buildings in reality are not rectangular blocks, but of course with a lot of different shapes, and that has been implemented. The atmospheric icing will now be included, and there are also wind effects on silos and tanks and cooling towers, by the way. Let me
give you an example for the importance of the first point. So it has been added a quite complicated new wind load model. And of course the discussion about that was also aggressive, because the traditional logarithmical model, which also is studied by students in the bachelor courses, has been extended by an additional parameter and made adaptable to the theories of Deves and Harris. These are two meteorological experts who have evaluated atmospheric behavior, turbulences and mean velocities over height, and brought up new models. So of course it is a big step for a code to adapt such a model, and that is done only if that has a good reason, and the good reason can be shown on the next page. And here maybe I should have done that in another scale, but what I would like to ask you is to compare the blue, the gray and the orange curves in the four diagrams. And what we can see in the diagram left, upper line left, that is a comparison between the blue and the orange curve. And this comparison shows us how the logarithmical model performs with respect to a meteorological model, namely that from Hellman. And that from Hellman is well approved, and it can be seen as a reference model. By the way, it was also adapted to the German code since 1986 and never left apart. And we can see that at this terrain category with a low roughness on the ground, the blue and the orange curve fit well together. Well, this is not surprising, because the logarithmical model in first instance reflects small roughnesses on the ground. So let us say green grass near to the coastline, flat terrain, no houses, low bushes. That is terrain category 1, and that was developed by Professor Prantl from Göttingen in 1905 as a good profile. The first time it was available to know something about boundary layers, and that was implemented immediately to regulations. And so the Hellman profile is the verification by meteorologists in the atmosphere. That fits well. But if we go then, for example, to terrain category 2, which is the standard terrain category, I would say it is terrain around airports, or in flat terrain with houses and bushes and some small, let us say, industrial buildings. There we can see that now the picture is different. There is a deviation as well from the orange curve, the Hellman profile, and also of the gray curve from the logarithmic profile, and that has been adapted now here. The more roughness we have, the higher is the difference between the theoretical logarithmic curve and the validated curves from meteorology, and therefore now, using this new wind model, it is possible to extend the code to 300 meters height for all those countries who have not automatically at the beginning used the Hellman profile. And in Germany we are happy to have that done, and we must now not change any calculation procedure, but many countries should do now for higher heights, and my recommendation is to make a comparison between Deves and Harris and the Hellman profile, and you will find out the Hellman profile is simpler. So maybe that is something which the standardization body will find out. Well, here I can be a little bit quicker. It is an overview about a totally new group of aerodynamic coefficients, namely that are global coefficients. They are intended to be used when quick calculations of wind loading effects on foundations and stiffening systems, general stiffening systems of buildings are needed. In your country there is always, or in the countries where seismic activity is much higher than in Germany, there is always a lot of horizontal stiffness due to that point. But in northern and middle European countries, it is always a question which part of loading, which horizontal type of loading gives the decisive values for stiffening. And for example, for bridges and for high-rise buildings in our area, wind is mostly the relevant parameter for horizontal stiffness and not seismicity.
therefore, it is important for industries and consulting offices in that area to be able to pre-calculate quickly foundations and stiffening systems. And of course also varying shapes of buildings have been considered in the new code. That are patterns which exist, which really exist. So one had done some work to make it a little bit more abstract, a little bit more general, but these are building systems which really exist, and not only in the plan view or in the section, but also forms like this are now possible and regulated. And a special effort has been done for dynamics. So we have the phenomenon that wind excites buildings to resonant oscillations, susceptible buildings with low damping, typically high-rise buildings, bridges and towers. And there the standard structural factor CSCD, which in the same moment considers a size influence, which is a favorable effect, which lowers the load, and a dynamic influence, which excites to resonant oscillations, which increases an equivalent static load. Both is used together, and that we have now put into, let us say, a little bit adapted procedure where also mode shapes with changing sign can be considered now, and that is the CSD method, which is now in the informative Annex G. And of course, communities must now decide whether to adapt it or not. It is an informative annex, but it is an offer and it is a development of the formerly relatively unflexible procedure. Annex J was a special wish from the British for steel lattice towers and guide masts. And then we have there three new annexes, K, L, and M, and that also takes position with respect to very modern approaches like numerical, CFD methods, numerical methods in flow dynamics, which are more and more used, and that needs guidance, that needs regulation, because there are already at least two big design programs that allow for that, and that must be regulated, of course, because it delivers also non-validated results. This is not a topic of today, I just wanted to make this remark. Also, the derivation of wind speeds from measurements at meteorological stations is now commented on in the code, and probabilistic models for wind effects as well. And of course, all these annexes are informative and are used to inform the professional public. Another thing is very interesting, which cannot be solved so quickly. That is a European wind zone map, and this European wind zone map was intended to be also implemented into the code and then gives possibilities to have only one wind zone map for all Europe. Apart from the problems we have nationwide already, for example, when bridges are crossing borders, or bridges are done at positions where no meteorological stations are, then one runs really in problems. We are now working at the new Sava bridge in Belgrade, and there is a similar case. The meteorological station is a little bit apart, and it's difficult to define a fixed wind profile there, also because it is a river valley, and canalization might occur, and I hope to be able to write about that, inform about that a little bit later. But a special point gives a little bit of concern, namely the jump of characteristic wind speeds at national borders. Of course, that cannot be. That can be only in certain cases. And it is a little bit not, I would say, please take it with the right sound that I used the Danish example. So, for example, in Denmark, we have big differences between Germany and the Danish wind speeds. Maybe you can see it the best on the right-hand side. There we have our wind zones 25, 27.5 and 30 near to the border, and the Danish have lower wind speeds. Although when thinking about North Europe, this is the area where there's a lot of wind, and of course I discussed a lot with experts there, namely Svend Ole Hansen and
other people from that country. And they found out that part of these measurements have been done in 85 meters height on platforms and bridge pylons and then calculated down on 10 meters height, whereas the Germans do the other way around. They measure on 10-meter height and then evaluate it there directly. But this is something that must be harmonized in Europe because we have really problems to that. I was also a witness and expert on working out a written paper for a court about damages near to the German border in Denmark, and there always came out that maybe the wind velocity was taken a little bit low, but I have the feeling that is on a good way, so we will find their harmonization in near future. Other places are also present in Europe. So, for example, the borders between Great Britain and the Netherlands, Great Britain and France, there are all jumps in the wind profile, a big problem for a European wind zone map, and that will take some years until that will appear. Another point is vortex shedding. Vortex shedding is something that brings stacks and chimneys really in danger, not by sudden cracks and failures, but mostly by fatigue. And we have there two different vortex models in the current code. And these vortex models have the following features. On the left-hand side, you can see model number 1, or the results of model number 1, shown in the following way. On the abscissa, there are observed values of oscillations of chimneys, and on the ordinate there are calculated values used the respective code procedure. On the left-hand side, procedure 1, on the right-hand side, procedure 2. Procedure 2 is a spectral method in the frequency domain. Procedure 1 is a correlation length method in the time domain. And when calculating observed chimneys, then the result should be on a diagonal in the middle in an optimal case. Of course, it's not the case. Here we have hit rates where there is a scattering around, but what makes a little bit of problems are many values in the lower part of the left diagram. That means here predictions from the code are not on the safe side. And this is not so, only a few. On the right-hand side, it is method number 2, and the accumulation of results in the lower part mean that it is far on the safe side, so non-economic. So here we have a problem. Industries like left-hand side, owners like right-hand side, and we must find a compromise, not a compromise, we must find the right solution here. And we did that by getting one of the methods out of the code and fitting the other one by a lot of investigation which has been invested, especially, again, a Danish laboratory was contributing there, and also German laboratories, including our own laboratory, and the result is now offered to the public, and there should be some comment. Now, let me speed up for the thermal actions. Not much to be said. I can jump here and immediately just point out that characteristic temperature components and temperature differences have been found. The new thing is here that certain bandwidths are introduced, which make, again, effects for bridges with respect to their temperature dilatation. And these uncertainties is, again, a matter of I would say, discussions in the national standardization bodies. It's quite clear that these uncertainties are higher where the temperatures are higher, so there is some gradient from the north to the south, and every national standardization body must find its own solutions. I jump over this slide and go to the accidental actions. More emphasis has been put on consequence classes, and there is also now a new annex on debris. Internal explosions have been always implemented. These are gas explosions in building, housing, and the compatibility with the basis of design code
Eurocode 1990 has been increased. And then there is a totally new course, a new part, and that is atmospheric icing. That was designed after the ISO pattern from 2001. We have again glaze and rime ice classes. I think that is known to most of the engineers and has been actualized and a little bit amended here. There is now a height factor for glaze ice, and the models are left open for the national annexes. There is a lot of flexibility. Just to make you remembering, these are the diagrams, tables, and also pictures for that. Glazing and the other type of and rime ice, that is a danger for transmission lines and things like that. And by the way, I should say that we are in the moment going with a big project in two climatic wind tunnels. There is one climatic wind tunnel again in Denmark, so there's a lot of cooperation with Denmark. In Lyngby, they have a big climatic wind tunnel. We are going there to do a study on atmospheric icing. And the second wind tunnel in Europe that is working with that is in Prague, Czech Academy of Science, and also there will be done comparative experiments. Now we have seen the last 3 codes commented on, or 3 of the codes commented on. They have to do with climatic actions. So the question is immediately there, climatic actions has to do with climate change issues. How can we tackle with that? And here, of course, grows uncertainty tremendously. And that, of course, is also something that has to do with this fuzzy question that I did to Professor Katzi this morning. Markov chain and Bayesian procedures cannot be used here because the uncertainty is too big and it has no clear pattern. This is an open question how to tackle that. What happens is that flooding can be seen in a tremendous way in your neighboring country, Greece, just in the last days and some weeks ago. Tremendous effects. We can prove that with high confidence intervals, statistically also. A change of the extreme values can be seen, clearly visible, can be proven, and we cannot deny that this effect is there, especially regarding flooding. By the way, I did not comment on the new code on waves and currents, but in the new code for waves and currents, these parameters describing these effects must be implemented. And that is a little bit far from state of the art because the predictions are uncertain. We have seen, this for example is in Germany, we have seen increased icing, although temperatures are higher than before. Icing is not lower, and also snow loads are not decreasing. That has to do with the humidity content of wet snow. Also here, the characteristic values have high uncertainties, and temperatures is, I must say, the value that can be measured best, because there only simple sensors are necessary, and also long data bases are available. Here we find some example from, again, from the Czech Republic, and this was done by the Klöckner Institute in Prague, and they found out that they have to increase their surface temperature and the temperature differences for buildings. When considering wind, we have to face a certain problem. From all climatic sources of loading that we know, wind is the most unknown, the most extreme wind is the most unknown one. Not only extreme wind, also everyday's wind. We are not sure if the quantity of storms will grow. We are not sure if the extreme values are growing in the moment. We don't know if the number of tornadoes is higher. I have some slides about that, but I had to sort it out. What we know is that new effects become more frequent, namely the incorporation of thermal effects into deep pressure zones,
And what I mean is again a nice example where we can see some storm measurement here. On the lower diagram you see two curves, a green one and a violet one. The green one is a 10 minutes mean value over time, and these are several hours and days measured here. And the purple one, these are gust wind speeds, so those wind speeds which are taken for design, not the mean velocities taken, but the gust wind speeds, times a statistical factor. And of course the question is, what is the statistical factor? For a pure mechanically generated turbulence like a deep pressure wind zone, one of these deep pressure zones that come from the Atlantic and then covering Europe and producing the storms, that is well understood. We know the gust factors which belong to that. It is something between 1.4 and 1.7. But here we can see that there was a factor between the green curve, the mean value, and the measured, not estimated, the measured gust wind speed of more than 2. So absolutely unusual, and it was not clear what this was. And after some consideration, it came out that that was a thunderstorm, but a special thunderstorm, a downdraft, implemented in the first vortex of the deep pressure zone. And these effects are temperature dependent, and they become more frequent. So that is a very complicated source for a new phenomenon that comes up more often. And so I guess that the gust factors have to be improved. And that is also something where a lot of research is ongoing. The Italians, Giovanni Solari, has taken an ERC grant on that and formed a big laboratory in Genova. Very unfortunately, Giovanni died 1 year ago from a disease, and his team is ongoing with this research, and also other groups in Canada and in the United States, they are going in this investigation, and that will change our gust factor surely. If we look to predictions of wind speeds, which are available of extreme wind speeds, not the number of everyday's wind speeds, then we find this picture. That is one with a 95% confidence interval after the student t-test. And what you can see here with yellow colors, that is a slight increase of wind speed, of extreme wind speed, and blue color is lower wind speed, and that is a prediction to the year 2100. So within the time frame for which we plan important structures. And, but the difference is not so large, so we can see that in Europe we come up with up to 0.75 meters per second more. That means only a very, very moderate corrections of our characteristic values. That will be absolutely different for other climatic actions. So let me come then to a conclusion for the climate change coverage. That has been proposed by a document from TC 250, and there will be introduced a factor, but this factor is, after my point of view, pure formalism, because this factor is not, has no life inside it. There is no number for this factor. In the moment the factor is 1. It's only a form to deal with it in future. And I think there much more work of enthusiastic, especially young engineers is needed, because we cannot come up with such a thing and just say national standardization body, find your factor. Then it's not very interesting to do that. So to end my short presentation here, I would just to give you an overview about the codes I was reporting on. The status is that the inquiry phase for these parts are running, with the exception of wind actions. That is a year later due to the big extent of new procedures which have been implemented. The inquiry phase means now opinions and comments from the expert public is asked for, and then shall be formulated as a comment to the project teams, or better said to the working groups, and then it shall be implemented or not, such a proposal. We have found out that user friendliness was not put into question by the test users and also by the publics that got already the codes.
The harmonization was also very welcome, with the exception of very few procedures. Especially positive was accepted that the codes are open for new materials and new methods. So that was commented very positively on. The climate change issues were not commented at all because nobody knows numbers. And at the end, I must say that your input as people who work every day with codes like that, this is the most important thing, to discuss the codes now after the experts have made a proposal, and every opinion is very welcome to the inquiry phases. And if your country or your group is not part of an inquiry team, then I could only invite you to send on the short draft just a comment to me myself, and I try to bring it into this committee, and then maybe at least the opinion is not lost. So, production of national annexes is the work of the next years, and with that I can close, and thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Hofer. Thank you for the insight in some of the parts of the second generation of Euro codes, and your German, let's say, national annex is part of what you plan to implement. As far for the implementation of the second generation, you put some X at your first slide. I will try to give you a solution. Maybe it's 4, number 4. So the X is 4. We'll see, but it will be very soon, as I heard. 40 or 4? Yeah, I think it's more like 4. But anyway, now I will ask the audience for some questions, please. May I just make a comment to your expectation? This 4 does not mean of the current code family. This X is for the future code. Yeah, exactly, for the second generation. This is what I thought. Yeah. And that will be larger than 4, I guess. Questions? Yeah, what to put as a question for such a mass of regulation, I know. But comments are also welcome. So it's obvious, Professor Hofer, that Europe is not so united with the winds as you showed us. So is it going to be a step forward in this regard, or you expecting that everybody will keep their grounds? Yeah, I think it is not. It has a good reason why the part number 4 is the last one in the inquiry phase, because there have been already a lot of discussions, and that will be ongoing. I guess that a lot of countries will use the old national annexes for all the informative annexes instead of formulating new ones. But this is only a personal guess. I would not know how to come forward quickly with that. But this is really a problematic case, I must say. Okay, if there are no further questions, we'll invite the president of MASE to hand you in the certificate. Yeah. Before we continue, I would like to ask the presenters to try to keep in line with the time frame, not to gain additional delay. Our next presenter is Radomir Folic from Faculty of Technical Sciences from Novi Sad. He will present a paper, New Tendencies in Designing Durability of Concrete Structures, that he wrote in co-authorship with Zoran Brujic. Thank you, Mr. Chairman. We prepare this presentation in English, but I will speak Serbian to be faster. Poštovane koleginice I kolege,
Ja ću u uvodu reći nekoliko reči o tim aktivnostima. Čuli ste kolegu Hefera da se radi aktivno na osavremenjavanju ovih naših propisa. Motiv za pisanje ovog rada je jedno savjetovanje Društva konstruktera Srbije pre 2 godine u Aranđelovcu, kada smo diskutovali o inovaciji propisa. Dvojica kolega iz jedne, da kažem, poznate evropske firme su imali primjedbe da se brzo to menja, jer je pravilnik za konstrukcije pre 3 godine usvojen i usvojeni su eurokodovi iz prve generacije. Da podsjetim, 90. godine su bili predstandardi. Od 2002. pa do 2006. godine su bili prva generacija standarda, sada se radi na drugoj generaciji standarda. Kada se govori o betonskim konstrukcijama, onda treba pomenuti i Međunarodnu federaciju za beton, koja je nastala spajanjem Evrointernacionalnog komiteta za beton i Međunarodne federacije za prednapezanje davne 1998. godine na kongresu FIPA, Međunarodne federacije za prednapezanje u Amsterdamu. FIB radi također na inovaciji propisa i to skoro paralelno sa evropskim normama. Pa da pomenem iz prošlosti nešto što je značajno za ove mlađe. 1969. godine CEB je tad bio, znači Evrointernacionalni komitet za beton je doneo model code. To je model propisa za betonske konstrukcije u kome faktički daju neki okvir da bi nacionalni komiteti trebali da se uklope u taj okvir i da naprave nacionalne norme koje bi bile što bliže i saglasnije sa tim. I tada je došlo do jednog velikog problema vezano za trajnost betona, jer su neki, da kažem, uslovno rečeno statičari više uticali da se smanje zaštitni slojevi betona, jer navodno krak unutrašnjih sila se povećava, pa se racionalnije konstrukcije dobijaju i u mnogim evropskim zemljama je to i prihvaćeno, uključivši i raniju Jugoslaviju. Rezultat toga je naglo propadanje betonskih konstrukcija, naročito zavisno od agresivnosti sredine, naročito znači u agresivnim sredinama. Ono što je značajno, to je da je posle toga evropske norme i FIB su to popravile, pa čak smo i mi 1987. godine u pravilniku to značajno popravili i nije bilo tragičnih tih posljedica po naše konstrukcije koje projektiramo. Zašto trajnost konstrukcija? Pa mislim da se to uklapa i u naslov ovog savjetovanja, jer je trajnost ono svojstvo koje je vrlo značajno za i sigurnost samih konstrukcija i racionalnost, i zbog toga je trajnosti posvećeno mnogo pažnje i u FIB-u i u Međunarodnoj federaciji za beton i u komitetima evropskim. Da pomenem samo da je nekoliko tih workshopova bilo. Prošle godine je bio jedan workshop, a ove godine je posljednji bio 23. maja. I na tim workshopovima je puno novog rečeno i onog što će biti tek, jer ova decenija je zacrtana kao decenija u kojoj će ta druga generacija eurokodova biti objavljena, publikovana i usvojena u većini razvijenih zemalja. Mi ćemo verovatno malo kaskati kao što smo i u minulom periodu. I da pomenem da je uvedeno 10
eurokodova, 10. eurokod se odnosi na konstrukcije od stakla. Znači, staklo je uvedeno kao 9. je bila aluminijum i 10. je konstrukcija od stakla. Ono što se primećuje, jer sam sa kolegom Brujićem, mi smo najviše proučavali Eurokod 2, uslovno rečeno, znači evropske norme 1992 koje se odnose na betonske konstrukcije. Ali smo takođe analizirali od Eurokoda 0, znači koji se odnosi na sve konstrukcije, do recimo Eurokoda 8. To je neka sfera koju smo i ono što se primećuje to je da za razliku od prve generacije eurokodova, zgodno je da znate, približavamo se američkom konceptu performansnih stanja, projektovanja zasnovanih na performansama. Naime, Amerikanci su poodavno, naročito za konstrukcije u zemljotresnim područjima, uveli ta performansna stanja od trenutne useljivosti, odnosno od trenutne upotrebljivosti objekta do prevencije rušenja objekta, a evropske norme su tvrdo insistirale na graničnim stanjima upotrebljivosti i graničnim stanjima loma. Recimo za taj Eurokod 8 Mike Forde iz Grčke je naročito insistirao na tom upoređenju i na tome da možda treba usaglasiti sa Amerikancima. Znači u svim, uključivši i Eurokod 8 i Eurokod 7 i tako dalje, ovo što smo mi na osnovu materijala koji su bili dostupni i draftova koji su takođe bili dostupni, koji su sada na razmatranju da bi se to usvojilo. Da krenem od toga šta je bitno kod trajnosti. Znači, trajnost je do 80. godina bila zapostavljena, jer čak smo učili u početku da su betonske konstrukcije trajne, da su maltene, zahvaljujući onoj činjenici da tokom vremena se povećava čvrstoća, a čvrstoća nije jedino svojstvo. I kada su počele sanacije objekata, naročito ovo što sam pominjao 71. pravilnik našao 71. godine, onda su ljudi shvatili da je problem vrag odno šalu, kako kaže naš narod. Šta je bitno za proučavanje trajnosti? Bitno je da usvojimo ili da ga poznajemo ili na osnovu statističkih podataka, praćenja, stanja konstrukcija, određenih konstrukcija u normalno određenom ambijentu i sredini koja može biti više ili manje agresivna i to je problem ponašanja i deterioracije, odnosno opadanja mehaničkih svojstava tokom vremena. To je jedna od najbitnijih kategorija da se taj aspekt, ovo je dosta sitno, ja ne znam da li može možda da se ovo poveća. Prosto, mislim, dosta dobar vid ima, bar mislim. A tamo, da. Pa evo, dobro, bolje ovako. Znači, šta je u sadašnjem predlogu? Postoje načini i dugo se koristi, to je preskripcija, odnosno propisivanje zaštitnih slojeva saglasno izloženosti ili ambijentu u kome se konstrukcija nalazi i to smo navikli na tako nešto, međutim sada je uvedeno i granično stanje trajnosti. S tim što granično stanje trajnosti je dosta dobro razrađeno za delovanje karbonizacije i za delovanje hlorida. Nažalost, za ostale hemijska dejstva
fizička dejstva, biološka dejstva i tako dalje, to nije učinjeno i nije razrađeno i to je jedan od problema koji ono što je sada značajno, to je da se uz ta performansna stanja potrebno su odgovarajuća ispitivanja i za performansna stanja nema dovoljno podataka da bi parametri bili valjani, vredni, da se uvrste u analizu tih performansnih stanja. Zbog toga je ovaj dokument koji se odnosi na trajnost betonskih konstrukcija predvidio dve varijante. Jedna varijanta je da se koriste tabelarne vrednosti, ali ne tabelarne vrednosti koje su ranije bile, nego je uveden jedan novi pojam, otpornost prema izloženosti. To je ovo exposure resistance classes. Znači, klase otpornosti prema izloženosti. To je ono što je bitna kategorija i umjesto onih samo ranijih klasa. 2 minutes to finish. 2 minutes are left. Znači, to je aspekt, taj nije kao ranije samo izloženosti u ovog ambijenta, nego i normalno da se Eurokod 2 oslanja i na evropske norme 206. Evo, ono što sam naglasio da se uglavnom razmatraju površinska korozija, karbonizacija i dubinska korozija i da se zadržimo na ovom. Predlog je, ranije je bilo ovaj deo, ja sad više ne znam, ima neki krug je bio, ovaj inicijalni deo, pa je naglo bio onaj FICO zakon, linarna, progresivni deo koji je bila linarna funkcija, nije više linarna funkcija, nego propagacija je zakrivljena linija gde se smatra da je tek kada počnu da nastaju oštećenja mnogo veća nego što su dopuštena ili prsline, tek onda se, ja sad ne znam kako se rukuje s ovim, znači kraj eksploatacionog veka, jer ove klase koje su novo uvedene nisu sad klase samo izloženosti, te klase zavise i od izloženosti, od kvaliteta betona i od, da kažem, mnogih parametara koji se uvode da bi se ostvario odgovarajući indeks pouzdanosti. Ovde je u pisanom radu je to detaljno obrazloženo, znači izloženost prema klasama izloženosti i veza klasa izloženosti. Za karbonizaciju imamo 8 klasa od 0,5 do 7, za hloride imamo 12 od 0,5 do 10 i zavisno od čvrstoće betona, od eksploatacionog veka, vidite ovde horizontalno piše eksploatacioni vek 50 godina, 100 godina, znači za te vrednosti, za te godine su eksploatacionog veka date te preporučene vrednosti. Šta je još bitno, sem klase izloženosti i eksploatacionog veka, to je
još nekoliko parametara, da li upotrebljavate zaštitu, evo Ading ima tu ispred naše sale zaštitne premaze i ostalo, znači i od toga zavisi ta trajnost i normalno da se tako radi. Ono što je dosta pojednostavljeno, to je da se može, naime, moguće je da se opredelite za jednu ili drugu varijantu. Ako idete na proračun performansnih stanja, onda ćete imati malo više posla, ali ćete imati verodostojnije podatke. A ako idete na korišćenje ovih klasa otpornosti prema izloženosti, onda ćete imati manje posla, ali nećete imati dovoljno racionalnu konstrukciju. Ono što se uslovljava kod proračuna, meni je rečeno, predsjedavajući, moram da vam kažem da mi je rečeno da ću imati 20 minuti, zbog toga sam malo neke istorijske aspekte rekao. To mi je rečeno, rekao mi je predsjednik Nakov. Brzo ću ja završiti, ne sekirajte se, to ću ja odraditi kako valja. Ono što je bitno, to je da, znači, minimalna čvrstoća betona je 25, da još jednom pomenem, znači da se može reći da je uvedeno granično stanje trajnosti vrlo kompleksno. Ono što je mana nije samo što je ono kompleksno, nego što vi možete samo za dva aspekta, karbonizaciju i hloridnu koroziju da pokrijete, a ne možete da pokrijete sve. Ostale stvari su vrlo fluidne i zbog toga se komitet taj opredelio da dozvoli da se koriste te minimalne debljine zaštitnih slojeva. Eto, to je otprilike ono što sam mislio da kažem, a ovo sam rekao zato što mi je rečeno da će imati 20 minuta zbog toga. Inače, ne želim da zadržavam. Professor Folić, thank you very much for your presentation and for pointing out this problem of concrete. We can allow one short question from the audience. Thank you, otherwise we can continue. Thank you. Thank you. So we go now to the next presentation. The topic is analysis of wind action on container stacks according to EC standards. The authors are Professor Todor Vacev, Daniela Đurić-Mijović, Miloš Milić, and Andrea Zoric. They are coming from the Faculty of Civil Engineering and Architecture from the University of Niš. Can we start? Yeah. Okay. Mr. Chairman, dear colleagues, it's not quite comfortable under those reflectors. First of all, I would like to say that Professor Heffer gave me a wonderful introduction for my presentation, quite unintentionally, but nevertheless I do thank him. As you see the title, it's one case study, and these are main parts, so save the time. The object is a container stack site. It's some kind of specific type of structure, a little bit different from bridges, buildings, and other structures. Why? The purpose is quite simple: storing of transport containers, flat pavement, and just that. But what are the problems? First, manipulation needs of the operator, then everyday dynamic changes of the situation. Some containers are removed, some are brought in, and so on. And one particular problem is the multi-level storing. In order to save
the area, storage area, all operators put containers on multi-level storing, 4, 6, and even more levels. The container itself is lying on the so-called corner castings. We can see it in the large picture and on the right enlarged. These hollow parts are intended for supports and also for crane lifting, for fixing, anchoring, and so on. So they use as supports. Since the stack sites are wide, flat, they're exposed to severe winds. Many stack sites are near seaports, and that's even worse. So, wind action on such sites can be very, very critical. In case of collapse of some container stacks under wind, the staff which works there can be in very high danger, and so every single stack site has to be considered about wind action, and every location is specific, as we know. In this research, one specific container has been analyzed, and the motivation was one accident on one such site, where operator decided to order some study so that can be sure that the site will be safe, and to possibly introduce some kind of warning system based on anemometer and some alarm system that will, in case of some critical wind velocity, the stuff can be removed from the stack and the containers are left to the wind. Second goal, second reason was to determine eventual need for anchoring the containers. Namely, in common practice is that containers are just put on the ground, and some are put above and above and above without any fixing, any anchoring. In some cases, especially on ships, they are anchored with some chains, with heavy ballasts, and so on and so on. And the third reason is to, for the operator to consider to alternate the orientation of the containers regard to the main wind direction on that site. Problem was that there are numerous stacking combinations. There is no order, there is no some established pattern on every site. So in this research we had to narrow the selection, and you can see on this scheme what we analyzed. 4 cases with 1, 2, 3, and 4 levels of storing. And to further narrow the research, we considered only empty containers, as they are more vulnerable to wind action than the full ones. Wind direction was treated as acting on the largest area of the containers, and unsafe conditions that were analyzed were potential sliding and potential overturning. Wind action was applied on windward and leeward sides. Lateral sides were excluded because they anneal each other. They act on opposite directions. But wind suction on top side, on the roof of container, could lift the object, the container, and it could reduce the friction force.
But in this case, we neglected that because it simplified the research, and also the containers have a pretty large mass, almost 4 tons, as you can see, so we excluded that. The container type is high cube, the largest one from the possible standard containers that are present on the market, and here are their dimensions. Wind intensity was calculated standard by Eurocode. Sliding and overturning are different phenomena considering the genesis of their arising, so they had to be calculated separately. And all cases were analyzed in 2 so-called modes. The safe mode, standard one for design, where we applied safety factors used from Eurocode, and the purpose of this mode was to get some kind of velocity database, wind velocity database for that site in order to safely operate. The limit mode, second mode, all safety factors were excluded or set to 1, and this was a referent. We wanted to see what were the critical wind velocities where sliding or overturning should theoretically occur. The sliding check was simple, comparison of wind force and the resisting force generated by friction. The overturning check was comparison between overturning moment from wind and stabilizing moment from container weight. Regarding the friction, we had 2 types of contacts. The bottom container lying on the concrete pavement had a friction coefficient of 0.6, and the container that lies over another container, in that case we have steel over steel friction coefficient of 0.4. The important fact is that this multi-level storage can generate many different collapsing scenarios. And that happens even in one single stack case. And I here gave one example. I will not read everything, but 4 levels, if you have 4 levels, it generates 8 subcases of sliding or overturning. And they are listed here, as you can see. So all of them had to be analyzed, and the number of calculations rises. It was done simply by MS Excel. This table presents a preview of the results, giving critical wind velocities for the safe mode and for the limit mode. On the left column is storage scheme with 1, 2, 3, and 4 levels. And here we have cases and subcases. 1 level, only 1 subcase, but 4 levels, 4 subcases. And here is the results, and the results for the limit mode. And in this column, we have the collapse mechanism that happened for that calculation. Sliding over ground, overturning, and so on and so on. In conclusion, after the calculation, we observed that critical wind velocities for the limit mode are normally higher than for the safe mode. It's expected. But the difference are not uniform. They range from 33% for case A44 to 112% subcases which are listed here. Second, greater stack height gives lower critical wind velocities, logical and expected. But the drop in critical wind velocity is regular for the limit mode,
but it is not regular for the safe mode. Also, in the limit mode, overturning collapse occurs at lower wind velocities within one storage case, especially for 3 and 4 levels. But in the safe mode, this is not the case. Even inverted behavior is observed. We can go back. So here, 4 levels, and we have 4 subcases. The critical wind velocity almost rises. It's equal but rises, but for the limit mode, it drops almost regularly. So different behavior. As a conclusion, or several conclusions, we can say that difference of critical wind velocities in the safe and the limit mode indicate that possibly Eurocode safety factors are over-conservative. Also, limit mode shows more regular pattern of critical wind velocities when stack height is varied, and also when we consider only one single subcase. Finally, both these conclusions suggest that application of some more sophisticated methods should be used, like contact analysis and finite element method, and also the computational fluid dynamics combined with the fluid structure interaction. At that moment, I can say that one such investigation is in progress, and we hope that we will have soon the results. Thank you. Thank you, Professor Vacev. It's really interesting problem that you analyzed. You were good with the timing, so we can have a questions, so we can take questions. Maybe I should go. Oh, it's okay. So if you have a questions. I maybe have a comment, if I may. Yeah, please. So you showed with this safe mode that the wind of 8 meters per second will result in overturning or sliding the container. Yes. So I find this wind speed very low, because for all the sailors here in this room, if there are any, this is a very light wind, which is everyday wind on the coast, where usually these containers are stored. So from this conclusion, I would say that these accidents would occur on daily basis. Yes, that is a very logical question. But I didn't hear you. Do you mean the container sites on the land or on ships? This is a very light wind that... Yes. But do you mean stacks on land or on ship deck? On land. I'm referring to this number. Okay. That seems very low. Very low. You mentioned that it is for the safe mode. I also doubt about the safe mode, and that was our conclusion. We think, after this investigation, that the safe mode gives over-conservative, so very low values. There is a significant difference between critical modes. And some investigation using CFD that we are doing now show that the differences are even higher. But we could not avoid the safety factors given from the Eurocode. Nevertheless, some tables, some literature data gave very similar critical wind velocities like this one, 10 meters per second, from some other sources. So we are not the only one that received such results.
but it is very low. It's not a storm. Thank you. Yes. So we have our next presentation from Goran Milutinovic, Rade Hajdin, Ivana Andrijašić, Miloš Milosavljević, and Marko Bajić. Goran Milutinovic will present overview of bridge traffic loads in Serbia using BVIM. Thank you. So my name is Goran Milutinovic. I'm a PhD student at the University of Belgrade, and I'm also, parallel with that, I work as a bridge designer in a company called DB Engineering in Belgrade, Serbia. So today I will talk about overview of bridge traffic loads in Serbia using bridge way in motion system. This is a paper that we wrote, Professor Hajdin and I, with colleagues from bridge owners in Serbia, Putevi Srbije. So first, what is BVIM, bridge way in motion system? This is a system where the bridge is applied as a weighing scale to determine the vehicles on the bridge and its axle weight and axle spacings, as well as the time of the passage, speed, as well as the lane in which it passes the bridge. So this is a picture of the BVIM system that was installed in Serbia by Putevi Serbia. They purchased the system from a Slovenian company Cestel. And they did locations, they did measurements on 70 locations throughout Serbia with duration of 14 days each. So a little bit about the BVIM system from the Cestel Slovenian company. On the figure on the left shows a schematic view of the system, where there is main sensors, temperature sensors, cabling, data acquisition system, and external router to send data. And basically, by mounting let's say simply the strain gauges on the bridge superstructure and measuring the strain, by this system, it is possible to determine which vehicle is on the bridge and make a record of the traffic from which you can completely reconstruct the real traffic. So on the figure on the right is shown the so-called BVIM algorithm, showing simply how they find out what vehicle is on the bridge. I is the observed influence line. A is the unknown axle load. Then in the equation below, G is the bridge response, the sensor response, and M is the number of times the record has been made. So by the sampling rate of this system of 500 samples per second. And if vehicle is crossing a bridge for a couple of seconds, then they get a number of equations 2 orders of magnitude larger than the number of unknowns, the axles, and they, by some advanced mathematical tools, they are able to find out the unknowns, the axle loads. What's also interesting is they use the observed influence lines and not the theoretical influence lines. The figure on the left, using the same algorithm from the previous slide, and using the large number of random vehicles, and of course knowing there's some points on the influence line. This, for example, the 3-span bridge and influence line for the bending moment in the middle where the sensor is located. They're able to make the real influence line. And why there is a difference between theoretical and observed
influence line is that probably maybe the bearing was theoretically you can assume it's a pin, but it's actually a semi-fixed connection. There is a soil pressures, maybe restricted movement of the expansion joint, and similar things that make the real behavior of the bridge. They're also on the figure on the left. Well, the figure on the left, they're also able to separate the dynamic and the static component of the measurement. So as vehicle is crossing the bridge with some speed, of course it will make some dynamic effect, and the dashed line is the static component, and the solid line is the dynamic component. You can see it's oscillating about the static effects, and basically simply saying that they set a cutoff frequency. All frequencies that are higher than those are the dynamic component, and they're eliminating, and what's left is the static component, and then based on that they're able to say what is the static weight of the vehicle, and that's basically what user want to have the static weight of the vehicle on the bridge. So until now I was talking about the system. From now I will talk about the measurements that were done. So Putevi Srbije, bridge owners in Serbia, they carefully planned the locations of the measurements, geographically covered the entire country from Zrenjanin to Pirot, and they monitored freeways and highways, different type of the roads. And now we did some preliminary numerical and graphical statistical representation of the main parameters that affect the response of the bridge due to traffic. So the upper table is the track rate on several locations. So basically the percentage of the trucks in the total traffic ranging from 10 to 20 maybe. And then on the lower side there is numbers of the vehicles in a slow and in a fast lane, which also can be interesting for the response of the bridge. Now this is GVW, gross vehicle weight. So on given here is the histograms of gross vehicle weight on 4 locations, on 4 stations, and you can see maybe 3 modes, three most frequent values, just above the 3.5 ton, which is the limit for the heavy vehicles, and there is no, in this database that we are describing, there is no vehicles lighter than 3.5 tons. Then the next most frequent value is around 150 kilonewtons, and then also just below the legal limit for the routine traffic, around 400 kilonewtons. 400 kilonewtons, and after that there is a sharp drop, as we expected because of the legal limit. Next parameter that is important is number of axles. Again, 4 histograms from 4 measuring locations. Most frequent number, the most frequent truck is a 5-axle truck, and we noticed that on a freeway, there is no, the 5-axle truck is definitely the most frequent one, and on the local roads, there is also a lot of 2-axle truck, which might be expected because of the local traffic and because of the local traffic, smaller vehicles are more frequent. Another histograms for the axle spacing. So again, the most frequent value is the tandem spacing. Now the axle weight, the most frequent value is usually around
75 kilonewtons for a single axle, and there's again, you can see a sharp drop after the legal limit of 113 kilonewtons. And again, the last histogram that I have is for the speed, and usually those vehicles are running most frequently with the 80 kilometers per hour. So why this is all these statistical representations were important? Because these are these measurements that exist. It's very good that they exist, but they're small. They're short term, and for example, in some countries, for example, in Switzerland, they're much longer term. I know they have measurements that last for 20 years on 10 locations, and when you have that type of data, it's much easier to do some probabilistic study. And in this case, you need to somehow scale up, do some simulations of a traffic, and because the final goal of this study is to determine what would be the appropriate traffic load model for the existing bridges in Serbia. So in order to do that, we need to do some traffic simulations to extend the time range of the measurements. So just as a background for all of this, Serbian police as a public information provided information about the registered vehicles that exist in the registry, and on the left it's number of vehicles per year regarding all vehicles, regardless of the gross vehicle weight, and it can be seen that there is like 40% of the traffic growth, 40% more vehicles on the Serbian roads, registered vehicles, as we probably see by the traffic jams in Belgrade, for example. On the right side, again, the very similar chart, but now regarding in specific gross vehicle weight ranges. And what's maybe more very interesting for us is the range between 30 tons and 44 tons. Basically, those heavy vehicles, and it almost doubled in 10 years. So all these two charts are basically some guidance regarding the traffic growth, and with the final goal of setting up the traffic load model for existing bridges. So, as a conclusion, we provided overview of the bridgeway motion measurements that were done in Serbia, and for us they represent a solid basis for the probabilistic study that we are currently doing for the optimum traffic load model for existing bridges in Serbia. And what is the main advantage of these measurements for us is that we can reconstruct the whole traffic during that period of measurements, and we are able to capture the simultaneous occurrence of heavy vehicles on the bridge on one location at the same time in different lanes. And the histogram that we showed will allow further simulation of traffic loads for the study that we are doing. So that will be all, and I'm open for any questions. Thank you very much for this nice presentation and keeping in time. Are these systems permanently installed in Serbia? Excuse me? Are these systems permanently installed in Serbia on the bridges? Yes. They bought a system, and then there was initially there was all these measurements that we showed. They were done on 70 locations, and since then they installed it on one location. It's now continuously recording. Yeah, these are very important data that can be used in many ways, also for design of fatigue, especially in steel bridges. Any questions from the audience?
Thank you very much. Okay, so we are slowly coming to the last presentation for this session. It's with the title Dynamic Behavior of Reinforced Bridges Under Moving Load, a Simplified Numerical and Analytical Approach. The authors are Dejan Janev, Tony Rangelovski, Darko Nakov, Goran Markovski, and Peter Mark. The presenter is Dejan Janev. Почитувани председавачи, почитувани присутни, како еден од авторите на трудот со наслов Динамичко несување на армирано-бетонски мостови при подвижни натоварувања, поедноставен нумерички и аналитички метод. Најпрво ќе започнам со можните начини на разгледување на динамичкото несување на армирано-бетонските мостови. Постојат неколку начини, каде што првиот е со испитување со пробно товарење, вториот е со нумеричка анализа на интеракцијата возило-мост и третиот е преку аналитички пристап, со тоа што без разлика кој пристап да се избере, се следи одреден одговор на конструкцијата, каде што во конкретен случај тоа е динамичкиот коефициент кој што го разгледуваме. Динамичкиот коефициент покажува за колку пати ќе се зголемат влијанијата добиени од статичкото дејство на товарот, односно тоа е параметар кој што ни обезбедува важни информации за проценка на состојбата на постоечките конструкции, како и при проектирањето на нови мостовски конструкции. Тековната рамка на истражување е поделена на 4 дела, каде што првиот дел ја дефинира програмата за динамичко испитување со пробно товарење, вториот дел разгледува нумеричка анализа, односно ја разгледува интеракцијата помеѓу возилото и мостовската конструкција, третиот дел е креирање на база на податоци и четвртиот дел е анализа на податоци со аналитички пристап. Кај првиот дел во однос на креирање на програмата за испитување со подвижен товар, најпрво треба да се утврди состојбата на мостовските конструкции, односно во каква состојба се наоѓа конструкцијата пред да се изврши испитувањето на истата. Потоа се дефинира пробниот товар, односно се дефинира какво возило ќе се користи, колкав ќе биде бројот на оските на возилото, меѓуоскиното растојание, брзината на движење на возилото, како и тежината на самото возило. Исто така, од аспект на возните карактеристики на возилото се дефинира брзината на движење и траекторијата по која што ќе се движи возилото на мостовската конструкција за време на испитувањето. Следен чекор е определување на мерни места кои што ќе бидат поставени на конструкцијата, како и мерна опрема која што ќе се користи за време на испитувањето, со тоа што најчесто се одбираат критичните пресеци на мостовската конструкција, каде што го очекуваме максималниот одговор кој што го разгледуваме и не е од интерес. По завршување на испитувањето на конструкцијата се преминува на обработка на резултатите, користејќи соодветни техники за обработка на сигнали, со цел да се добијат максималните динамички и статички одговори. При нумеричката анализа даден е диаграм на тек, кој што ја опишува самата анализа, со тоа што за извршување на анализата користен е модулот OpenSysPy во Python, кој што представува модул за нумеричка анализа со конечни елементи. При самата анализа најпрво се дефинира моделот на возило, подоцна се дефинира моделот на мост, се врши интеракцијата помеѓу возилото и мостот, се врши дискретизација на двата модели, подоцна се дефинираат динамичките равенки на возилото и на мостот, односно на нивната интеракција и се преминува кон решавање на динамичките равенки. И на крај се врши интерпретација на резултатите. Најпрво се дефинира моделот на воз, односно се дефинираат карактеристиките на возилото, како што се масата на возилото, крутоста и придушувањето на системот на суспензија, бројот на оски и оскино растојание, како и почетните услови на возилото, односно почетната местоположба, почетната брзина и почетното забрзување. Во литературата се дадени неколку карактеристични модели на возило кои што може да се применат, од кои што во конкретниот труд е применет последниот модел кој што представува подвижна осцилаторна маса, како што е дадено на најдолниот график од слайдот. Потоа се дефинира моделот на мост, се дефинираат карактеристиките на мостот, односно се дефинира масата на мостот, крутоста и придушувањето на мостовската конструкција, статичкиот систем на конструкцијата, како и геометријата на конструкцијата, бројот на распони, должината на самите распони, ширина на мост, висина и рапавост на подлогата на асфалтната конструкција.
Потоа се дефинираат граничните услови кои што пред се зависат од статичкиот систем и се дефинираат почетните услови на мостот, односно почетните вертикални деформации, почетната брзина и почетното забрзување, кои што на почетокот пред да навлезат возилата на мостот се еднакви на нула, односно се смета дека конструкцијата мирува пред да навлезат самите возила. Овде на првата скица е прикажан дискретизиран модел на конструкцијата, односно поедноставен линиски модел, кој што е добиен преку модулот OpenSys и дополнително е даден приказ и начин како треба се земе во предвид рапавоста на подлогата и интеракцијата помеѓу подлогата и самата конструкција. Рапавоста на подлогата може да биде определена на два начини. Едниот начин е преку експериментален пат, односно таа да се добие со испитување на подлогата. Вториот начин е математички, односно преку примена на случаен гаусов процес. На графикот каде што е прикажана рапавоста на подлогата може да разгледаме опсек од многу добра до многу лоша состојба на самата подлога. Кога започнува номеричката анализа на интеракцијата помеѓу возилото и мостот, најпрво се врши дискретизација на моделите, потоа се дефинира вкупното време кое што е потребно возилото да помине преку мостот и временскиот чекор според кој што се врши анализата, се определува влезот и излезот на возилото од мостот со тоа што се користи хевисайдовата функција на чекор. Карактеристично за оваа функција е дека ако ја разгледуваме координатата на осовината на возилото, која што е дадена како x, ако вредноста на x е поголема од 0, тоа значи дека функцијата добива вредност од единица и ни укажува дека возилото се наоѓа на самата конструкција, односно ако вредноста на координатата x е помала од 0, тогаш функцијата има вредност 0 и укажува дека возилото веќе е излезено и е надвор од самата конструкција. Потоа се дефинираат динамичките равенки на интеракцијата помеѓу возилото и мостот и се користи Нюмарк бета методот за решавање на нумеричката анализа. Овде се прикажани неколку резултати каде што како одговор на конструкцијата е разгледувано вертикалното поместување, со тоа што на првиот график може да се увиди ефектот кој што се јавува кај вертикалните поместувања кога разгледуваме влијанието од придушувањето на конструкцијата, односно со црвена испрекината линија е прикажано кога придушувањето на конструкцијата не е земено предвид, односно со сина линија прикажано кога тоа придушување на конструкцијата е земено предвид, додека на двата десни графици е прикажано влијанието од крутоста на подпорите. Првиот десен график го презентира моделот кога лежиштата се разгледуваат како апсолутно крути, додека вториот график го зема влијанието, односно ја зема крутоста на лежиштата. Не напоменав дека за време на нумеричката анализа се направени повеќе од 27.000 разгледани случаи, со тоа што се разгледувани гредни мостови со статички систем проста гред. Откога ќе се заврши со нумеричката анализа, се преминува кон креирање на база на податоци. За креирање на базата на податоци се разгледуваат 4 клучни критериуми. Првиот критериум е состојбата на горниот строј на мостот, односно состојбата на коловозната конструкција на самиот мост. Потоа, како втор критериум се карактеристиките на самото возило, трет критериум се материјалните карактеристики на конструкцијата и четврт критериум се геометриските карактеристики на конструкцијата. Дел од овие параметри кои што се наброени во оваа база на податоци се влезени во самата анализа. Откако ќе се креира базата на податоци, се преминува кон аналитичко толкување на резултатите кои што се добиени со самата нумеричка анализа. Најпрво се врши графички приказ на промеливата и одговорот, како 2D графици, со цел да се види влијанието на секој параметар поотделно, потоа се врши филтрирање на самите резултати и селектирање на податоците, па се преминува кон повеќе кратна линеарна регресија, каде што се разгледува методологијата на површини на одговор, со цел да се добијат полиномни равенки и кои што ќе служат подоцна за предвидување на самиот одговор на конструкцијата кој што го разгледуваме, односно ќе се креира така наречен сурогат модел.
Овде се дадени неколку графици, каде што е прикажано дводимenzionално одредена променлива и одговорот на конструкцијата. Од ваков тип на графици не можеме да дојдеме до некои конкретни заклучоци и затоа се преминува кон методологијата на површина на одговор. Методологијата на површина на одговор е збир од статистички техники кои што се користат за креирање на сложени системи со цел да се моделира и анализира одговорот на системот при различни влезни податоци. Ова методологија на површина на одговор е составена од дизајн на експеримент, каде што се утврдува влезниот број на параметри и кои параметри ќе бидат вклучени во самата анализа, потоа се преминува кон регресиска анализа за креирање на полиномни равенки, се разгледува анализата на варијансата со цел да се одреди кој параметар има најголемо влијание во самиот модел, се врши оптимизација со цел за одредени влезни параметри да се открие посакуваниот одговор, односно да може да се коригираат влезните параметри. На крај, оно што е најважно е да се направи валидација на самиот модел со цел да се утврди колка ќе биде точноста на предвидување на самиот систем. На овој слайд се прикажани 4 површини на одговор, кои што се како променливи се фиксирани брзината на движење на возилото, како и распонот на конструкцијата, а како одговор е динамичкиот коефициент. Промената на површината на одговор се врши од причина што останатите параметри кои што се влезени во моделот варираат од минимална до максимална вредност, а со тоа се променува и површината на одговорот. Откако ќе се добијат полиномните равенки од методологијата на површина на одговор, се преминува кон анализа на чувствителност на системот, со тоа што како метода која што е користена е методата на Собол индекси. Методата на Собол индекси најпрво ги дефинира влезните параметри и нивната распределба, потоа се генерира сет од податоци користејќи ја Монте Карло методата, се врши процена на одговорот на моделот за секој влезен примерок, потоа се врши декомпозиција на вкупната варијанса за секој променлива со Собол индексите, се врши пресметка на вкупните индекси и на поделните Собол индекси и на крај се врши толкување на резултатите. За 4 возила кои што претходно беше креирана површина на одговор, тоа се возило со 3 осовини, возило со 4 осовини и 2 возила со 5 осовини, каде што имаме различно растојание помеѓу осовините и различна прераспределба на товарот по осовини. Од овде, преку Собол индексите од прв ред, може да се види влијанието за секој параметар поотделно, додека преку индексите од втор ред се гледа влијанието на интеракцијата помеѓу различни параметри. На крај може да се заклучи дека по спроведувањето на анализата и добиените површини на одговор се забележува дека при исти влезни податоци, како што се брзината на движење и распонот на конструкцијата, се добиваат различни површини на одговор, додолку по мостовската конструкција се движат различни возила со различен број на осовини и различна прераспределба на тежината на оски. Од анализата на чувствителност може да се заклучи дека одредени параметри имаат значително влијание, како што се тоа се распонот на конструкцијата и брзината на движење, додека ако го земеме во како пример модулот на еластичност на бетонот, може да се констатира дека неговото влијание е занемарително и во полиномната равенка истиот тој параметар може да се замени со неговата средна вредност. Покрај овој заклучок на индексите од прв ред се забележува дека кај Собол индексите од втор ред, кои што ја разгледуваат интеракцијата помеѓу различни влезни променливи, најголемо влијание има интеракцијата помеѓу распонот на конструкцијата и брзината на движење, додека останатите интеракции имаат помало влијание и исто се препорачува овие членови од полиномната равенка се заменат со нивната средна вредност, со цел да се добие што е можно поедноставен и попрецизен израз за предвидување на динамичкиот одговор, во конкретниот случај тоа е динамичкиот коефициент. Ви благодарам на вниманието. Okay, thank you very much, Dan, for this interesting presentation. Now we'll have 2 questions. Are there any questions? Yeah, we have one question there. So please
give the microphone. Да ве прашам, дали може да се каже нешто повеќе за оскултационата опрема? Опремата која ќе користи делатометри и генерално за влезните податоци? Во конкретниот случај користени се како влезни податоци покрај резултатите од испитување, користени се и резултати од нумеричка анализа, така што е направена комбинација. Во однос на мерната опрема, зависно од тоа која вредност сакаме да измериме, користени се како мерна опрема за мерење на вертикални деформации, тоа се угибометри, во конкретниот случај дигитални угибометри, дата логер соодветен за запишување на податоците и за мерење на дилатациите, користени се електрополимерни ленти. Okay. Do we have a second question? No. Okay. Thank you very much, Dan. At the end, I would like to thank all the presenters for the nice presentations. We are only 1 hour late, so I want to remind everyone that next we have the roundtable, which is on the title Current State and Trends of Structural Engineering. So we are awaiting everybody to take a part on this event. Once again, thanks to everybody, and maybe our president would like to say a few things. Окей, јас ќе зборувам на македонски. Okay. Ќе ве замолам сите да останете, значи да не ја напуштаме просторијава. Ќе биде брзо, така е ветено за неколку минути. Сцената ќе се премести во форматот во кој што треба да биде и продолжуваме веднаш. Значи, please stay on your seats. In this room, yeah. Few minutes.
Дали можеме да продолжиме? Да. Во ред. Благодарам. Најпрво да ви посакам добре дојде на тркалезната маса за оние кои што бевте најупорни и што останавте до крај. Таа носи назив моментална состојба и трендови во градежното конструкторство и истата на почетокот е замислена како панел дискусија, а потоа ќе продолжи како форум на кој сите ќе можете да поставите прашања или да дадете одредени коментари или свое видување. Ги поканувам на сцена професорот Горан Марковски, доктор Сонја Черепналковска и магистар Георги Гошев. Вака, јас најпрво ќе ги представам. Професорот Горан Марковски е професор и декан на Градежен факултет. Мислам дека сите го знаете, па и останатите двајца панелисти. Доктор Сонја Черепналковска е раководител на сектор за стандардизација во Институтот за стандардизација и Георги Гошев е заменик генерален директор на Градежен институт Македонија. Така, прво ќе започнеме со едно прашање кое што е генерално, меѓутоа професорот Горан Марковски тој е вклучен во проектирање, ревизија, консултатски услуги и така натаму во голем број на проекти од високоградбата, а уште повеќе голем број на проекти од областа на мостовите. Така да, бидејќи темата на самата тркалезна маса е моментална состојба во градежништвото и трендови, јас би го повикал на дискусија професорот, значи, каква е моменталната состојба кај нас генерално во градежништвото и што да направиме евентуално за таа да биде подобра. Одлично. Благодарам за укажаната можност и доверба да бидам еден од воведничарите на оваа тркалезна маса. Сметам дека вакви разговори ни требаат почесто, бидејќи комуникацијата помеѓу нас е сведена на едно минимално ниво што и штети на струката. Еден од најдобрите, според мене, и не само според мене, кардиолози во Македонија, кој за жал рано почина, доктор Наумовски, своите пациенти ги испраќаше со едно правило кое го нарекуваше 4S. Тоа значеше да има повеќе, пациентот да се занимава повеќе со спорт, да има повеќе сон, да користи помалку сол и да има повеќе секс. Кој може се разбира. Јас се обидов да во негова чест, ценејќи го како исклучително добар, не само стручњак, туку и личност, да воспоставам некоја слична диагноза за нашето градежништво со 4S или 4S. Тоа ќе го оставам по избор, као пета варијанта. Прво стручност. Второ стандарди. Трето свест. И четврто совест. Стручноста во себе би вклучувала знаење и искуство. Знаеме сите дека без овие две не може да се биде добар инженер.
се разбира позитивно искуство. Знаењето е нешто што го стекнуваме и треба да го стекнуваме цел живот. Толку одат брзо работите, толку брзо се менуваат работите, да практично останување на ниво на она што ќе се научи во факултетските клупи е нешто што не само што значи стоење во место, туку и враќање назад, бидејќи светот оди многу напред. Ние како да изгубивме чувство дека треба постојано да учиме. И имам впечаток дека тоа е доста присутно во нашето реално градежништво. Ако грешам, навистина би бил среќен. Тука придонесуваат многу работи. Прво, навистина темпото со кое што се движи сега градежништвото е многу побрзо отколку што тоа порано било. Значи, бара интензивна следење на новитетите. Тука зборувам за теорија, зборувам за разбирање на работите, за нови материјали, нови технологии, нови начини на пресметување и слично. И ослонувањето и губењето на генерацијскиот пренос на знаење, кој порано го имаше. Ние повозрастните го помниме тоа, кога во Македонија постоеа сериозни големи фирми со огромен број проектанти, во кои што имаше повеќе нивоа на знаење и искуство, и тоа се пренесуваше од генерација во генерација. И така младите стасуваа полека покрај повозрастните и тоа се чувствуваше во напредокот на компанијата, во личниот напредок и така натаму. Со настанувањето на она наша позната и вечна транзиција, практично големите фирми исчезна, се сведе на мали фирми. Тука носиме и лична некоја заслуга, затоа што очигледно сите сакаме да бидеме газди. Никој не сака да работи кај некој друг. Сега зборувам генерално, затоа што, еве сега младите ги гледаме, ние ги следиме, барем овие што ни се во факултетски клупи и близко до завршување, сметаат дека е почест да се работи кај некого, дека со тоа некому другому создавате капитал, а вие не работите за себе. И тоа е една, според мене, опасна работа, затоа што бркајки по профит фирмата, никогаш не одбива работа, туку зема работа, немање други критериуми во општеството, во струката кои ќе го регулираат тоа, и луѓето се исправаат пред тешки проблеми, не оспособени се уште да вистински ги пристапат при проектирање, ревизии, надзори, изведување, овде зборувам за сите фази, што се во градежништвото, па дури и во фаза на инвеститори. И тука се прават грешки. Значи, тоа е нешто што ни недостасува, а тоа е поврзано и со искуството. Искуството е неминовно за напредокот на личноста, за создавање на учење врз основа на својата претходна работа, учење и врз основа на собствените грешки, со надеж дека тие грешки се релативно мали, па нема да придонесат за некои сериозни последици, но во секој случај градежништвото, проклетијата на градежната струка е тоа што не може преку ноќ да се биде добар градежник. Тоа е она што нам сега ни создава проблеми при привлекување на студенти. IT секторот, кој е сосема поинаков од нашата дејност, нуди можност за брза заработувачка. Каква е кривата за понатаму, тоа младите не ги интересира. Затоа што тие сакаат веднаш да заработуваат повеќе и тука градежништвото нема можност да влезе во конкуренција со, и не само градежништвото, но еве зборувам за нашата струка, нема можност да влезе во конкуренција со IT секторот, и затоа на Финки имаме 1000 бруцоши, а на градежен 80 проча.
Но состојбите се такви. Што тука може да се подобри? Не сакам само да испадам овој само кука, само збори и критикува, а ништо не предлага ново. Како можат младите порано да дојдат до повисоки примања во компаниите? Ако ги прашате собствениците или раководните тимови на компаниите, одговорот е следен. Цените се многу ниски, немаме конкуренцијата е нелојална, немаме можност да им ги изголемиме платите на младите инженери. Од друга страна пак, сведоци сме сите дека млад инженер без доволно знаење, без доволно искуство, е повеќе трошок за собственикот, отколку што на почетокот му носи некаков профит. И сега тука е вистината, тука некаде се врти, некаде поточно ова, некаде помалку точно, но факт е дека ова е за нас карактеристично, ова го зборувам како нешто што е поврзано со растежот на компаниите, со растежот на инженерите и со квалитетот што треба да се пружи назад во општеството. Градежниот факултет, препознавајќи го овој проблем, ќе се обиде преку стручни усавршувања на дипломирани, односно магистрирани, односно веќе оформени инженери, почетници, претежно, со кратки курсеви обуки, да го скрати тој јаз помеѓу почетокот на работата и моментот кога ќе се стекне со потребни поголеми вештини и знаења. Тоа подршка имаме и од сериозните компании, бидејќи и ним тоа им одговара, а нормално би требало да има интерес и кај младите, бидејќи на тој начин побрзо ќе стигнат до потребното ниво да може во крајна линија и повеќе да заработуваат. Во преговори сме за формирање на ваков циклус на усавршување и мислам дека наскоро факултетот ќе успее да го организира сето тоа. Се разбира, не гајме илузии дека на факултетот сме сите ние не знам колку моćни и колку знаеме, затоа во сите специфични курсеви ќе бидат вклучени истакнати стручњаци од праксата со потребни искуства и од Македонија и од странство. Значи, не гајме илузија дека овде знаеме се, напротив, во одредени проблеми, за одредени проблематики ни треба помош и од надвор и со тоа малце да го раздвижиме тој почетен циклус на стекнување на знаење. Околу стандардите долга приказна, околу контролата на квалитетот на материјалите долга приказна, за тоа ќе зборува Сонја, бидејќи е во таа длабоко навлезена во таа проблематика. Јас само ќе кажам два примера кои се, како да ви кажам, толку не би поверувал во нив да не сум бил лично присутен кога се правело такво нешто. Едниот кога на мојот соговорник, сопатник, заедно патувавме на една подолга релација, му се јави некоја господја непозната на телефон да му нуди атести за материјали. За било што. Бидејќи бевме преблиску еден до друг, човекот и не криеше, ама јас не сакајќи го слушав разговорот на таа страна. За било што и почна да ја провоцира со возачот да ја прашува за кои материјали атести, за кои сакате. А колку ќе ме чини? 250 евра. Многу е, вели. Добро, за 150 евра ќе ви дам. Толку за квалитет на производи. Вториот случај во бетон, подрачје кое е најнерегулирано, според мене носи најголем ризик во однос на квалитет, е следниот. Доаѓа миксер на градилиште, сериозно градилиште, на сериозен објект, надзорот, кој е клучен во фазата на градење, според мене, го враќа затоа што премногу време поминало од излезот од базата до моментот кога треба да се вгради бетона. Миксерот излегува од градилиштето, врти круг
ја менува регистарската таблица и се враќа назад на градилиште. Тука не помага ни контрола, ни света контрола, ни ништо. Тука е третиот елемент на свесност и совесност за во градењето. Значи, стандардите ќе ги оставам на Сонја. Ако треба малце да некои вака пикантери ќе се приклучам да додадам. Совеста. Совеста е, односно, ајде, свесноста, прво ќе кажам. Свесноста е битна да знаеме колку е важна нашата работа, колку е одговорна нашата работа. Сега, тоа е да знаеш колку е одговорна твојата работа е лична особина. Но затоа постојат конкретни финансиски решенија како да те направат одговорен. Тоа е она што е, господинот Поповиќ, сигурно американските искуства добро ги знае, во развиените земји да излезете на пазар на труд, со каде што со својата лоша работа можете да направите огромна штета, а при тоа да не сте осигурани, соодветно, не постои такво нешто. За разлика од Македонија. Кај нас никаква, освен изведувачите кои во договорите обично имаат клаузули дека одговараат дури 10 години за квалитетот на изграденото и така натаму, што е малку и неправедно код нив, бидејќи ја преземаат одговорноста од сите претходно што биле. Кај нас ниту од проектантите се бара конкретна одговорност, ниту од ревидентите се бара конкретна одговорност. Ова сега го зборам и во собствена штета. Значи, не сакам да видам само другите се криви. Не. И ние сме исто тука засегнати. Не постои во развиена земја да некој извади производ, а да нема никаква одговорност. А тоа е моментално кај нас така. Проектантот го спакува проектот, за него вика позитивна ревизија е крај на приказната замена. Готово, проектот е добар. Натре може ѓубре да биде. Тоа исто никаде го нема. Надзорот е исто, има големи овластувања, има во законот дека кривично може да одговара, ама тоа на крај се кривичната одговорност е само од аспект на пречекорување на градежна линија, висина на венец и слично. Ама дали ќе потпише дека бетонот е добар, дека било се како што треба, дека арматурата е исконтролирана или не, за тоа нема одговорност. Затоа сум јас лично против она за што обично сега се фалиме, па дури и министерот го спомна, па и комората, дека сме постигнале правилник за минимални цени. Ние како инженери не треба да се задоволуваме со минимална цена. Што даваме ние за минималната цена? Минимален проект. Најмалку нешто што може да се даде. Или проект со минимален квалитет. Во пазарно општество минимална цена не постои. Зато и не функционира тоа. Мислам сега да не се лажеме. Таму кај што има приватни инвеститори, каква минимална цена, какви беточи? Мислам, ништо. Ова е нешто по тендери за јавни објекти и тоа нас не е утеха дека еве некој ќе ни фрли нешто што не, напротив. И тука, сега ќе ги спомнам и еврокодовите, бидејќи имаше голем отпор за нивна имплементација и се уште ја гњавиме таа постапка. Синдром на задоцнето во стание, значи тоа е она, стално одиме последни. Во еврокодовите треба да се сватат како шанса за нашите градежници и проектанти. Многу бев среќен денес кога ја слушав Елена и не знам како се викаше другата колешка млада, кои работат за некоја белгиска фирма. И знам многу такви фирми кои работат за странство. Еврокодовите се шанса ние да проектантите да земаат работа во странство. Премала е Македонија за да можат сите проектантски фирми да заработуваат добро. А од друга страна, ефтината работна рака, односно ниската цена на работниот час кај нас во однос на она што е во Западна Европа, е шанса да земаме што повеќе работа за таму. Ама за да земеме работа таму, треба да знаеме како се работи кај нив.
Не можеме со привремени технички прописи од 48 година да земеме работа во Белгија. Мислам дека грешиме што многу ги одоголекуваме еврокодовите. Спомна професорот Фолич, не знам дали е тука од светлото, не гледам ништо, но знае и професорот Николовски и многумина други од нас, ние само на МАСЕ за еврокодови расправаме 30 години. И никако да ги усвоиме. Има една плаката, ја видов, од Дарко Еврокод сега. Намерно ја ставив. Не знам, Томе беше председател, мислам, тогаш. 2008. Еврокод сега. Еврокод сега, ама малце попосле работа. Што чекаме? Ке бидеме попаметни по една година. Истите ќе бидеме. И свесност. Тука изгубивме. Се изгуби образот. Ова е обштествен проблем, ова не е само градежен проблем. Порано да направиш лош проект беше срамно. Не требаше некој да ве казни парично. Срамот ќе ве утепаше. Некој да ти најде грешка во проект, или си заборал, или погрешно си ставил, или не знам што. Тоа во општеството исчезна. Срамот како категорија исчезна. Сега гледаме што се случува, што се зборува. Вчера читам, градоначалничката кривично ќе ме гони, затоа што за Беласица кажувам дека не знам дали е безбедна. Значи, тотално се пореметија вредностите. Мислам, што да кажам. Многу битна категорија. Совеста е човечка категорија, лична човечка категорија. Тука некој спие мирно, некој спие понемирно, ако нешто направи некаква белја и така натаму, но тоа е веќе општествен проблем. Тоа, за жал, го изгубивме, а мислам дека тоа делува и на квалитетот на градењето. Ако сите учесници во фазата на градење не се свесни, совесни, ако се уште подобро, и свесни и совесни, не се свесни какво е нивното значење, каков масовен убиец може да стане лошата градба при потрес, при ветер, при поплава и така натаму, тогаш тешко можеме да одиме кон нешто подобро. Ја не знам колку време имам, дали до утре да продолжам или не, ама јас мислев ќе застанам тука да не веќе повеќе, ако треба уште нешто. Благодарам, професор. Јас имав уште некое подпрашање, ама вие одговоривте на повеќе од... Ако има повели? Не. Ајде, после Одговоривте. Така да... Во ред, ви благодарам. Се продолжуваме со Сонја Черепналковска, која што ќе добие слично прашање на кое што професорот веќе одговори во однос на еврокодовите. Вие работите во Институтот за стандардизација, така што еврокодовите нас сега ни се надеваме сите последната година од паралелно примена со старите прописи. Така што се случува од ваш аспект, бидејќи вие го водите тој сектор, со останатите стандарди од областа на градежништвото, дали се тие усвоени, бидејќи самите еврокодови се повикуваат и на други стандарди, така што до каде сме со останатите референтни стандарди, бидејќи не е толку едноставно, имаме еден комплекс на стандарди кои што сите треба да се почитуваат и да бидат усвоени практично, за да биде секако што треба. Повелете. Ви благодарам. Ова треба уклучено. Работи, да. Микрофонот. Да. Пред се да ви се заблагодарам што ме поканивте на оваа панел сесија. Воедно да изразам честитки за прекрасно организираниот симпозиум. Меѓутоа, пред да одговорам на прашањето, би сакала едно незадоволство да го кажам, кое што не се однесува, не го сваќате како критика, бидејќи нон-стоп го зборувам истото. Незадоволството е кон тоа што она што јас треба денеска да го одговорам, тие што треба да го слушнат не се тука. И секогаш и секој симпозиум е така, а тоа се представниците од државните институции. Значи, секој симпозиум доаѓа министрот, го отвара симпозиумот и немаме никој понатака присутен на овој симпозиум.
Нажалост, исто градежништвото подлегнува по две министерства, Министерството за економија и Министерството за транспорт и врски. Исто така, никогаш не гледам никој присутен од Министерство за економија, каде што токму сега вие го упатувате вашето прашање кон мене за градежните производи, стандардите на кои што се повикуваат еврокодовите. Па еве, ако не се изготвува и некој записник, некој крајен извештај од сето ова, мислам дека би требало да влезе во некој извештај и да понатаму навистина се покануваат оние соодветни луѓе кои што ја работат оваа проблематика, па да министерот го отвори и да назначи една екипа која што ќе го следи настанот. Како една сугестија за понатамошните симпозиум. Инаку, оно што вие го кажавте, јас ќе се надоврзам на второто С на професорот од 4 С на стандардите, нели? Точно во овој период актуелни се еврокодовите, односно стандардите за проектирање. Меѓутоа, еврокодовите се повикуваат на низа други референтни стандарди. Институтот има направена анализа и можем да кажам дека тие стандарди се усвоени, а и не само тоа, институтот и онака има обврска во рок од 6 месеци се што излегува и се објавува на европско ниво да ги усвои како македонски стандарди. Меѓутоа, тука имаме еден друг проблем, не е проблемот на усвојувањето на стандарди, проблемот е нивната имплементација. Накратко ќе се потрудам да ги објаснам овие референтни стандарди на кои што се повикуваат еврокодовите. Тоа се суштина, овој процес е комплексен, ќе пробам да го објаснам. Дел од тие стандарди се хармонизирани, односно стандарди кои што се во линк со Законот за градежни производи. Новиот европски пристап за стандардизација е дека стандардите се доброволни. Меѓутоа, се до оној момент додека некој закон или подзаконски акт не се повикува на нив. Тоа значи дека Законот за градежни производи, кој што е донесен 2015 година, он содржи во себе прилог на стандарди хармонизирани, кои има задача Министерството за економија да ги објавува во службен вестник. Со нивното објавување и даден период на нивна примена, тие стандарди стануваат задолжителни. Поред овие хармонизирани стандарди, постои еден празен гап простор во европската стандардизација, која што кажува секоја земја го уредува на свое национално ниво. Еден од тие производи е круцијалниот производ бетонот и челикот. Значи, европскиот стандард за бетонот, 206-ката, не е хармонизиран и автоматски не влегува во листата на хармонизирани стандарди кои што треба да се објават. Направивме промена во 2018 година. Кажувам направивме затоа што учествував директно во креирањето и на првиот закон и на промените на законот. Направивме промена во законот каде што кажуваме дека поред хармонизираните стандарди, Министерството ги објавува и нехармонизираните стандарди, односно оние кои што европската стандардизација не ги објавува во службен вестник. Се враќам како пример на бетонот. Основниот европски стандард е 206, меѓутоа овој стандард дава можност да секоја земја на национално ниво ги доодреди барањата на својствата кои што треба да ги исполни бетонот по однос на квалитетот. Така да поново со уште една одредба, затоа викам дека е комплексен, дека и националните стандарди, значи кога нема европски, ние развиваме и усвојуваме национални стандарди. Тие национални стандарди поново како трети тип на стандарди ги Министерството за економија ги објавува во службен вестник. Пробав накратко да го објаснам и да кажам што понатака. Овој процес е завршен кај нас и во институтот и во Министерство за економија. Ова е жива материја која континуирано се прати. При излегувањето на нови верзии на исти стандарди, ние сме должни да ги усвоиме, да ги доставиме до Министерството и Министерството да ги објави во службен вестник. Последната листа на стандарди е во ноември 2022 година. Значи, имаме закон, имаме стандарди. Од стандардите имаме национални, македонски стандарди, кои што се надополнуваат основните базни стандарди за одреден градежен производ, како што е бетонот, како што е арматурата.
Понатаму, од 2015 година навака се формирани и останатите тела од инфраструктурата за квалитет. Односно, и порано постоја акредитирани лаборатории, се формира сертификацијски именувани тела за сертификација на градежните производи, се формираше законот за надзор на пазарот, односно пазарната инспекција. Законот за градежни производи кажува во своите одредби дека надзорот на квалитетот на производите е по две тела. Додека градежниот производ е на пазар, надлежни за надзор на квалитетот на градежниот производ е пазарната инспекција. До оној момент додека производот не влезе на градилиште. Кога производот ќе влезе на градилиште, одговорноста е на надзорниот инженер и на градежната инспекција. Ова се одредбите од законот. Сега, каква е ситуацијата моментално кај нас? И таа ситуација е впечаток кој што го добивам јас исто така лично, од причина што сум и дополнително ангажирана како технички оценувач од страна на Институтот за акредитација по однос на одржувањето на акредитацијата на сертификацијските тела. Тоа значи дека одиме во посета на сертификацијските тела, одиме да ги посетуваме производителите и добиваме една слика што се случува на теренот. Општо и наједноставно кажано, а може би еве сега и добро што следниот говорник е од институција која што во својата организација има и сертификацијско тело и претпоставувам и тука малку ќе ме надополни. Меѓутоа, печатокот ми е дека на сертификацијата и на сертификатот се гледа како на еден лист хартија, кој што понатаму, мислам, завршува во фиока на производителот. Зошто? Кога ќе се добие еднаш сертификатот, не е завршена работата. Тој понатака треба да се одржува. Одржувањето на сертификатот значи континуирано праќање на квалитетот на производот. Поново неизбежен е бетонот, затоа што бетонот има најголеми барања и бетонот бара 6-месечна контрола од страна на именуваното, односно сертификацијското тело. Тука проблемот јас го гледам во пазарната инспекција. Значи, ја оформивме целата инфраструктура, оформивме закон, направивме промени, законот е усвоен од Европската комисија како добар, дадовме одредби кои што ни сугерира, а ние инсистиравме до моментот на влез во Европска унија да се заштитиме ние, имаме и такви одредби, формиравме комплетна инфраструктура на квалитет и сега на крајот законот не се имплементира и стандардите, односно не функционира целиот систем. Кога почнувавме со имплементација, најангажирана беше Стопанската комора, навистина ми е жал што не е тука председателот, да го поново тоа заедно продискутираме, бидејќи он стално ми викаше: Сонја, трчаш полека. Ние навистина во регионот бевме први. Никој од регионот го немаше почнат овој процес, а сите од регионот бевме неколку години на проект од Европската комисија да го сето тоа апсолвираме, да можеме да го пренесеме секој на своје национално ниво. Мене навистина ми е криво, затоа што многу бев инволвирана во целиот овој процес со останатите колеги. И сега сме во една ситуација каде што стагнираме, односно не се врши континуирана контрола. Фокусот, поново ќе споменам, е според мене во пазарната инспекција. Пазарната инспекција е под Министерството за економија. Законот за градежни производи е под Министерството за економија. Законот предвидува формирање на тело или така наречена комисија од повеќе представници од образованието, од стандардизација, од пазарна инспекција, представници од Министерството за транспорт и представници од сертификацијските тела. Таа комисија, формирана со решение, во ниеден момент не е повикана, нити од министерот, нити од надлежните органи, за да се види што понатаму. Тоа е едниот момент. И вториот момент, што не успеавме да се заврши, освен законот за градежни производи, следеа понатака правилници, меѓутоа тие правилници останаа неизготвени.
Па еве тоа како еден заклучок на прашањето, јас сум можеби пократка, меѓутоа нема што многу тука да зборуваме и да говориме, бидејќи фокусот, според мене, го кажав каде е проблемот, што можеби понатака би требале да иницираме една ваква, да кажем, округла или панел сесија, како ќе биде наречено, меѓутоа со представниците од Министерството. Благодарам, Сонја. Само накратко, бидејќи еден од трендовите во градежништвото е воведување на BIM технологијата. Каква е состојбата во со воведување на нив, или со стандардите во таа област, дали треба да очекуваме задолжителна примена, можеби кратко само ќе ве молам. Да. Значи, јас имав труд и тоа денеска беше презентиран токму за стандардите од BIM технологијата. Кажав дека се формиран пред 2 години техничкиот комитет во областа на BIM технологија. Стандардите поново, значи некоја иста приказка, стандардите се усвоени како македонски, почнавме со превод на некои стандарди, меѓутоа после мојата презентација се разви интересна дискусија, токму што понатака со имплементацијата. Дали поново ќе треба да чекаме некои си 10-15 години или пак тоа искуство од еврокодовите да го сега преточиме во овие стандарди за да овој процес на имплементација го скратиме. Што се случува во Европа? Веќе влегува како задолжителна примена. Сега тука имаме еден дополнителен, можеби за нас потежок проблем, а тоа е што на европско ниво не постои директива и регулатива. Кога има на европско ниво, ние барем колку толку имаме некои рамки по кои што се движиме да го направиме како национален закон. Меѓутоа, во оваа област, секоја земја си го решава на национално ниво. Модераторот, не знам дали е сега присутен, од светлото исто не гледам, беше од Србија и председател на комитетот за BIM стандарди во Србија, истото го потврди, значи и кај нив не е се уште отпочнат тој процес на подготовка на легислатива. Како заклучок од таа презентација излезе дека можеби не можеби, него би требало во самиот почеток да бидат вклучени малку повеќе компаниите, бидејќи се тие кои што после тоа треба да ги применуваат. И тоа е еден вечети проблем од по самиот почеток во стандардизацијата, што е многу присутен факултетот во областа на градежништвото, градежниот факултет и само неколку компании. А тоа е ГИМ, кој што е присутен во сите комитети и не само во комитетите, него ги менаџира и работните групи, Гранит и Адинг. Нажалост, немаме други активни компании кои што даваат придонес во подготвувањето и развивањето на стандардите. Така да, доколку се вклучат во самиот почеток во подготвувањето и развивањето, ценам дека ќе биде полесен и процесот на имплементацијата. Значи, тоа е моменталната состојба. По однос на регулативата, мислам дека многу се уште рано да било што предвидиме и кажеме. Благодарам, Сонја. Еве, повики до останатите компании поактивно да се вклучат во тој процес, бидејќи во она е точно што го кажавте, значи баш во скоро сите технички комитети и работни групи се луѓе од овие неколку компании, градежниот факултет и од ИЗИС. Така, да, и се извинувам. Значи, се очекува на сите стандарди работиме ние, а знаеме дека тоа е волонтерска работа. Мислам и навистина е не фер да се реагира дека немаме стандарди, немаме преводи, немаме стандарди, нема едно, нема друго, а никој не сака да се зафати да седне и да ги работи. Мислам, тоа е стварно како некој друг да треба само да работи. Благодарам се. Продолжуваме со Гошев. Вие утрово поттикнавте една дискусија за квалитетот на арматурата која е на нашиот пазар, која се користи. Така што, еве, прашањето до вас ќе биде, значи, како се одвива процесот на сертификација на градежните производи и со кои проблеми се соочувате, бидејќи сте активно вклучени во тој процес. Повелите. Добро вечер.
Јас мислам 7:30 да го затвориме симпозиумот. Го искористивме времето. Се шалам. Значи, вака, Градежен институт Македонија е фирма која прва се сертифицира, уствари се акредитира како сертификационо тело за контрола на градежни производи, и тоа во 8 области. Да не должам, кој го интересира, го има на веб страната на Градежен институт, може да отвори и да го види тоа. Меѓутоа, целта на сертификацијата, тоа е суштина законот за градежни производи кој Сонја го спомна. Тоа е закон надграден на уредбата 205 од Европска унија, каде што членови на Европска унија ја прифаќаат директно, а ние како кандидатски членови моравме да направиме закон. Направивме закон, мислам дека тој закон има и две измени, допуни. Едната измена беше точно баш ради роковите кои се пробија за примената на тој закон. За да можеше тој закон да се реализира, мораше да има сертификационо тело во државата. Иначе не може да се реализира тој закон за градежни производи. Ние се зафативме, јас го водев тој дел во фирмата, со помош и соработка од страна на Институтот ИГХ од Загреб, кој веќе 7-8 години работеа на тоа поле и беа доста добро спремни и обучени. Они ни помогнаа, навлеговме во таа документација, почнавме да ја спремаме. За жал се соочивме, Сонја беше присутна цело време, со многу проблеми. Еден од проблемите е, законот требаше да има правилници кои ќе ги точно дефинираат некои работи во сертификационото тело. После ќе спомнам кратко кои се тие работи. Меѓутоа, тие правилници со излегување на законот не беа направени. За да може телото да се сертифицира и во соработка со Институтот за акредитација, тогаш беше одговорна Наташа и со нивна помош се договоривме дека тие правилници, бидејќи ги немаше од државата, да ги направиме ние во нашата документација. После видовме дека фактички тие правилници што ги направивме ние во нашите сертификациони тела се јавуваат и како проблем. Ќе кажам зошто. И така тргна постапката за сертификација и беше тоа што почнавме со пазарна инспекција, направивме програма да почне да ги посетува производителите и да им кажува дека согласно законот имат рокови да ги сертифицираат производите. Почнавме прво од агрегатот, тампонот кај каменоломите, пошто некако беше поедноставно. После, како хармонизиран стандард. После требаше да продужиме на бетоните, асфалтните бази и сите други производи. Тргна работата, многу тешко одеше комуникацијата, разговорите, се убедивме со пазарна инспекција и почнаа они да ги посетуваат производителите и да им дават рокови. Меѓутоа, како и се што бива во нашата држава, дојде период, тоа беше 2016 година, дојде период на избори и властите забранија секаква контрола, да не се иритират собствениците ваму-таму и тоа застана една година-две. После тоа повторно се направи некаков притисок, па фати корона и некако сето тоа се развлекуваше. Тие што беа посовесни производители ги сертифицираа нивните производи, а ден денес се уште има производители кои продаваат на пазарот и не се сертифицирани. Сега тој другиот дел што го спомнав, што сега гледаме дека е аномалија, значи се направија во нашата држава, после се отворија уште 3 сертификациони тела, вкупно 4, и се тргна кон, или 5. Да, добро, сега. И тргна работата кон сертификација. Стандардот за сертификационо тело 17 ISO 17065 е толку децидно напишан и објаснет, меѓутоа, ништо од тоа не се почитуваше. Значи, секој
Секое тело треба да има ценовник, не смее да протежира странки, мора да биде рамноправно. Некои од телата дури на автобуси се рекламира сертифициран производи, тоа што го рече професорот, се нудат попусти од 30% и не знам што. Така да, сертификацијата се сведе на сертификационо тело со печат, се издават сертификати, се удара печат и толку. Кај е по мене исто поголемиот проблем овде? Поголемиот проблем, тие правилници требаше да дефинират, за жал, прво, како ќе се означува сертифицираниот производ. Во Европа се знае, се издава С ознака и тоа не се реши. Сертификационите тела немаа број на сертификационо тело. Тоа требаше да се направи. Експертите, најголемиот проблем, не се дефинира експерти кои можат да вршат сертификација на производи за агрегат, за бетон, за асфалт. Некои фирмите си напишаа дека треба да биде експерт со искуство 5 години, градежен инженер, некои имаат и техничари без никакво искуство. Се појави, не сакам да ме сватат колегите грешно, се појави колеги наши кои завршиле 3 години геотехника, беа експерти за бетон и такви работи се појавуваат на пазар. Сега тоа ние го гледаме, оти сертификатите се јавни. Секое сертификационо тело треба да ги објави сертификатите на својата страна. И гледаме кој бил експертот кој тоа го направил. И тука се направија еден куп аномалии и суштината на сертификационото тело, која требаше да го подигне квалитетот на производството, доби контраефект, добија печати, сертификати и производството не се ни подобри, а јас мислам дека и се влоши. Тоа што го зборнавме за арматурата, а и кај бетонот, бидејќи бетонот се произведува овде и се контролира. Тие што се европски проекти од државата, тука има надзори, тука има лаборатории и некако контролата е на повисоко ниво. Меѓутоа, кај приватните објекти, контролата е оставена на совеста на инвеститорот, колку тој ќе се посвети да добие квалитетен производ. Сега тука капиталот игра улога, секој пат цената игра, ниски цени, кога тој што продава бетон ќе даде ниска цена, да не се лажеме, за да се дешава цена на бетон, која ќе ги собереш цените на репроматеријалите, не ја покриваат таа цена. И сега си го поставуваш прашањето, што прави тој? И сега едноставно е прашањето. Или краде на цемент, или краде на кубатура, а обично се и двете у комбинација. И сите тие работи, сите тие аномалии се познати и за жал тие работи сертификацијата и контролата требаше да ги реши. Тој правилник по мене, ние разгледувавме, например, исто ќе спомнам, словенците, хрватите имат многу добри правилници, чак словенците отишле до таму, се јавувале експерти во повеќе тела. И тоа им правело проблем. И они донеле да полагаат експертите, кој може да биде експерт, што треба да знае, пошто знаеме 206-ката е сериозен стандард, со многу ставки, со многу страни, со големо искуство и треба поголемо искуство за да се контролира тој стандард. И они донеле дури лиценца, ги викаат, они или овластување, не е важно, за експерти поврзани со фирма, за да не може он да се јавува во други фирми. Или ако таа фирма добила нотификација со тие експерти, ако тој експерт си отиде, он побара од друга фирма сега сертификат, одма институциите знаат дека тоа тело веќе нема експерт. И некои работи можат многу лесно да се решат. За жал, стандардот дозволува да се користат надворешни експерти. Не знам, ние дискутиравме дека добро е да се има барем основни експерти вработени во тоа тело, на кој он може да се ослонува. Сите тие работи по мене, мислам, треба да се разгледаат, донесат и да се средат.
Скоро разговаравме на таа тема, тој правилник да го повторно активираме во Министерство за економија, меѓутоа некако се нема осет. Кај арматурата, ќе кажам тоа преги што го дискутиравме, кај нас, за жал, сега гледам има веќе производство на, не знам, не го знам какво е, тука кај Визбегово на Котури, меѓутоа во глобала од порано имаше производство во Македонија на мрежеста арматура, купуваа арматура, овде ја довлекуваа потребен број пати, ја вареа и таа арматура требаше да го задоволува тој квалитет што го бара стандардот. И другата арматура влегуваше од надвор како увоз. Стандардот е нехармонизиран и има анекс, или како се вика македонски национален стандард, кој ги дообјаснува другите работи што си ги дефинирала државата. Ради тие национални стандарди, секој производител на арматура, за да извезува арматура во соодветната држава, треба да биде сертифициран од сертификационо тело од таа држава. И сега тоа е нивен проблем и тука исто се разговара, се слушам сакат и тој стандард Европска унија да го хармонизира. Например, сега еден Сиденор, они извезуваат од 12 земји, значи они 12 држави повикуваат да може да го сертифицираат да извезуваат во таа земја. Кај нас има за жал проблеми, еве кај мрежестата арматура, на место да има квалитет 500-560, испитуваме, нема ни 400, ни 350, бидејќи не се разлекува доволен број пати, од кој профил да се дојде до кој, се купува помали профили, окцата се со различни растојанија и тоа го имаме на сите складови. Кој може да отиде, може тоа да го види. Веќе, не знам колку приметувате во изградбата, едно време многу се користеше мрежаста арматура во плочи, сега веќе сите бегаат, баш од тој разлог не знаат за каков квалитет се работи. Државата увезува арматура без сертификат. Бевме и у царина на состанок на разговор. Царина вика, ние вика постапуваме вика по документи и закони како што ни се дадени. Тоа е област на економија. Економија треба да си дефинира. Ако они кажат дека согласно тој закон треба тоа и тоа да се бара, тоа и ќе се бара. И, нажалост, од комшилукот овде влегува арматура која не е квалитетна. Сега тоа па предизвикува уште еден поголем проблем. Нашите производители овде, например, што се на мрежи, за да можат да продават по складовите арматура, и они произведуваат таков тип на арматура за да се конкурентни. Од тие кои ја произведуваат по стандард, не се конкурентни. И може да замислите каде тој цел процес доаѓа. Дебатирано е на многу пати и еве го и Илија од Сиденор го објасни за Бајле, не знам дали е тука. И они проба и да направат притисок, веројатно и тоа тешко оди. И тука се затвара приказната. Благодарам. Јас се надевам дека дискусиите беа добри и дека можеби и одговорија на дел од прашањата, меѓутоа го отвараме сега, речам, подиумот за прашања, значи дискусија, значи прашањата може да бидат во форма на прашање до панелистите, меѓутоа не мора да значи може да бидат и своји видувања или било како. Повелете, професор Николовски. Може да, на говорницата. Здраво на сите, се надевам дека нема да ви досадам, оти ако ја сублимирам оваа досегашна дискусија, она беше многу фина, ама беше и во негативна конотација. Ништо не рековме добро или најдобро. Она што мене ме потикна, ме инспирира всушност, беше вчерашниот
реферат на професор Горан Марковски околу мостот што ни се запали, каде што мудро, ама сепак доволно имплицитно ни раскажа дека базирајќи се на некои влезни податоци што се однесуваат за температурата и за почетните механички карактеристики на материјалите, ние всушност за тој мост не знаеме ништо. Ова е само индиција, некоја, почетна, ама дека треба многу да се истражува, уште многу на таа тема е сигурно. Се плашам дека и јас, давајќи неколку примери, ќе влезам во овој колосек со негативна конотација. Ќе се дружиме заедно. Нема проблем. Се нудам да бидам во тимот што градоначалничката ќе го тужи. Благодарам. Значи, сакам неколку примери, нели, за стручни работи не сакам да зборувам, него за работи на кои што одговорните луѓе, на кои што им е даден авторитет да носат одлуки, често се повикуваат закони, прописи, стандарди, а ќе видиме дека самите не ги почитуваат. Автопатот Кичево Охрид се гради 10 години. Да е жив Волнет Палоши. Не се гради, да се градиш, да се изградиш. Не, се гради, нели? Граматички сум исправен. Значи, да е тука жив Волнет Палоши, поранешен директор на Фондот за патишта, подоцна доктор по инфраструктура и професор на универзитетот, ќе ми беше благодарен. Тој пред едно 20 кусор години упорно се трудеше да добие податоци од важните институции во државата, каде се всушност тие места кај што треба да се предвидат клучки и барајќи средства за геотехнички истражување на трасата и особено на тунелот. И на тоа заврши. Проектот, значи, не е потполна, ама ревизијата е полна со забелешки баш на оваа тема. Резултат, после 15 години, отприлике некому му текна дека треба да се прави автопат, се заборави дека проектот не е комплетен, исто така се заборави дека има многу забелешки од ревизијата. Кинезите прифатија да се финансират, ја мислам дека кинезите воопшто не се глупави кога видоа дека имаат таков проект кој што им се нуди, вика дај ќе има одекле, имави колку сакаш. И ајде уште еден пример. Кулата АЕК се гради едно 10 години, исто. За разлика од овој кај што има непотполен проект и силна ревизија, од овој првиот, овој Кула АЕК нема проект, ама има ревизија. Не е смешно, затоа што тој проект, додека работе во ФАКОМ, го добивавме на ливчиња, со скици. А мене ме убедува дека ако има ревизија, како што рече Горан, работата е готова. Нема што да се разговара повеќе. Резултат е многу горе. Ама има и уште еден абсурд. Оние кои што се од близината на Неготино ќе се сетат дека на влезот во базата Криволок има еден челичен мост кој што е во исклучително лоша состојба, само што не се распаѓа. Оваа моја констатација е од пред 20 години. Водите сметка. Исклучително лоша состојба. Пред 20 години. Благодарејќи на нашиот пријател кој што вчера го прогласивме за почесен член на ДКМ, тогаш во служба на НАТО, изжицавме да направиме проект за санација.
Той плати проект за санация и сега трябваше държавата да вложи средства, минимални средства, тогаш бе на ниво около 200.000 марки, сега трябва да бидат, да речеме, 500.000 евро, милион евро. Ама не се знае кой е газда на мостот. Ете, тук е хаосот во ова наше обштество. Общината Неготино вика, ние имаме локален пат до селото Криволак. Од Криволак до базата, тоа не е наш пат. Армијата вика, мостот е пред базата, значи не е наш. А државата вика, не е ни на магистрален, ни на регионален пат. Според тоа не е наша одговорност. Нема газда, проектот стои 20 години. Јас го пратих на Фондот за патишта, на Министерството за транспорт и врски, до армијата. Одговор нема. Тоа е единствениот приод, освен ако идете онаму далеку од Штип, нели? Единствениот приод до базата. Другите мостови и мовчиња се во уште полоша состојба. Значи, крај. Дали секогаш има ревизија на проектите согласно Законот за градење? Дали некој се грижи за тоа? Дали имаме луѓе со овластувања кои што стварно носат своја тежина овластувања издадени од комората на инженерската комора, или грешам, малце малициозно. Сгрешив што реков инженерска комора. Треба да речам комора на овластени архитекти и овластени инженери. Може е така поточно, ама не е во функција на ова што разговараме, затоа што како што може да си нарачаш атест, така можеш да си нарачаш и ревизија. Нема ти го погледа проектот и ќе ти се подпише и џаве што си правил. Туку ајде да се вратиме сега на нашава брегалница. После 5 месеци од настанот се заинтересирав малку да видам што има, како има и можем да констатирам. Нема предходна некаква студија за состојбата. Ќе повторам, вчера Горан ни рече дека работи со оригиналните, амбиентни механички карактеристики на материјалите и со предпоставени температури во амбиентот или за време на пожарот. Скоро нема ни податок колку траел пожарот, односно колку била изложеноста на тие високи температури. И за жалење, ние пред 30 и повеќе години користевме термокамери, а овдека ем што нема податок за температурата, ем јадните пожарникари 2 сата чекаат со врзани раце некој да им каже дали тие цевководи се за газ или за вода, за греје. А пазите, во Законот за градење постои одредба дека за секој објект треба да има и елаборат за противпожарна заштита. Бидејќи обично Законот за градење го составуваат архитекти, тие мислат дека тоа се однесува на згради. Ама тоа е баш она убава дупка во законот и јас ќе речам дека и мостот требал да има елаборат за противпожарна заштита и ако е тоа така, никој немал да му дозволи таква глупост цевките да ги изолира со горив материјал, полиуретан, па луѓе, малце мозок да има, секој ќе рече, полиуретан, стиропор се добива од нафта. А нафтата гори, па веќе ми досади да слушам дека некој стиропори се само гаси. Тоа значи, ако не биле изложени на директен оган, а не се знае што е директен оган, оганот и околината може да гори, нели?
тој ќе се угасел самиот. Ајде ти се молам, оваа рака ми остана цела. Имам лично искуство, а мојот професор Радојковиќ рече искуството не се учи, се стекнува. Обидувајќи се да му покажам некому дека ова е само гасив материјал, по раката почне да ми тече катран од стиропорот и мене за половина сат ова ми стана ко кровна. Да не беше еден од мајсторите да ми ја брцне раката во едно буре со вода, јас денеска ќе бев инвалид, штитејќи ги одредбите на некои си таму производители кои што тврдеа дека се работи за само гасив материјал. Значи, може да констатираме. Нема претходна студија. Нема проект за санација. Ако нема проект за санација на брегалница, сигурно нема ни ревизија. Ако нема ни ревизија, ни проект, нема ни одобрение за градење. А ако нема одобрение за градење, тоа е дивоград. И задача е дали на градската или на републичката инспекција да излезе одма на терен и да забрани понатамошни работи. Па нека не се работи, нека стаи табла таму на која што ќе рече затворено од градежна инспекција. Нели? Страшно ли е ова? Многу е страшно. Значи, видовме, бетонот не гори. Смешно е, нели? Бетонот не гори. Која рече овој тихо професор се преправа бетонот, дали горел или не горел? Водиме за тоа разговор. Па тоа мора да му се каже дека пожарот на мостот не настанал од бетонот, настанал од материјал што гори. Ами ако е така, зошто и понатаму покрај мостот постојат цевки, кои што се исто така изолирани со полиуретан? Може ли тоа некој да го забрани? Сонја вчера ми каже, не е надлежност на Институтот за стандардизација, бидејќи за материјалите се грижи Институтот Министерство за економија. Сега, каде му е тогаш на инспектор задачата да ја забрани таа работа? Иш, марш! Не се запалени цевките, изолацијата. Чекај, челик е тоа, не гори тоа. Имаше едни... Да. Челикот гори само во струја од чист кислород. Феритот од 1280 степени, а ако процентот на јагленород е повисок, тогаш се собира точката на топење и точката на палење, а инаку тој може само да се деформира, а да гори, јок, не може. Фала. Благодарам, професоре. Јас ке се сложам со вас дека не е се така црно, меѓутоа, ако се фалиме и ако кажуваме дека е се добро, нема баш да се придвижуваме напред, така што треба да ги истакнуваме негативните работи и да се обидеме да ги поправиме, за да биде подобро. Дали има некој друг што сака да праша нешто или да продискутира? Повелете, Александар. Професор Горан Марковски го спомна IT секторот и ние имаме реален проблем со помладите генерации на инженери и архитекти и тие би ги ставил во истиот пакет, бидејќи се случува да кај нас за микрофирмите и за, да речеме, генерацијски, можеби некоја 80-та генерација плюс минус од мојата генерација имаат фирми и почнуваат да работат проектирање. Па работа, да речеме, проектира и надзор. И автоматски сите колеги бегаат од проектирање и надзор. И можеби прв момент би бил тоа минимална, да, пазарно не функционира минимална цена, меѓутоа за да може да прогресираат помалите микрофирми, можеби утре тие ќе станат средни фирми, па можеби ќе се развијат во смисла да, како што во
проектантските пелагонија, бетон и сите тие порано имаше 3 оддели, проектирање, надзор и изведба. Мислам дека вие тоа што кажавте дека градски факултет планира да си ги дообучува младите генерации, мислам дека тоа е добар план, меѓутоа мислам дека треба и да се понуди еден стандард минимален, бидејќи ако се вложува во еврокодови, ако се обучуваат, ако се плаќаат софтвери, ако се троши време на интелектуален труд, доаѓаме во ситуација кај што сите материјали поскапуваат, целото градежништво поскапува, а интелектуалниот труд како да има два фронтови, како да едниот фронт се инвеститорите, другиот фронт се проектантите и надзорот. Мислам дека надзорот е доста девалвиран. Може би тие микрофирми на некој тендер во иднина ќе направат конзорциум, па ќе се здружуваат, па ќе идат на кај стариот модел. Меѓутоа мислам дека во оваа фаза за кратко, зашто многу доста. Помладите инженери и архитекти за да се задржат, да не цртаат антенски столбови за Австралија, туку да работат во фирма кај што ќе работат проектирање, мислам дека сите тие имаат другари од кои што работат во IT сектор. И тоа мислам дека е голем проблем. И затоа мислам дека некако ден порано ако се донесе тој ценовник, минимум пазарно нека биде над таа минимална цена, како што е со геодетите, со урбанистите. И на тој начин мислам дека ќе се овозможи да прогресираат тие фирми и едноставно да имаат простор помладите да се добучуваат во софтвери, едноставно и во финансискиот дел да му се зголемуваат и платите. А од друга страна, мислам дека истото што го рековте го поддржувам тоа дека треба за квалитетот на проектите. Тука и квалитетот на надзорот. Значи ако се паралелно некако финансискиот дел со техничкиот да се прави контрола во сите фази, во сите делови, мислам дека на тој начин ќе се прогресира и дека ќе се заштити фелат. Поготово во последните неколку години, кај што реално и сите фели се под удара, мислам дека нашата фела од IT сектор е под голем удар. Секако, само малку коментар, ако дозволите. Да, ова е едно стандардно мислење на граѓани и не само на инженери, не туку на луѓе што се посебно вклучени во проектирање. Иако јас малку сум скептичен кон тоа, пак ќе кажам, кон елементот минимална цена. Инаку донесена е, колку што знам, за високоградба е тоа веќе донесено и усвоена минимална цена. Но, сега се чека за инфраструктура. Бев на еден состанок во јавното предпријатие тогаш за стамбени деловен простор. Сега не знам како се вика и не знам, не се сеќавам по кој основ бев таму. Се најавуваше некоја експанзија на градење, слично и собрани во тоа бараката плејада на луѓе. И дискусија имаше супер, сега ама цените ви се ниски и така натаму. Тогашниот директор технички директор на Мисовски на предпријатието рече, добро бе, колеги, вика, па вие на тендер вие цените ги давате? Ние не ви ги даваме цените кога ви се. Ние распишуваме тендер, вие ги давате цените, вие ги спуштате цените. Александар, кој ги спушта цените? Кој ни ги спушта нам цените? Па имено, затоа треба обратно. Јас сум скоро убеден дека е тоа. Кога ќе се донесе одговорност за квалитет на проект, не ќе може да излезе од фирмата лош проект. А за добар проект треба време. Тоа се дополнителни работни часови, да предпоставиме дека знаењето го имаме, тоа се дополнителни работни часови, тоа чини. Се додека ние можеме да изфрлиме на пазарот проект, било каков, со како што рече професорот, нарачана ревизија, подпишана онака, цените ќе бидат ниски, бидејќи калкулација и во умот на оној што поседува фирмата за проектирање, што е, вика јас, што и да земам работа, ми е подобро отколку да не земам ништо. Затоа што, колку и да е ниска цената, јас ќе работам со помал квалитет. Да не должам. Тешко дека ќе помине тоа, ама, еве, може би ќе бидам разубеден. Ние сакаме, што сакаме сега? Заштита дека што и да сработиме, ќе ни биде платено. Ајде да погледнем и од другата страна. Извинете, сега, ама, еве, ќе го затвориме симпозиумот. Сам ќе се затвори. Ставете се во улога на инвеститор.
Нели, ќе рече што ние не са гајле за инвеститорите. А човек треба да биде објективен, за да може да се регулираат односите. Замислете, имам јас инвестиција која ќе ме чини 10 милиони евра. И му подарувам на проектантот, повели, isprojektiraј ми нешто што мене ќе ме чини 10 милиони евра. И тој ми направи минимален проект со 4 фасади, се зборам за архитектура, ај кај нас пак има некаков систем. Ако не другојете ќе помине изис, ова, она, па ќе се прочисти работата. Архитективе немаат никаква контрола. Може ли архитект да му упропасти инвестицијата? Може. Што да кажат оние од Eastgate после првиот дожд што им се поплави објектот? Чија грешка е тоа? На инженерите. Кои да се, не е важно. А тој морал да ви го плати проектот по одредена цена, а вие сте му дали ѓубре. Мора малце да гледаме од сите страни. Благодарам. Благодарам и на вас. Дали има уште некоја дискусија или... Да, повелете Игор Георгиев од ИЗИС. Благодарам. Добре, се слушам. Па вака сега, ова моја дискусија остави една дилема. Слушајќи ја, јас сепак нема да дадам одговор, но би малце иницирал да се подразмислиме, однос, да речеме, беше за сертификацијата. Постојат повеќе фирми, па работава, не се знае што е квалитетот. Во некои случаи имаме одредени фирми кои се монопол, па и тука не чини работава. Значи, во иднина малци треба да се подзамислиме што навистина сакаме и кој е навистина патот по кој сакаме да одиме. А мојата дискусија главно би ја осврнал на и иницирана од одредени презентации и би осврнал за градежништвото и за тоа каде ние чекориме. Моето искуство кажува дека ние како градежништво сме сведени на едноставно еднотипски конструкции. Моето искуство, да речеме, во тек на работниот век сега ме наложи да ми ги отвори малце видиците и навистина видиме што навистина и се случува во градежништвото, особено во градењето и проектирањето на ветерници, какви све иновативни методи се применуваат таму. Беше денес спомнато примената на контрола на конструкции, да речеме примена на базна изолација, примена на дампери. Тоа навистина многу години уназад се применува низ европските земји. Еве дури сега слушнавме дека не е еластомерните лежишта, туку лежиштата за базна изолација веќе во Србија наоѓаат помасовна примена. Еден таков пример беше и делницата Демир Капија Смоквица. И таму актор навистина направи напор да примени базно изолирани лежишта. Значи, тука навистина треба да се замислиме дали и нашата индустрија, нашите градежни компании навистина треба да почнат и да го кренат нивото на знаење и да инвестираат во проектантите, да почнеме навистина и да применуваме такви иновативни, односно докажани методи и да го кренеме малце нивото на градбите со примена на нови технологии кои се достапни и по цена за изведба не се толку драстично, не ја зголемуваат инвестиционата цена на објектот, но сепак ни даваат и некоја сигурност, како против земјотрес, како против ветер, па дури видовме и дека цената на изведба се намалува со примена на тие иновативни, така да јас овде би ја насочил малце дискусијата и до градежните компании, едноставно да се отворат тие дали кај нив некои истражни центри или да се крене нивото на самиот кадар, за да можеме во иднина да чекориме во практична примена на овие девајси, односно справи и иновативно проектирање и изведба. Благодарам. Сега може и коментар нешто од соговорниците во овој. Благодарам, Игор. Јас затоа и во мојот... Да, утре на екскурзијата ќе видиме таков пример. Да. Затоа и во мојот воведен говор на отварањето јас тоа го поставив како една дилема дали и до каде сме стигнати. И затоа и го споменав дека имаме земјотреси, меѓутоа овој кој што беше во Скопје, значи се потсетуваме постојано на него. Тие не потсетуваат и во Јапонија, ако
присуствувавме на работилницата во ИЗИС. Многу интересен податок беше дека дури и таму, до земјотресот во Кобе, 95-та, поправете ме ако грешам, имало стотина примери на примена на базна изолација, а после тоа нагло раст со, не знам, 5000, така, ако добро се сеќам. Така што се сложувам со вас комплетно. Јас мислам дека може да ја затвориме тркалезната маса, да им се заблагодарам на панелистите и на оние што инициираат дискусии и може да поминеме на последната точка. Благодарам. Еден аплауз да ги поздравиме. Може да ве ослободам. Бевте фотографирани повеќе пати, да? Без грижа. Фотографиите и видеата ќе бидат достапни за сите набрзо, така што сите оние кои што сакаат да се гледаат, да се видат на слики и така, ќе им бидат сите достапни па да си изберат фотографија, видео. За крај јас ќе ви се заблагодарам на сите, а најмногу на вас кои што останавте до крај. Останатите сега се одмораат и се спремаат за забава, а ние ќе отидеме малку неподготвени. За жал, меѓутоа ќе го издржиме и тоа. 20-тиот симпозиум го заокружуваме со овој мал говор, јас нема да зборувам многу. Го кажав тој податок и на почетокот. Присуствуваа околу 600 луѓе, приближно. Имавме 134 трудови и имавме, она што е најважно од нас, поддршка од околу 60 институции или спонзори, приватни компании, јавни предпријатија, факултети, универзитети и така натаму. Тоа е за мене навистина импресивно. Кога започнав да го организирам симпозиумот, јас и колегите од организациониот одбор, навистина не знаевме во што се впуштаме, но еве сега, движејќи се кон крајот, нели, ова е вечерва е забавата и утре имаме екскурзија. Кога сме кај екскурзијата, само да не заборавам, утре тргаме во 10 часот екскурзија, тие што ќе одат, автобусот ќе биде во 10 часот пред Хилтон, а вечерва за забавата, значи негде за половина час ќе дојдат автобуси 2, така што сите оние кои што се сместени овде во околина или можеби и не се сместени, а ќе останат сега, може да го искористат тој превоз за да стигнат до Трибека, со тоа што враќањето е организирано во 2 термини. Оние кои што ќе сакаат да останат до крај на забавата, ќе има автобус за до Хилтон да се вратат во 1 часот и 30 минути, ако сакаат да се вратат. А оние што сакаат порано малку да си одат, ќе има автобус и во 12 часот, на полноќ. Тоа се многу важни информации кои што сакав да не ги заборавам во овој говор. Од пред хотел Хилтон до Трибека и потоа назад од Трибека до хотел Хилтон. Останатите кои како саканели, со такси или приват. Јас нема да зборувам ништо повеќе. Ние, градежните конструктори, сме навистина горди со МАСЕ, со историјата, со традицијата и јас се обидов да ги испочитувам сите позитивни работи кои што до сега биле на МАСЕ во изминатите 19 симпозиуми. Традицијата мислам дека продолжи со тоа што направивме мала промена и се надевам дека беше успешно. Нема да зборувам повеќе, доколку сака некој да се обрати, можеби некој од најискусните, професор Николовски, и ја би побарал некој од гостите да се обратат, сосема кратко, бидејќи мислам дека е вредно да се слушне и нивното мислење. Благодарам. Ја веќе се плашам дека ќе ви станам досаден,
ама морам да ги споделам со вас моите импресии од овој симпозиум. Значи, ја не сум пропуштил ни еден симпозиум од првиот, значи ова ми е 20-ти, и неколку симпозиуми сум бил главен одговорен за организацијата. Така да се сметам, односно и вие може да ме сметате за компетентен да дадам оценка за ова што се случуваше овие 2 дена, веројатно ќе продолжи и утре. Еден наш пријател, почесен член на Друштвото на градежни конструктори, Стојан Динич, поранешен генерален директор на прочуеното предпријатие Мостоградња од Белград, а потоа долги години генерален секретар и на Југословенското и на Српското друштво на градежни конструктори, во една прилика ми објасни што он смета дека е успешен симпозиум. И ќе зборувам на српски. Нико не трчи, нико не виче, нико не диже панику, а све функционише како треба. И навистина можам да потврдам дека одликите и на овој симпозиум се такви. Никој не трчаше, никој не викаше, секој пат имаше дечки што ускокнуваа кога беше потребно, никој пат не се поремети нешто од страна на нивната организација. Ако имаше пореметување, тоа беа од учесниците. Јас му честитам на председателот, ама, како се вика, без добар тренер нема добар тим. Без добар председател нема добар организационен одбор. Со најискрени желби нивната работа да продолжи вака и уште подобро, им честитам. Фала. So, with the risk of repeating something that has just been said, I made some notes during this symposium. And first and foremost, I would like to congratulate MASE and everybody who has been so heavily involved in organizing this event. It has been extremely successful and very enjoyable. I have been truly impressed by the high technical level in the presentations and in the papers. And there are many takeaways, and there are so many papers where I made a mark and I need to go home and study them and share them with my colleagues. So thank you for that. I would also like to congratulate you on the many young presenters who delivered top-notch quality. This is very promising, I think, for the engineering profession in North Macedonia and in the entire region. So please continue encouraging your young engineers to contribute and get out and share their work. I would also say the close relationship and collaboration across the region has truly been a source of inspiration. And this is really something we need to do, all of us. It's something to follow and do even more of this. And I think, yeah, I would just encourage international collaboration, because that's really what we need in order to solve all these issues. We need to bring in the expertise and we need to share experiences. And that was done, and it was done in a very open way, I could see during the roundtable discussion. And unfortunately, we exhausted our translators, but they have been my lifeline throughout this symposium, and I would have liked to thank them personally. The interpreters, and I can assure you, for us who do not speak and understand the local language, they have been extremely competent. They have been at a very high technical level, and they have been tireless. So thank you for organizing that. That's very considerate of you.
And last but not least, the social events and the hospitality has blown us away, so I will thank you very much, and I think we all need a cold drink by now. Thank you. Благодарам уште еднаш и со ова го затвораме симпозиумот со доцнење од 50 минути.